Kan Duula Oromummaa ji'a tokko guutuu. Recording in progress. Ji'a tokko guutuu kan itti fufu har'a jalqabnee jirra. Community garaagaraa irraa community addunyaa keessatti argaman hiriira nagaa ba'uudhaan rakkoo biyya keessatti mul'achaa jiru, Oromiyaa irra rakkoo gahaa jiru, rakkoo mootummaan Oromiyaa irraan gahaa jiru, ajjeechaa guyyaa guyyaatti deemaa jiru. Oromoo irra gahaa jiru, lammiilee keenya irra gahaa jiru, duula garaagaraa mootummaan waraana isaa, waraana naannoo Amaaraa akkasumas waraana Eertiraa dabalachuudhaan Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti duulan gochaa jiru kana balaaleffachuudhaan addunyaa irratti uummanni Oromoo harka wal qabatee dhaabbatee yeroo itti falmatudha. Ejjuma kana keessas akkuma isin beektan Hacaaluun waggaa erga ajjeefamee fi waggaa ta'eera. Ergasiis lammiileen Oromoo guyyaa guyyaadhaan addabaabayii irratti ajjeefamaa jiru. Isa kana mormuudhaan addunyaa yeroo isheen dhiibbaa gochaa jirtu kanatti waan Oromollee akka isaan arganiif rakkoo Oromoo irra gahaa jirullee akka isaan arganiif harka wal qabannee sagalee Oromoo dhageessisuudhaaf wanneen kun jalqabne. Kampeenii kana jalqabne isa kana laalchisee taansee bal'inaan Dr. Bantii isiniif dhiyeessa. Dr. Bantiin waan sagantaa keenya hundumaa nu beeksisu jechuudha. Dr. Bantii tan dabarsa. Baay'ee fayyaa ta'e Dr. Daani'el natti dabarsuu keessuudhaan immoo aadde Saafiyaadhaa fi lubbii Tashoomee Wageedhaa kadhata gaggabaabaa nu godhanii nu eebbisanii bananii jedha. Naaf annatanii? Eeyyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتا مقا ربيتين جلقبا كلمتي نقايا في الفيا في بدأت إني سبع أرموتي فاقهو جتا قاسين نقه ربين قدان قل النساء قلما قلقل قلتنا ربين أغرتي قبسوتي نتنا نوجن جراتي هرتخين نقبه كبر سماء نجهو ربي قدتي غافنا أمة كينيا تقوقئ هرفة تقوقئ برة تقوقئ غرتي همنا تقوقئ ور افتر ديمي غرتي وان جلقمنا خنا بكان نهاجهو جئتين ربي في خلقا أكلمتي سبع رمو بكجرنتي فيا في نجاة ربي رتها أبو سجدشاتي ربي في خلقا أكلمتي نقرتيك أبصاوت أورموتيس ربين قدتي جنما قلقلا بيجرنتي بكجرنتي ربي وجنها جرات وجتشاتي ربي في فرتا أكلمتي أقرتي إنما سبع أورموتي فوق أمهن داو فيا في نجاة أكك أباتر ربي في فرتا ربين قرتي والرعفان تقوته حركة والكأبتي وانجل أذخنا بكانجه ربنا أقولو أكرمتي قرتي سبع الدنيا اللي سبع أورموتي فوق أمي سبع أورمو برا أبتي وجي والأسفل ترى كان جهو ربي نفعو فرنوها هدم ميسو علامنا نما ساعة إها بهان ربي فرنوها هدم ميسو سبخين نجانها إيجو ربي بلسماتان تيتنها باسو جئت الرب خرطاب بحق سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أهل أصحابه أجمعين. جتاتين فيا في نجاك أباء جتاتين ستا. تولي لبي تشومن. Ishi galatoomaa albaa fayyaa ta'aa waaqessuun eebbisuu hundumti deessanii baga nagaan dhuftanii nagaan isinii deessanii karaa koo Waaqayyoon guddaa galateeffannaa ittuma fufnee kadhanna walii wajjini. Yaa Waaqayyoo danda'a waan hundumaa nama kan uumte nama immoo akka ofii keetiitti fakkeessitee kan uumte lubbuu jiraataa kan itti baafate siidha. Kanaaf namni hundumtuu si duratti wal qixxeedha. Lubbuun namaa si duratti wal qixxeedha. Nama situ jaallatee uume biyya lafaa kanatti
iddoon inni jiraatu immoo situ kenneef yaa Waaqayyo. Kanaaf namni nama akka isaatii akka inni jaallatu akka inni walii wajjin jiraatu akka inni yaa Waaqayyo biyya lafaa kanatti waan gaarii hojjetu akka eegu akka tolchu situ abboome. Kanaaf iddoo kana jirra. Kanaaf biyya lafaa kana jirra. Walajjeesuudhaan miti, walirratti ka'uudhaan miti, dhiiga walii dhangalaasuudhaan miti, biyya lafaarraa wal balleessuudhaan miti. Kun fedha kee miti yaa Waaqayyo. Garuu isa kana argaa jirra biyya keenyatti. Biyya Oromiyaa keessatti kanatu ta'aa jira. Namatu mana isaa keessatti du'aa jira. Dhiiga namaa dhangala'aa jira. Bartootatu mana barumsaa keessatti du'aa jira. Jaarsoliitu mana isaanii keessaa gadi fuudhamee du'aa jira. Haadholiitu du'aa jira yaa Waaqayyo. Ola deemaatu du'aa jira. Manatu gubachaa jira. Dhiiga dhangala'aa jira. Maasii keessatti midhaantu gubachaa jira. Wanta jireenya keenya keessatti agarree hin beekne argaa jirra. Inni kun maaliif akka ta'e hin beeknu. Kanaaf si waammanna. Kanaaf si kadhanna. Wanti hundumtuu karaatti akka deebi'u. Mootiin biyya bushu, biyya akka jaallatu, saba akka jaallatu, misooma akka hojjetu. Nama yaa Waaqayyo walqixxummaatti akka ilaalu. Saba akkasii, mootota akkasii akka nuu kaaftu yaa Waaqayyo. Warra jalna hojjetan immoo akka gorsitu, akka deebiftu. Kanaaf yoo hin deebi'an ta'e immoo yaa Waaqayyo tarkaanfii fudhachuu dandeessaati. Kanaaf dura waan baay'ee hojjetteetta. Kanaaf yaa Waaqayyo har'a iddoo kanatti walitti qabamnee saba keenya kanaaf yaaduuf waan gaarii hojjechuuf iddoo kana jirra. Warra walitti nu qaban eebbisi, warra nu geggeessan eebbisi, warra nutti dubbatan eebbisi, warra waan gaarii hojjechuudhaaf dhama'an eebbisi. Beekumsa isaanii, humna isaanii hundumaa kennanii yaa Waaqayyo saba keenyaaf, saba Oromoof, saba hundumaaf, saba cunqurfamaaf yaa Waaqayyo warra dhaabatan eebbisi. Iddoo kanatti geggeessitoota keenya sitti ilaanna yaa Waaqayyo. Waan iddoo kanatti hojjennu sitti ilaanna. Ajandaa dhiyaatu sitti ilaanna. Waan hundumtuu ijaarsa biyya keenyaaf haa ta'u yaa Waaqayyo. Lubbuu namaa oolchuuf haa ta'u, dhiiga dhangalaasuu dhaabuuf haa ta'u. Kanaaf ati nu gargaari. Waan gaarii akka hojjennu nu gargaari. Gidduu keenya deddeebi'i. Guyyaan kun, yeroon kun, wanti nu addanatti hojjennu hundumtuu ulfina kee bu'aa saba keenyaaf haa ta'u. Waan gaarii hojjennee walii gallee harka wal qabannee yaa Waaqayyo. Waan bu'aa qabu buufnee guyyaa kana yaa Waaqayyo walii wajjiniin karoorfannee walii wajjin dubbannee hojjennee akka waan gaarii tokko finnu nu gargaari. Ayyaana kee nu baay'isi, cubbuu keenya nu dhiisi. Dadhabina keenya buusi. Nu eebbisati. Yeroo nagaa, walitti qabama nagaa, ajandaa nagaa, karoora nagaa. Hundi isaa yaa Waaqayyo ulfina keenyaaf, bu'aa saba keenyaaf, bilisummaa saba keenyaaf haa ta'u. Kadhanna maqaa isaatiin biyya lafaa jaallatti. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yaa ta'a. Ameen. Warri kaan hafan immoo lubna Saamu'eelii fi Sheekii Maamada Baabiyyaa kan argaa isiniin immoo gara dhumaa irratti nuu cuftu warra waaqeffataa keessaas nuu jiraattanii amma sagantichumatti itti lixaa. Waamicha keenya Duula Oromummaa waamicha keenya hin jedhagaa. Isas nan sirreessaa. Ji'a Waxabajjii 2021 jedhu ulfeessitanii warra dhuftan hunduma keessanii waaqessinaa eebbisu. Oromoon Oromiyaa keessa jiran, gidiraa garaagaraa keessa jiran Waaqayyo bakka jiran sana yaadatu. Nagaa koo isaanii dhiyeessa. Warri dhiyaatan kun egaa xinnoo sagantaa kanaa fi galata argamsiisanii dhiyeesse booddee waa'ee Duula Oromummaa jedhu kanan ittiin jalqabuu yaalu waan ani ji'a kanaa fi mata duree nuu ta'a jedhee yaade tokkoon hin jalqaba. Innis immoo falaasuma warra baantuudhaa, warra kibba Afriikaadhaa, afaan Xoosaatii fi warra Mandeellaa fa'aa jechuudhaa fi afaan Chichiwaa warra Malaawiitti waan jedhamu tokkotu jira. Isa mata duree godhachuu yaalee Ubuntu Umuntu jedha. Ubuntu Umuntu jechuun afaan yeroo hiikamu Ingiliffatti I am who I am because we are, since we are therefore I am jedha. Kun jechuun bimbeella ana kanan ta'uu danda'eef sababii nu taaneefi jechuudha. Aniifis biyya Oromiyaatii kaanee iddoo kana geenyee nama biyya Awurooppaa fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyya lafaarra jiraachuu kan dandeenyee fi akka nama dhuunfaatti sun taanee sababii Oromoo nuyi jedhee Oromoon ijoollee keenya jedhee nu guddiseedhaaf. Abbootii fi haadhotii keenyarraa kaasee hawaasa naannoo keenyaa kaasee hiyyeessa qotee bulaa gibira kaffalee ofii agabuu bulee mana barumsaa nu dhaabee nu barsiisee idaan irratti kaffalee amma kana nu guddiseetu addanaan nu ga'ee idaan irra jira galfata baannee deemnaa
yoo biyya kanammoo wanti inni godhee nu barsiisee fi wanti gara biraan hin jiru gaaf tokko gaafa barattanii iddoo koo buutanii waan ani hin beekne diina natti dhufu narraa dhoowwitu jedhaniitu afaan naa kaasanii naa dubbatti jedhaniiti qotee bulaan harmootiin abbootiin biyya keenya keessa nurratti qabeenyaa isaaniitiif dandeettii isaanii kan nurratti fixanii asiin nu ga'an jechuudha. Kanaaf amma isinitti dheeressuu baay'ee dheeraadha. Rakkina hammana jedhe isinitti himu rakkina isaanii kana biyya lafaattis ibsuu ta'e waan dandeenye bira dhaabbannee isaanii rakkina kee Oromoof Oromiyaa balaa keessaa baasuudhaaf dirqama seenaa dirqama galfatatu dhufaa jira jechuudha. Kanaaf duula Oromummaa jidha kana geggeessina. Oromiyaaf Oromoo baraarsuudhaaf hojjenna. Isa kanarratti bakkoota qaamotiin garaagaraa nu duwwaa miti yeroo jalqabne Oromoo Human Rights Group jennee yaada kana jalqabne booddee maal kan keenya duwwaa miti dubbiin Oromummaadha. Nama baay'eetu hojjechaa jira kan kana fakkaatu kan jedhuudhaan hawaasota hambaa jiran hundumaa kan bakka bu'an kan dhaaba amantootaa akkasumas immoo kan beektotaa kan ogeeyyii akka isaan ispoonser godhanii kan isaanii ta'ee wajjin hojjennu malee kophaatti hojjennu kan jedhu koreen advocacy OGF dha walii galee kanaaf dubbiin isaa kan OGF miti kan Human Rights Group miti kan Oromoo maraati kan jedhuudhaan duulli Oromummaa kun kan keessanii itti jalqabdaniiru Firaankifartii fi Minisootaan kaleessa jalqabaniiru warri kaan immoo tumsa waboo jedhanii galgalas jalqabaniiru kun ji'a kana guutuu itti fufa jechuudha. Duulli kun kan nama an Oromoodha. Oromoo ta'ee dhaladheesichis Oromoo ta'ee jiraadha jedhu hundumaati waan ta'eef kan dhaaba siyaasa tokko miti kan jaarmaa himaa mirga namaa tokko duwwaa miti kan hunda Oromooti kan keessanii akka kan keessan ta'e irratti immoo akkasiin dubbatan abdachaa warri tokko garuu bakka bu'anii duula ta'u kanaaf maal akka ta'u nuu kennu warri asirratti affeeraman dhaabbilee siyaasaa keessaa ABO'dhaa fi akkasumas immoo warra KFO'ti warra ABO keessaa Jaal Daawudiin affeeramanii turanii argachuu hin dandeenye kanaaf nuun jedhanii amma yoo nutti himanii garuu warri KFO'dhaa kan dubbatan yookiis ta'a kan jedhu gurgurna ta'eera tarii waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan namni dubbatu yoo jiraate inni yoo yeroo argatanii waraabamee nu dhufee dubbatu amma ittaan kana booddee egaa Dr. Tirafas Rumaanii warra Human Rights Group keenyatti cheerparsaniidha isaan hin dubbatu itti fufee Dr. Iddoosaa Ejjetaadha dhimma Justice Rule of Law and Political Trials in Ethiopia kan jedhu irratti nu dubbatu Aadde Arfaasee Gammadaa immoo akka maatii warra hidhamtoota siyaasaatti yoo galaniiru ta'ee muuxannoo isaanii irraa nutti himu itti fufuudhaanii akkamitti Oromoon biyya alaa jiru kun hawaasi kun waliigaltee qabaachuu qaba kan jedhu irratti Aadde Jeenet Adamuu dubbatu itti fufuudhaan immoo hiree dargaggootaatii fi dubartootaa qabsoo bilisummaa Oromoo hiree ofii murteeffachuu jedhu irratti Aadde Najaat Amsaatu dubbata. Ittaafee gara fuulduraatti qabsoon Oromooti Oromummaa maal ta'u akka qabu Dr. Safarii Margoo dubbata. Egaa itti fufee artistoonni keenya garaagaraas immoo warra akka Muktaar Fayii Fayyisuu Karrayyuudhaa yoo galanii dubbatu. Egaa warri amantii bakka bu'an amantii addana keessa jiru isaanis immoo hin dubbatu jechuudha. Egaa hunduma keessanii kanan kennu istrikti ta'uu qaba sa'aatiin keenya daqiiqaa 30 darbee an dabarsuu isaa badaa hin jaalladhu isin eeguu irratti turre. Kanaaf hundi keessaniyyuu daqiiqaa keessanii dabarsina. Daqiiqaa fakkeenyaa fi daqiiqaa 10 qabu amma 25 fuudha jedhaan kan kootiitti nan qabadha. Isa kana ammaa fi warri adda bilisummaa Oromoo bakka bu'an sababii hin jiranii amma kan KFO bakka bu'anii addana jiran sila argeera. Isaan dhiyaatanii daqiiqaa qaban irratti daqiiqaa 11 dhimma duula Oromummaa kana ilaalchisee haasaa nu godhu jechuudha. Itti dhiyaataa. Irraanaa Kaasaa fi obbo KFO kan bakka bu'an
amma Minisootaadha kan jiran amma sila haasa'anii jechuudha. Carraa nuu kennitanii fi galatoomaa jechuu barbaannaa durseenii akkuma diramallee yeroo seenu kaasee egaa Dr. Mararaa Turee namni affeeramanii turan waltajjii kanarratti haasaa akka geggeessanii sababa teeknikaa fi addaatiif hirmachuu hin dandeenye. Kanaaf bakka isaan bu'ee waan muraasa jechuu yaala. Duulli Oromummaa eegalee Oromoon gaafa cabee gabrummaa jalatti kufeetii duulli Oromummaa eegalee takka addaan citeen beeku bifa adda addaatiin itti fufee har'a ga'e jechuudha. Duula kana keessatti Oromoon wareegama guddaa kafalee jira, injifannoo gurguddaa argatee jira, ammas kaafanitti jira, kunis itti fufuu qaba. Duulli kun bifa kamiin deemuu qaba, maal ta'uu qaba waan jedhu irratti gabaabsee yaada kaasuu barbaada. Innis uummanni keenya akkuma beekamu keessaa urgaa 2014 irraa kaasee kanuma saanu kana haasofnaa karaa nagaatiin bahee qabsaa'ee qabsoo midhannollee inuma ture. Oromoon haala qindaa'een tokkummaadhaan ka'ee qindaa'ee diina kana dura biyya san saamaa turee fi ilmaan Oromoo miidhaa guddaa irra geessaa ture ofirraa buusuu danda'ee ture. Haa ta'u immoo yeroo sanitti haala adda addaatiin paartileen siyaasaa Oromoo biyya keessatti gadhaabatanii ijaaramanii humna waan hin qabneef warrummaan mootummaa keessa jiru sun afaan jijjiiratanii as ba'anii nus Oromoodhaa kaleessa dhiibbaa saba biroo jala turre malee dhiibbaa humna biroo jala turre malee kanaaf isin ceesisuu dandeenya waan jedhanii fi uummanni keenya karaa saniin jira sana amanee yoo balleessaa ofii kaleessaa irraa deebi'anii fuuldura nu deemuu danda'an jedhee dhiifama godhee fi waan sana carraa laatee ture. Har'a immoo Oromoon maal keessa akka jiru deebinee duuba deebinee kaasuun hin barbaachisu. Waan lafarratti argamaa jiru, waan lafarra mul'ataa jiru. Kanaaf Oromoon ammallee qabsootti deebi'ee jira bifa hundaanuu jechuudha. Karaa Baaleetiinis karaa Booleetiinis Oromoon qabsootti jira. Inni kuni akka galmaan gahu maal gochuu qabna? Oromoon amma biyya keessaallee hiriira jira, mormii jira, hidhamutti jira, reebamutti jira, ajjeefamutti jira, gidiramutti jira, biyya alaattis Oromoon qabsoo jira, karaa irra jira. Haa ta'u immoo qabsoon biyya alaa kunillee haalota biyya san keessatti naannoo hundatti uumamanii wal qabatee karaa dippiloomaasiitiin injifannoon gurguddaanis argamaa jira. Waan kana akkamitti itti abboomna, akkamitti opportunity isaa fudhanna, akkamitti gara opportunity jijjiirra waan jedhu kanarratti mari'achuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhuuf qabxii muraasa kaasuu na barbaachisa. Qabsoon keenya kun lafa qabachuu isa barbaachisa. Gaafiin uummata Oromoo gaafii siyaasaati. Gaafiin siyaasaa immoo deebii siyaasaa barbaada. Deebii siyaasaa qabaachuu fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo cimuun baay'ee barbaachisaadha. Hiriirri uummataa nu barbaachisa. Rooliin yookaan gaheen aktiivistootaa nu barbaachisa. Gaheen hayyootaa nu barbaachisa. Haa ta'u immoo kun hundi qabsoo irratti egaa roolii ofii taphatanii booda dhumarratti gaafiin Oromoo bifa argitanii institutionalized ta'een gara imaammata siyaasaatti bocamee dhiyaatee uummata Oromootiif gaafii isaa kan waggaa 100 deebisuu kan danda'u, mirga isaa kan gonfachiisuu danda'u gaafa imaammata siyaasaa ta'ee gara siyaasatti shalagamee poolisii imaammata ta'ee gaafa bahee jechuudha. Isa kana gochuu keessatti dhaabbilee siyaasaattu gahee guddaa qaba, shoora guddaa qaba. Kanaaf Oromoon waan kana dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana baay'ee cimsachuun gargaaruun, waliinis gargaaruun, yaadaanis gargaaruun, miseensatti ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Har'a diinni keenya wanni irratti hojjetaa jiru inni guddaan Oromoo politikaalii dadhabsiisuudha. Siyaasaan Oromoo burjaajessanii, waliin dhahanii, walollaachisanii, ijaarama dhoowwanii achi booda uummata ijaarama hin qabne, uummata siyaasaa cimaa hin qabne, uummata tasgabbii hin qabne uumanii bakka hedduutti amantaan, sabaan, lagaan, gandaan qoodanii gabrummaa durii jalatti deebisuudhaaf hojjechaa jiru halkaniif guyyaa jechuudha. Kanaaf agarsiisni inni guddaan waanuma waggaa 2-3 kana keessa dhaabbilee Oromoo warra dhugaan Oromoodhaaf qabsaa'anii fi Oromoof qabsaa'aa jiran irra gahaa turetu dhagaa guddaadha jechuudha. Har'a hooggantoonni dhaabbilee gurguddoo Oromoodhaa kan ABO'oof KFO mana hidhaa jiru. Waajjiroonni isaanii bakka hunda cufamee jira. Miseensonni isaanii ajjeefamaa jiru, reebamaa jiru, hidhamaa jiru, gidirfamaa jiru. Kanaaf uummati keenya akka
dhaaba mataa ofii hin qaban, akka hoggana mataa ofii hin qaban, akka siyaasaadhaan tasgabbaa'ee waan gaafii isaa san, fedha isaa san bifa siyaasaatti imaammataan bocatee dhiyeessee dhaabbatee waan sanarraa faayidaan arganne gochuudhaaf burjaajessuu irratti hojjetaa waan ta'eef ummanni keenya isa kanaaf harka kennachuun qabu. Siyaasaa Oromoo biratti akka bushaa'u, akka ummanni siyaasatti hin hirmaanne, siyaasatti hirmaachuun yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'uun, siyaasaa deeggaruun akka waan hamaa tokko ta'etti, akka waan balaafamaa ta'etti, akka waan yakkamaa fi haraama yookaan waan argitanii karaa amantaatiif karaa namummaa irratti illee waan hamaa ta'e tokkotti uummata keenya dhiyeessanii, uummata keenya siyaasaa keessaa fageessanii achi booda waan barbaadan san ofiitti fe'atanii karaa saniin deemuu barbaadan waan ta'eef yeroo kanatti uummanni keenya paartilee ofii cimsuun baay'ee barbaachisaadha, miseensatti ta'uun baay'ee barbaachisaadha, bira dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafi qiiqaanillee, yaadaanillee, horiinillee paartilee kana deeggaraa, miseensatti ta'a, bira dhaabbadhaa, hamilee ta'aa fi jechuun barbaadaa jechuudha. Maaliif at the end of the day gaafiin Oromoo kan sirnaan deebi'uun instituushinii cimaa, dhaabbilee siyaasaa cimaa qabaanne qofaadha. Kun seenaa yookaan immoo muuxannoo nama biraan hin barbaachisu jechuudha. Akka Oromootti 2018 maaltu nu mudate, achi dura 1992-91 maaltu nu mudate, gaafa jijjiirama dargiin gara aangootti dhufu maaltu nu mudate waan jedhu kana amma yeroo waan hin qabneef diteelii keessa deemnee kaasuun barbaachisnu. So rakkoon keenya inni cimaan paartilee siyaasaa Oromoo diinni halkanii guyyaa baajeta mootummaatiin irratti xiyyeeffatee diigaa inniidha. Nutis paartileen kun aayilaand irra hin jiranii yookaan kophaa isaanii samii irraa gadi hin bu'anii uummata keessaa bahanii dadhabbinnaaf ciminna isaaniitiin illee bira dhaabbannee gorsinee dadhabbinna isaanii akka fooyyeffatan, ciminna isaanii immoo akka jabeessan gara hundaanoo tumsine malee gaafiin keenya kun gara fuulduraa furguggaatee galma gahuu waan hin dandeenyeef gama kanaan waan isinirraa eeggamu hunduu akka gootanii fi ijaaramni gama siyaasaatiin isaa ta'u, gama civic societytiin, gama communitytiin baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa ta'uu isaatti amannee bakka jirru hunda bifa qindaa'een, bifa addaan citiinsa hin qabneen har'a wanni keessa jirru waan jiraachuu dhabuuf jechuudha. Matter of survival. Isa kana irra aanuudhaaf uummata keenyas balaatti as deemaa jiru kana hanqisuudhaaf yookaan minimaayiz gochuudhaaf, hambisuudhaaf, rivarti gochuudhaaf, rakkoolee naannoo sanitti uumaman kanas akka opportunity jijjiirachuudhaaf ijaaramuun, halkanii guyyaa quba wal qabaachuun, walii wajjin hojjechuun fi garaagarummaa jiru kana baay'ee dhiphisuun qaawwaa diinni nutti bana. Garaagarummaatiin diinni qaawwa nu banu kana baay'ee hir'isuun barbaachisaadha waan jedhu kaasuu barbaada. Kana irratti gaafiin yoo jiraate gara duubatti bifa gaafiif deebiitiin itti deebi'uu ni dandeenya ta'a. Ammaaf tarii yeroon naa kenname yoo dhumate hin beeku. Asuma irratti dhaabaa galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'a. Yeroon keessan daqiiqaa lama hambiftanii fixanii isa akkasii kanan barbaada. Gaaffiif deebiin yeroo jirutti itti deebina ta'a. Fayyaa ta'a isiniin jedhaa isa taanutti dabarra bondiris galatoomaa dhaamsanuu dabarsitaniif. Itti fufuudhaan waboo kan wanti dhufe jira Jamaan. Luba banti waboo qunnamuudhaaf yaalamaatti jira. Yeroo neetwoorkiin rakkisaa akka ta'e himanii jiru. Garuu gidduumatti yeroo isaan dhiyaatan dhiyeessina yoo nu qaqqabeef. Kara Jamaal garuu kan ga'e yoo jiraatu Jamaan. Hangam nama kiyyaanis qunnamuun hin danda'amne haalli biyya keessa jirus akka malee ulfaataa ta'uuf himamaadha. So itti fufnee yaalla. Tole, Dr. Galato, the time is used now. You have about 10 minutes or 15 minutes. I don't know. Maybe if you make it 10 minutes, that will be fine. Itti fufa, Dr. Galato. I'm afraid I cannot make it 10 minutes without destroying the structure of the presentation. And may 15 minutes. May I share the screen, please?
Yes, Brother Adam, can you make him give him first? Give me a sec. Yes, I will. Okay. While Zelalem is doing that, I just want to say what an honor and a privilege it is to address you all this afternoon. I think what is happening this month is making history for Oromia. And as I say, it's a great privilege to be speaking today. And I would like to say hello to all the people I recognize in the audience today, but I'm afraid there is just not time. But to all of you, it's lovely to see you again. And thank you very much. And I constantly see faces that I know and love. And thank you for being here. Can we share the screen now? Yes, absolutely. Go ahead. Great. Okay, let's go. Hey. Right, can you see that? Yes, we do see. Excellent. Well, you'll recognize this. This is in September 2018 when the OLF made a triumphant return to Finfinne. But even then, there were problems. We were directed to a different place to give the talks a couple of days later, and the presentations were hampered, not by Abo Dawit, of course, but elsewhere they were hampered because of difficulties deliberately put in the way of the OLF even then. And there were skirmishes in Barayu. We wanted to believe that these were not symptomatic of worse things to come, but then as information started to come from Jimma, killing of students in October 18, and then December 18, January 2019, we began to see more and more reports of incidents like this. From a trickle, it became a steady stream, and then a network of informants that had been used by OSG called Gadado, which we'd been using in the 90s and up to 2012 or so. That was reactivated. And command posts, just as in the Derg time, were set up with a garrison mentality where troops were sent out to terrorize the neighborhood. And there's a communication blackout in these areas. It's under a shroud which stops information getting out. But killings have been occurring on a scale that we've not seen since the Red Terror. And then it was political killings, just like now. I've just completed report 56 for the Oromia support group, which will be published tomorrow. And there are 7 pages of killings, page after page after page of killings. That's just in West Oromia alone. In the report is a report from brave human rights defenders in West Wallaga over the last 2.5 years, who catalogued abuses in 5 districts out of 23 districts in West Wallaga. And remember, West Wallaga is just one of 17 zones in Oromia. So 5 out of 23 districts there, 124 killings in 2.5 years. Now, only 19 of those had been previously recorded by OSG. That means we've just recorded 1 in 6 of the killings that have been happening. We get a trickle of information from elsewhere, and some incidents are notorious, as in the killing of Emmanuel Wandimu on May the 11th. But most incidents don't reach the media. Who amongst you who's heard of Emmanuel being killed on the roundabout in Dembidolo on the 11th of May? But how many of you know about 25-year-old Lamukeno, who was taken from Dembidolo just 3 days before, and taken to a military camp? Shots were heard and his body was found by the military camp next morning. Remember that information is our most powerful weapon, and we do need information on abuses. Federal troops, Oromia Special Forces, Amhara Special Forces, and now embedded Eritrean troops are systematically eliminating Kero and OLF suspected supporters. And this is elimination, not detention. It's a murderous campaign. Usually, in OSG reports, in one particular area,
you get, say, 100 people detained and perhaps 10 or 5 killed. But under this regime, we're seeing in the West Wallaga report, for example, they list 204 named detainees, but 124 killings. Now that's a ratio of more than 1 in 2, rather than less than 1 in 10, which we're more used to. Indeed, this is a murderous campaign. Some of the killings are frivolous, like Amselu Gudeta here, shot merely for target practice in Anfilo. And just as in 1992, the brightest and the best of our youngsters are being creamed off and killed. In 1992, it was activists for the OLF who came out of the woodwork during the year of transition, and then they were identified and put in prison, tortured and or killed over the ensuing 18 months after the OLF were overrun. And now we see a similar thing where people in 2016, prominent because of their defiance of the government, and they brought down the government, the Kero youth, and they were elected into positions of authority in the local administration. And now they are being wiped out systematically. School leaving certificate exam sitters are being taken out and killed. People are on their way to go to university, as I say, the best are being creamed off. In Ambo and the Kente, the towns look different because the villagers have absorbed all these hundreds of youngsters from the surrounding countryside, which is empty. Even government employees will not go into the countryside because they're afraid of being shot, accused of belonging to the Oromo Liberation Army. So the young are either fleeing to towns or they're going into the countryside to join Ola. And punishment is meted out to the whole society. Families of Kero, families of Ola members are having their houses burned down, like this family in East Shola. 3 households. One, the household of the suspect who's meant to have joined Ola, the household of his brother, and the household of his father are burnt, as you see in the picture. The families are thrown on the gate, as it said from the Dado. Travel is difficult. The curfew. Areas are off limits. Commerce is breaking down in areas under military law. Crops are burnt or not grown. Farmers can't attend their farms. People can't go to their coffee farm because they'll be shot. Cattle are taken, they're slaughtered or sold by commanders in the market for their own profit. Ambulances are commandeered by military forces. Clinics are closed or inaccessible. Even solar power has been banned by Ebro Hussein, the commander in the Guliso military post. He said anybody using solar power will have their house burned down because you can use it to power telephones for the Bobo, for the Ola fighters. Naro Deriba's parents have both been in detention for over 6 months. His father is said to be seriously ill now from all the torture and beating he's had. And his mother, who was thrown on the road after being beaten and tortured so badly. And of course, we've got all these political prisoners. A whole generation under the EPRDF suffered because of detention and torture. And now a whole generation is being traumatized by death, destruction, and destitution. This is total war against the Oromo people. Again, indeed, this is the worst of times for us. And it's not only Oromo. You can see what's happening in Tigray. Scores of thousands killed, 2 million displaced, 5 million short of food. In fact, all who don't want to be subsumed under a monolithic state dominated by and represented by Amhara culture are being treated in a similar way. And we only see a fraction of this, but we hear about incidents in Walaita, Hadia, Shikacho, Kaficho, many more. Sidama, of course. We must never forget our debt to the brave men and women
whose lives have been given in the cause or destroyed. And I've seen so many lives destroyed, if not in Ethiopia, then by the vicious asylum and refugee system in the West because of their involvement. So it is the worst of times, and we must never forget these people. But also, we should have great hope. We are poised on the edge of momentous historic change. We know what we want in the short term and the medium term, and we know how we're going to get it. We are supported and recognized more than ever before. We have a clearer message, and we're more united than ever before, and we're better organized than ever before. We know what we want. We want this ridiculous election to be cancelled. We want the release of political prisoners, and we want negotiation towards a peaceful transition to an interim administration of some sort from which we can build a future Ethiopia. And we know in some ways how we're going to get it. Our job in the diaspora is to remove all the support that this regime has had from the West. No regime in Ethiopia has been independent of foreign aid. Not one. They've all been thoroughly dependent on it. And the West could apply crippling sanctions to this regime, not just a travel ban like they've done in the USA, but that could be repeated across the world. There are lots of things that our government could do to bring Abiy to his knees. 2, we should support our brothers and sisters in their struggle at home, however we can, including helping if massive, peaceful, civil disobedience is called for to make the country ungovernable. Abiy has a choice now, but not for long. Soon he will have no choice at all. It is time to change and time for change. I've seen 3 changes now, 1974, 1991 and 2018. And always it's the same play, the same drama that's being put on the stage. It's just that the actors are different. It's the same plot. Now, you're going to see a completely new play. Not only that, but the whole system is going to change. We're going to rebuild the whole theatre, and it's going to be built from much more stronger foundations. Now, for a serious warning, as a human rights defender, I want to prevent human rights abuses in the future. Now, this means promoting understanding between hostile factions, between hostile peoples. Many say our enemy is the Amhara. That is not true. Do not let the abusers force you to join in their game. Yes, they are racist. Yes, many of us are racist, and don't deny it. It is not Amhara people who are our enemy. It is racism itself. If we don't stand up for equality and peace between peoples, as has been prominent in the OLF manifesto ever since 1975, and has been prominent in the teaching in OLF supporter cells ever since then, if we don't stand up for equality and respect to other people, then nobody else will. It is racism, not the Amhara people, that is our enemy. The system where one people or culture dominate and oppress other peoples and culture, that system is our enemy. Amhara people want what Oromo people want: peace, security, and prosperity. I've spoken to fair-minded, peaceful people who are nonetheless prejudiced against Oromo. We must extend hands of friendship, understanding, and respect to Amhara as a people. Not Amhara militia, of course, as the Oromo farmers in Jile Guma said. If they come running at you with a gun, shoot. But ordinary Amhara people need reassurance, not bullets, and time. Be aware of the propaganda that Amhara people have been soaked in since birth. This also applies to most Westerners who only see Ethiopia through Amhara eyes. We have to be patient. 70 years ago, Britain lost its colonies, but still we have institutional racism in our
countries, our national institutions like the police force, even Amnesty International UK branch, has criticised itself for institutional racism. So we should be aware of our own prejudice and anger. As I've quoted on many occasions, a hero of mine, Magasso Kumpsa, whose quick thinking saved hundreds of lives on the border between Sudan and Wolaga back in 1990, when there was a meningitis outbreak. 3 years before he was killed in 1990, he told me, the Oromo relation is like a huge, huge cooking pot. It takes a long, long time to get boiling. But once it's boiling, there's no stopping it being cooked. We have 3 jobs. Fight Abiy with our intelligence, energy, and resources in the diaspora by urging our politicians in the USA and Europe to invest in the future and do more to bring him down, or at least to the negotiation table. 2, support our brothers and sisters in Oromia as best we can. And 3, continue planning a peaceful transition. Our messages go forward with confidence, kindness, and understanding. And finally, haa Taanu. Ya Oromo haa Taanu. Bilisuma diat era. Tora Ofdura Adenu. Galatomi. Thank you, Dr. Galato. Dr. Galato is the mastermind for this conference. As you know, he is the chairperson of Oromia Human Rights Group, Human Rights Group, and he really did many jobs from planning the Duula Oromummaa from behind, and he did everything. Thank you very much. It's a wonderful information you have given us, and you used 15 minutes. That's fine, Dr. Galato. Galatoma. Thank you. Amma itti fufee Dr. Iddoosaa dhaafii kennaa, Dr. Iddoosaa Ejjetaa, isinis immoo sa'aatii keessannaa eeganii jettu jechuudha. Gaafii qabaan Dr. Galatoo. Gaafii wayitti yeroon gaafiin geenne namni martinuu yeroo gaafii qabaatan booda irratti. Gaafii keessan qabadhaa. Obbo Gammadaa Kusee. Sagaleen koo dhagahamaa. Thank you for having me here. It is a privilege to have the same forum with Dr. Galato and every one of you. The topic I assigned was justice, the rule of law, and the political trial in Ethiopia. I would like to declare here about my background here. I am an economist by training, and I'm not a law scholar or practitioner. So I'm doing this presentation from experience and from literature review. So I start my speech with remembering the painful experience Oromo had in 2020. Which all of us experienced at once a political shock with many painful atrocities. Especially we remember June, the month of June, where we lost our icon, Hachalu Hundessa, who is, as Dr. Awasa described him, a soft institutional writer. Since then, the human rights violation, injustice, lawlessness, political harassment, mass arrest, extrajudicial killing, as Dr. Galato showed us exactly, is worsened, and that become a new norm. Ethiopia has been under constitutional and political crisis after Abiy came to power. Now Ethiopia is entered into active war with its own people, especially with the people of
Oromia, with Oromo people, with Tigray people, and with the people of Benishangu. As a result, the human-made humanitarian crisis is getting worse. Family farming disrupted to prepare their land for seasonal cropping or harvesting their coffee or other farm products, especially in Western Oromia, in the Southern Oromia. Today, in farmers in Tigray being prevented from preparing their land for this rainy season. There are some reports coming out, farming tools were burned, destroyed, and farming animals being slaughtered to feed the Eritrean troops in a bid to systematically starving the entire population in the region. This human rights crisis has been happening under the watch of an elected government led by Abiy Ahmed and by despotic regime in Eritrea and Amara regional authorities led by right-wing Amara ethno-nationalists who have a desire to restore their outdated minority hegemony they lost in 1974 by popular mass revolution. There are similarities between the legal order and the apartheid system, the legal order in Ethiopia and the apartheid system. Just to mention some similarities, under apartheid in South Africa, the principle legal provided legitimizing logic that allowed the judicial apparatus is to enforce racial inequality in the name of legality and the formal justice. Likewise, in Ethiopia, the judicial apparatus is used to enforce inequalities in the area of basic human rights, such as political expression, ethnic, linguistic, cultural, and religious inequalities. There are manifestations on these all areas. Recently, we have seen what happened to the Muslim prayers in Addis Ababa when they are struggling for secular system. There is another similarity what is in apartheid experience happening in Ethiopia. The black and the white in South Africa had under apartheid did not have a common standard of fairness, morality, and ethics. Likewise, there is no common standard for fairness, and morality, and ethics between the egalitarian Geda nation-state system of Oromo people and the Ethiopian Neftanya system. The relationship is basically horizontal versus vertical. Oromo norms and the Geda nation-state ethics is founded on the ground of truth, only truth, and on equality. For instance, Abba Gada is the first among equals. This is the guiding principle or the foundation of the Gada nation. Abba Gada is not above the law. Abba Gada is not above any ordinary citizen. He answers to the people, and that's why we are guided by the first among equals. Contrary to this, the Neftanya system of Ethiopia is first among unequal, which is self-perpetuating. The political power assumed through magical, through divine intervention, or out of bullet, not from ballot. The divine power or the bullet power do not answer to the people. So, in short, the difference between the legal
the rule of law in Ethiopia and apartheid is probably the color is the difference. The color of the court under apartheid was white, as popularly said President Mandela, I am a black man in the white court man. While the color of the court in Ethiopia is black in the black court. The Oromos are mistreated in this court. As Dr. Prominent scholar, law scholar, Dr. Allo said, Ethiopia courts are not guarantors of the rule of equality in the justice. They are very instrument used to secure inequality in the injustice. Instead of laying the foundation of a just, inclusive, and democratic society, the current government has chosen to use the law and an institution of justice to ruin the very judicial condition necessary to cultivate those values. Regarding advancing human rights cause and access to justice in Ethiopia, lawyers can and should play a key role in advancing those human rights causes and access to justice. Historically, however, the government of Ethiopia controls legal professions through licensing power of the office through Attorney General. This means there is no professional independence to foster conducive environment for human rights and access to justice. The Ethiopian government discouraged and occasionally took active steps to prevent the formation of organized lawyer bar associations, fearing that the organized bar could be challenged the power of the government. Some bar association members and their members were prosecuted. At present time, violations committed were primarily by the third party. This is under EPDRF. The state was directly the primary perpetrator. Under other administrations, the primary perpetrators are third parties, such as state entities like Eritrean troops and private individual groups like FANO in the Amara region. The existing framework of regulation of Ethiopia is legal profession does not meet the United Nations standard of independence for the profession. In short, the Abiy government is unable to ensure democratization and a sustainable political transition and the economic development through consensus among different political parties and the stakeholders. Therefore, justice, the rule of law, and the political trials shows the Ethiopian government effort of business as usual, using legal apparatus as a means of achieving political goals, including buying time in the media consumption. Therefore, until the Attorney General of Ethiopia has significantly less power, the legal profession will never be truly independent. And the human-made humanitarian crisis will continue, and the political prisoner situation getting worse. You have 2 minutes. Just to 30 seconds. Okay. The solution is oppressed nations and nationalities in Ethiopia should coordinate their effort to stand up against current gross human rights violation and force ruling party to down from power and create a pathway for dialogue, exercising the right to self-determination
as stipulated in Ethiopian Constitution. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ijeta. You have used your time. I really appreciate Galatoma. Jamal and the Suma can go one of the Bakata, the duty to go where musica from the Radaniva and Boharsani, the Arena Bakata, Kazim in the Bakabi. Akazidi. And what a brass kabun one Malofi. River Chago, the Bohasito, a bunch of the Washington against Zilta. The boss is a namni martinu energy barbada jira energy or nugut usini. Aye. Amare kan ke digar bose. Aye. Second la manaus. Aye. Dr. Daniel, the Subate, the Copa, at the passage of the State Bukti, and can copy to Sijiraja to the Bohar Sidun Bohasite vote. Aye. Aye, ninda gawana fakate galatoma ruga namni ogoa dhaggeeffatu waysidduun bashannana lubbuun feeti. Kanaafuu maal kon qabdu ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Alalee warraaqee halkanii fi guyyaa. Alalee warraaqee halkanii fi guyyaa. Andu'aan sodaadhu beeki lammiitiyyaa. Wareegan maleen dhuftu bilisummaan tiyyaa. Wareegan maleen dhuftu bilisummaan tiyyaa. Ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa. Ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa. Diina koo cabsuu daniyyaantiyyaa. Kanaafuu warraas deemuu kiyyaa. Nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Daggala keessa loohee kufee gangalatee. Daggala keessa loohee kufee gangalatee. Diinnan biyya isaa mormarra jaajjatee. Bombina nyatu yon dinari fadde kawena nyatu yon biri fadde ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Hidhaddee ka'ee kunoo anis baheen jira. Hidhaddee ka'ee kunoo anis baheen jira. Diinnan biyya tiyyaa deebisuuf biyya tiyyarraa. Diinnan biyya tiyyaa deebisuuf biyya tootirraa. Ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa. Ka'ee lafaa hidhaddee qawweetiyyaa. Diina koo cabsuu daniyyaantiyyaa. Kanaafuu warraas deemuu kiyyaa. Nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Nagayaan jiraadhaa yaabbalee kiyyaa. Galatooma gaasnitti heddummaatti booda namoonni godha. Qaalessuu wayyaati jabaadhaa yeroo iddootti isin waliin jira jechuu fedheetii galatooma. Baay'ee galateeffanna. Baay'ee si galateeffanna. Baay'ee fayyaa galateeffanna. Jamaalee kan arfaasee kan kooti ani nagarree. Kan arfaasee keessan yaa. Arfaasee ajjirtaare arfaasee gammadaa. Jirti mana keessa jirti. Jira kama. Arfaasee gammadaa hin beektu gaa haadha warraa Jawaar Mahammadii isheen immoo qabsooftuudha egaa abbaa manaa qabsaa dudduuba haadha manaa qabsooftuu cimaa jira jechuudha beekamaadha. Kanaaf isheen immoo muuxannoo maatii abbaa manaa irraa hidhamee abbaan ijoollee irraa hidhame irraa kaaftee waan itti dubbatu qabdii. Fayyaa ta'ii baga nagaan dhuftee itti fufii arfaas. Ayya, ulfaadha lubbantee dhaga'amaayyoo? Eeyyee dhaga'ama. Ayya. Bullee bultanii Oromoo yeroo gaafiin arfaaseen eenyu ka'u deebiin isaa baay'eedha. Hojiin hawaasa Oromoo tagarraa hojjedhee hundinuu ni beekaa.
Ammoo har sababni an affeeramee fi waa'ee dhuunfaa yookiin waa'ee maatii kee haasa'uu fi qabsoon Oromoo naaf haaraa miti diqeenyaan waan baradhee fi ajaduun guddachaa deemuu gahee kee cimsaa deema ture. Waa'ee Oromoo hojjechuuf yookiin advocate godhuun naaf hedduu salphaa ture. Ammoo erga Jawaar hidhamee hirmaachaan kee inni jijjiirame. Qabsoon mankii seene, right? Perspectiving kee haga gaafasitti kan nam ala ture. Akkas jechuun homa natti hin dhaga'amne osoo hin taane waan tokko yoo ilaaltu gam hedduun laaluu dandeetta. Namniyyuu maatiin irra hidhamu hundinuu experience adda addaa keessa darbuu jirra. Kan bii jiranii fi kan bii ala jiru. Maatiin Baqqalee, maatiin Shamsuddiin Tahaa, maatiin Hamzaan, maatiin Dajanee, maatiin keenyayyuu kan achi jiranii waan adda addaatti irra ga'u jira. Every single day, you're traumatized with what am I going to hear today, right? Who is the target? Ebeluunis jira. Is Jawaar sick? Baqqaleen ni dhukkube? Har en ajjeesan jettee gaafii kumaatameef gaafatta, right? Kun hundinuu baha guddaa sitta, right? Kan dhuunfaatti beeknu dhiisi roorroon uummata Oromoo hundinuu it becomes very personal, right? So, akdura, you just don't do the work for, go to a career bate yokin want to go to isu and then day 24 hours a day. You're thinking about this thing, it becomes a part of you. So, you can hujjat chufi, and to kind of prevent burnout, you have to choose focus. One rat focusy go to murtefachu dandau qabda, right? Akduri fala hunda turmate yero era demu and then day two. So aknam to kote and one lam rat focusy good for like day. Toko advocacy. Soon I have to do the advocacy work, right? Because akar faset one hedu narra egama kalama fati had to, right? Amantan Oromoni, Abani Sas Jarate, I can't leave him to him and do the advocacy work. So I have to balance being the mother for him that he needs, being there emotionally and all these things, while also being there for my community. So kaheduna, especially di kudan ka kesa kahedu bahaguddanate, actually hujisuni, right? Because you have to think of what are the emotional effects that this struggle is going to have on this child for a long run. So I know we don't think of ijolena coming meet and take up so kan case, right? Soon akumwani birdabarre, because there's so many bigger issues going on, especially kabi case jiru once you because I'm not physically there, right? When you're physically there, the trauma that the families in Oromia are going through, I don't even know. You just think about that part of it. When I remember in Taltio Bodajane or many rat interview, I don't know, she said that it's in Wagadidami way. Jiru isi kesati abanisi markut afur hidam. Imagine that. And then imagine how warri policing kun man demani balbal taani nam manaharkisan kan achumat ajesa kan hunda ijollen kan lala guddate, and they're still able to advocate for their families and for their fathers. Think about those things as we sit here. Diaspora kesta one can abachun dirkam nam hundat, right? Bahan kun heddu guddada. So mati kan hunda kesa think coming back and eradicate nanda, right? For example, I'm turban kan DC Terira Germany. So hagam madem wemburte sine because kamis Oromon preschool if data Jamaat ebifam. So then got the Kalayan Oromo, DC demu yadu jirajit. It's like I come in Demta and Thursday man barum saptata
Jamaat eebbifama naan jedhe. So before that decision would be easy, right? Because I can say, oh, Jawar Oromo Egi and Achdema, or, Ebelud Egi and Achdema. Preschool in Duri, it seems like something small, but these are things that stay in a kid's mind. So when he looks back at this time and says, oh, my preschool graduation, my parents weren't there. I have to decide to stay here, right? So there's so many things that you're balancing at the Yerotokotka balance you go to. So as I'm moving through this work, I look at, again, one good one and gun murte fadu is arfasin aknam tokot one can irrat hirmachuk abdemo namnifet one can hujjachu danda, right? If arfasit Allah go to danda yotate in goda, ammo yo one thing kun nam dibin namne dibin hujjachu danda tay, I have to focus on Oromo. Right? Just think about it. The things that namne khan at granted atani good and ijolle ofi walin yero walin barsu barsisu tabachisu hundinu narrata fe. So you have to consider, you have to look at these things from gam lachunu lalu kaba aka adawan kan hojjadu. So wanne anisan hunda gafadu ak ummat oromoti every single day pledge to do something. We'll go to imbe kaka tari wanin ko jiru kesat namni one head do go to kaba ammo guya hunda yonamni hundinu wa hojjate ba'an kun mati rain salpata akasmas abso kan full dur demsisu then do amna, right? Everybody has to try to make it at least personal to do something, right? Because it's much easier than the people back home, but every day we think about the people who are being shot in front of their families. I mean, why Amalia Wandimu Yulala? A young kid, promising, a young kid we have to be able to continue to push this absokan full duru. Ibu dandong dirkam ken hundat wan namni dikagur dandong miti akasmas damsi kan nam hundat amuk abayno yeromara. We're always debating karanaga mo karawarana demnuti debate guddanuta amok absobi kanalala kaguracha. They had the non-violent movement, and they also had the violent. You have to let you will be off the Sudan do kamna karawarana. I think absonagad sunchallat became bilisum Sudan da. So let you iba walin jacha wal chimsa wal jajevesa la hujja Sudan do kamna fada. Hedduu galatoomii arfaasee haadha seenuu umriinsee ijoollee dhumaa ijoollee keenya kan taatuudha nan beekaa riyaan talakootiiti. Egaa qabsoochitu kana gaafate maal godhu? Itti fufnaa. Galatoma Dr. Banti, galatoma hundumti keessan illee warri agamma nuuf dubbattanii. Ettaansee adde Janet to the need for the unity of the Oromo diaspora kan jedhu irratti nuuf dhiyeessiti. Barbaachisummaa tokkummaa Oromo diaspora gidduu jiru ilaalchisuun adde Janet nuuf dhiyeessu jechuudha. Galatoma. Galatoomii obbo Daani'el hundi keessanuu akka moltanii isin ja'a ani hawaasa Oromoo Washington DC irraanii isinitti dubbachaa jira. Director boardii hawaasa community Oromoo Washington DC ati akkuma hawaasa bakka hedduudhaatti Ameerikaan keessatti
biyyoolee adda addaa keessatti ijaaramee jirutti Washington DC keessatti hawaasni keenya ijaaramee in the 1980s jalqabeeti. Hawaasni kun yeroo adda addaatti qooda adda addaa uummata keenya buuseera. Taphasiin yookiin objektiiviin inni itti dhaabbate tokkummaa uummata Oromoodhaa walitti fiduudhaa fi barsiisuudhaa fi qubachiisuudhaa fi keessattuu ijoollee asitti dhalatan konnekshinii isaan biyyaa wajjin qaban akka dhufanii nutis warree baqattuu taanee yookiin biyya namaa kana keessatti haala adda addaatiin dhufne akkamitti waa'ee namoota keenyaatii fi sagalee taanaa humna taanaa haala jedhamee komunitii organizationii kun dhaabbate wanni inni irratti illee hojjechaa ture bara kana cufaa'u kanuma kana fakkaata. Yeroo adda addaatti ogaa rakkinii biyya keenya keessatti rogoon hammaattee sagalee ta'uudhaan ogaa haalli mijjeessee qubannoo biyya kanaa keessatti qooda fudhachuudhaan hojjechaa ture. Amma xiqqoo amatuma lameen kana keessatti wanti achi siqee yooniin isin ibsuu yaade March 13 komunitiin keenyaa 2020 hiriira uummata Oromoodhaa roorroo fi rakkina uummata Oromoodhaa himachuudhaaf xiyyeeffatee qabatee waamichisaa ergatee ture. Waamichisaa kan akka ergateenii hiriira akka yaamneenii COVID dhufe. So COVID-19 dhufuusaatii hiriira nuti March 13 qabannee turre sanii lakkii ammaan kanaa namni walitti dhufuu hin dandeenyu hiriira kana godhuu hin dandeenyu haa ta'u malee xalayaa keenya State Departmentiitti galchina jennee xalayaa keenya State Departmentiitti galfanne. Xalayaa keenyaa wajjin immoo haala biyya keessa jiru waan xiinxaalee agarsiisuu keessattuu dookimentii ta'ee namooti ajjechaa fi du'a saamiinsa rakkina namni keenya irra gahaa jiru manni isaa kasaamamaa jiru kan gubachaa jiru agarsiisne. Dookimentii sanii wajjin xalayaa keenya galchinee State Departmentii qofatti Human Rights Commission ittiin galchinee Amnesty International ittiin galchinee hiriirri keenya hafu malee waan hojjetamuu irra jiru sagalee uummata keenyaaf ta'uun itti fufnee jechuudha. Kana ta'ee namoota manatti galee haalli biyya addunyaadhaaf eega geeddarame booddee jechuun waa'ee koovidii fi hacaaluun jiru. Guyyuma san baan hiriira State Departmentii fuula duratti waa'ee koovidii yaanne waa'ee rakkinaa nurra gahuu yaanne namni isaa emotionally gadi bahe gadi dhangala'ee jechuu dandeessa. Walitti boonye himannaa keenya State Departmentiitti dhiyeeffachuu jalqabne. Gaafa sanii jalqabnee ammaan kana ilaa Juun 10tti isa xiyyeeffannee qabnu kanatti namni keenya alaa ol hin galle. Waan takka namooti saayinsii yookiin narra beekan hedduu jiraati. Namni wanti addunyaadhaaf cufnu hacuuccaan yookiin ogaa waan takka walitti qabaa deemtu hacuuccaa deemtu wanni san immoo walitti jabaachaa deemtu. So ilmaan Oromoodhaa har'aan kana bakki nuti jirru hacuuccaan hammaattee jirtu walitti nu jabeessaa jirti. Walitti tokko nu godhaa jirti. Rakkina keenya akka nuti furan furmaata akkatti barbaannuuf nu godhaa jirti. Rakkinni xixiqqaan tokko duratti ogaa sadoon jirtu. Isarratti yeroo keenya balleessinu har'aan kana sadoon sandatiin jirree fi waan xixiqqaa ta'uusiidhaa nu garsiisaa jirti. Ilmaan Oromoodhaa har'aan kana bakka afaan keenya, yaanni keenya, ejjennoon keenya, fedhiin keenya karaa tokkotti dhuftee irratti karaa tokkotti walitti qabamaa jirtu jira. Obboleeyyan kiyya na dura dubbatan hawaasni wooma hawaasaa godhuu danda'a. Hawaasni uummata isaatiif sagalee ta'uu danda'a. Hawaasni uummata isaatiif beekumsa isaatiin teekinooloojiidhaan
keessattuu warri biyya bakkee jiru beekumsa hedduu warra qabu bakii jiruu fi jirtanii fi keessattuu doktara hedduun akka mana kana keessatti beekumsa keessan sanii gargaarsa sagalee kana keessatti ta'uu danda'u. Kan biraa immoo maallaqa isaatiin maaliif leccalloo malee maallaqa malee qabeenya malee wanti takka illee socho'iinsa tokko illee godhamuu gatii hin dandeenyeef isarratti kennuudhaan hirmaachuudhaan wal jabeessuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan Oromoon wal hawaasa kana jabeessuu danda'a tokkummaa isaatis jabeessuu danda'a. Kana godhuun immoo dirqama keenya. Oromoo biyya jiruuf mataa keenyaaf dirqama mataa keenyaa gochuutii fi waan dandeenyu kanaan isa sadeen lafa kaaya kana akka hawaasaatti hojjechaa jirra, gaafachaas jirra, hojjechaas jirra. Wanni biraa wanni akka hawaasaatti godhaa turre xalayaalee yeroodhaan dokumentiin adda addaa waan harka geessee koominiitiilee adda addaatiin sheerii godhuu walitti hamma dandeenyu akka walitti dubbannu akka walitti haasa'u akka waliin marhan godhuu maaliif akkuma isin hundi beektaniitu Waashingtan DC kan dhura addunyaati. Kaapitaalii kanaa qofa jettee kan dhuruma addunyaati. Asitti murteeffamaa, asitti tumamaa, asitti falli barbaadamu. Waan hojjetamuu danda'uu fi fala barbaadamuu san keessatti sagaleen keenya akka dhagahamtu godhuudhaaf waan dandeenyu hunda irratti qooda fudhannee jirra. Fooramii adda addaa irratti akka dubbachuudhaan advocacy groupii wajjin taa'uudhaan mari'achuudhaan qooda keenya fudhachaa jirra. Kanuma hunda keessatti immoo wanni nu barbaachisu rakkina keenya itti hiikkachuu dandeenyu tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan sagalee keenya tokko godhuudhaan fedhiin keenya ammallee tokko ta'uu dhabuu ni mala. Fedhiin keenya maaliif namni gargarii siyaasaadhaan hojjeta. Namni gargarii koominiitii keessaa dhufa. Namni gargarii instituushinii adda addaa keessatti qooda fudhata. Maraayitii haa ta'u qooda fudhata. Haa ta'uuti malee hoggaa bakka takka dha'ee fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa hoggaa haasofnu nuti warri koominiitiidhaan warra dhaggeeffatu ta'uu danda'u nurra jira. Warra qaceelfama fudhatu ta'uu nurra jira. Hoggaa waa'ee koominiitiidhaan waan koominiitii hojjechuu danda'u irratti haasofnu nuti waa'ee sabni oofuu danda'u ta'uu nurra jira. Al tokko rakkinaan ani argu yoo jiraate hawaasnis, political institutions yookiin human rights hundi isaatuu tokkummaan dubbachuun irra hin jiru. Tokko dhaggeeffatu, tokko immoo dubbachuu, tokko mataa, tokko harka bakkatti fiduuf jira. Bakka keenya san beeknee akkaataatti fiti goonuu riidii karaa isaa daandii isaa tuffannee fuula kana ammaan kan Oromoo walitti dhufee jira. Daandii kanarratti akkamitti wal duraa fi duuba deemnaa leadershipii keenya jala akkamitti deemnaa how can we be a good followers for the leaders? If we are the leaders, how could I be a good leader? Waan san addaan baafannee beeknu. Muuxannoon keenyaas dandeettiin keenyaas tokko akka hin taane immoo beekuun nurra jira. Bakka kamitti maal haasa'uun nurra jira? Bakka kamitti maal irratti mari'achuun nurra jira? Maal galfachuun nurra jira? Jennee addaan baafachuu danda'u nurra jira. San yoo goone warra nu qaceelchu dura yoo jala bu'uu dandeenya. Jala hiriiruu dandeenya. Bakkatti immoo nuti warri akka koominiitiidhaa dura bu'uun nurra jirutti dura buunee warra kaanii wajjin harka wal qabachuu dandeenye har'aan kana bakka geenye kana akkuma dooktar Himan Reefuu kana jedhanitti yeroon geessee jirti. Nutti mul'achaa jirti. Nutti dimimmisni ammaan kana arginu sun qaanqeen ammaan kana jirtu suni itti cimaa ta'uudhaaf yeroo gabaabaa keessatti ni dandeessi. Akka koominiitiidhaatti ammaan kan wanni xiyyeeffannee jirru Juun 10 waamicha xiyyeessinee jira. Oromoo hundaafuu naannoo warra Noord Ameerikaa keessa jiru nama dhufuu danda'u hundaafuu waamicha goonee jira. Raalii goonaa deepartimantiitti yookiin immoo BO'tti yookiin immoo koongirasatti ammallee karaa isaa mijeeffachaa jirra. Isinitti ni ibsina.
karaarra deemuudhaaf ta'e san qopheessaa jirra. Guyyaa guyyaa kan isaa oola. Guyyaa jim'ataa immoo yeroo gabaabaaf illee ta'u akka koominiitiileen fogguu walitti dhufnee addaa deemnaa hiriira booddee maaliif haala koovidiif jecha. Amma immoo juun 11 jalqabee diisiin akka fuulli banamu gatii hayyamii jiruuti. At least koominiitiileen yookiinis namootiin hiriira sanii dhufanii wanta akka sheerii wajjin wal godhanii, wajji haasawanii, wajji mari'atanii, wal dhaggeeffatanii akka addaan deemanis irratti qophii godhaa jirra. Kanaaf isinitti himna. Akka nu bira dhaabbattan, akka nu gargaartan, akka sagalee walii taanu, wanni himannu immoo himannoon keenya immoo akka wal fakkaatu bakka wanni xalayaan nuti galchinu, dhaadannoon nuti jennu, dhaadannoon nuti qabannee baanu hundi isaatiillee asitti qofa osoo hin ta'iin around the world tokko akka ta'u irratti isumaa wajjin hojjechaa jirra. Warra namoota adda addaatti waan nuti godhuu barbaannu gorsaa fi waan dhaggeeffachuu nurra jiru cufa dhaggeeffachaa jirra. Kanarratti hojjechaa jirra. Wanni dhumaa dhaamu akkuma reefuu sana jedhee fedhiin keenya adda adda ta'uu ni danda'a. Fedhii san immoo yeroo fi bakka itti ibsuu nurra jiru addaan beeknee bakka sanitti godhuu nurra jira. Kanaaf Oromoo hiriira bahu cufaafuu, Oromoo himannaa himatu cufaafuu, Oromoo walgahii godhatu cufaafuu kanaan dhaamuu barbaada. Tokkummaan keenya baay'ee yeroo dagaran cimee dhufee jira. Haa ta'uuti malee nuti immoo akkamitti kana haala jiru kana yutilaayizii godhuu dandeenya. Waan himannu kana immoo bakka isaatii fi akka isaa beeknee akkamitti wal dura hiriirraa kana irratti hojjechuu nurra jira. Irrattis hojjetamaa jira. Carraan akka hammaan tanaaf akka mul'isaatu baay'ee waan guddaadha. Baay'ee galatoomaan isin ja'a. Isumatti isin jaadha. Hedduu galatoomii adde Janet. Dr. Daniel al tokko daqiiqaa takkitti qofa naa kennitaa? Eeyyattuu. Screen show irratti wanni argaa turtan sun warri mana keessa jirtanis warri ala jirtanis duula kanaaf risoorsii nu barbaachisu kan jennu bakka hojiiwwan irratti maxxansineera weebsaayitii irratti tokkoffaa filaayeridhaan sana achirraa daawwanloon godhaatii maxxansaa hiriira keessaniif itti fayyadama. Lammaffaa immoo iveentiidhaan ji'a kana guutuu deemu bakka iveentis kaalendar jedhu jalatti maxxansineerra warri qabdanis iveentii keessan nu ergaa. Warri haga ammaa hin qabne nu ergaa. Warri biroo immoo warri maxxanfame ilaala. Kan jechuu barbaade fayyaa ta'e booda sitti hin ibsinu. Baay'ee hedduu galatooma. Ittaansee adde Najaat the role of Oromo youth and the women in Oromo struggle for self-determination kan jedhu keessatti gahee qeerroof qarree akkasumas immoo haawwan dubartoota Oromoo qabsoo hiree ofii murteeffannaa keessatti qabu ilaalchisee adde Najaat ittaansee nuuf dhiyeessiti. Adde Najaat. Yeah, Galatoma. Can I share screen? Let's see. Yeah, it is. Yes, you should be able to. Yeah. How much do I have? With a woman's task included. Daqiiqaa 10 aga 15tti. Galatoma. So, yeroo hedduu qabsoo Oromoo keessatti dubartoonni daamuu qabu takka eessa jiran maali dubartoota Oromoo gara qabsoo fiduu wantoota kana dhageenya. I think most of us grew up thinking about what it means to be an Oromo woman and what is being asked of us, and at the same time, the lack of recognition for Oromo women and our involvement in the struggle in many different layers. So I want to touch base on some theory issues and also maybe advocating for a paradigm shift in thinking about how to address the Oromo woman question.
and link that to the liberation movement, because unless one is realized, the other one isn't possible. And so that's my angle. One second here. View Jalalaki. No. Here. Guddisuun naaf heetee fi harka miila jalaatiin dhukassan. Saplaasii sanatti aanee jiru. Yeah, exactly. And so, women in revolution, I want to touch note in the involvement of women in revolution around the world. We tend to see a kind of a minimization of women's contribution in our struggle, whether we know it or not. The languages we use to address the involvement or lack thereof of Oromo women in our struggle, and also in the place that we hold in our society in general. I wanted to have a definition of what a feminism is, and then the whole stigma of being an Oromo feminist and what it all means. Most of the time we are accused of being either westernized, or that we have this idea of feminism that's downloaded from the Western society. And that is far from the truth. And I think we, women of this generation, see feminism through the prism of our intersectionality, that is our culture, our heritage, our faith, our beliefs, and all of that encompassing into our own very definition of a feminist. So it is one thing to have that prism, but it doesn't apply to us in that way. So what does that mean? We have our old Gada system that recognized the gender equality as an integral form of that institution, and it's about high time that we bring that into the contemporary society, and not only in just beliefs and definitions and advocating for women to be involved while we're being involved from day one, but more about implementing that consciously, and also examining our biases and issues that we implement on a very cut throat definition of what social norm is for Oromo women versus men, and the role of power and all these other issues. So what does this all mean? And sometimes we hear things like, first we need to take care of the business of liberation, and then we can talk about gender equality as a secondary agenda. And that is the reason why we are stuck in this limbo. The Oromo women's liberation is twofold, and it is the integral part of the liberation movement moving forward. Because unless half of your society is recognized and given the power and the platform and the skills to advance this cause forward, it isn't going to go anywhere. And so the sooner we realize this in a meaningful way, not just, as I said, the artificial invitations, gender quotas, or similar things like that, but more about a true representation and inclusivity in ways of coming up with policies, changing changing a paradigm shift in patriarchy, and how to do that in the most Oromo way possible. That is keeping in mind our cultural heritages, the wisdom we can draw from that, and also make that our integral part of Oromo feminist movement, and bringing that and linking to the liberation movement moving forward. So I will just run through this. But so what role does an Oromo woman play? We play many, many roles. As my friend Arfase talked from her experience, you can see the burden Oromo women are carrying. Not only are they actively involved in advancing this struggle forward, but they also shoulder the responsibility of rearing a child, taking care of society and their communities,
And all of these things are on the shoulder of the Oromo woman. And we know, maybe this isn't done, on purpose, but we see the voices of this woman who have served our society in so many different ways, marginalized even within our society. And I think it's high time that we see that, and not only see it, but make a conscious effort to make this issue an integral part of our liberation movement. So women around the world have involved in many revolutions. If we look at India, Mexico, United States, South Africa, Cuba, Vietnam, Eritrea, even, and also Chile. I wanted to share that Chile issue because, for example, they were the women of that country that had a different way of attacking the junta of the season back in 1976 or 5 when he came to power. And the way they did that is through art. And they were able to harness the power as women to speak for their men who were being abducted and killed and, being disappeared and what have you. And so women have played this role in so many other societies. And so the Oromo woman is no different. And these are some of the highlights in the Indian movement, in Mexico, and all of these. And then if we look at the South African issue too, when the women were recognized and were put in the center of the apartheid movement, that is when the tide turned, and that, of course, was concluded with some sort of we can say victory, if not a complete upheaval of that society. So why did I bring all of these things up? Because we are tired as an Oromo woman to contribute all of this, to shoulder all of this responsibility, to carry this nation forward. If we can just look at what happened in this past year alone, Oromo women have stepped up to the plate, took center stage, and the youth alongside them uplifted our society when we were in a complete trauma and trance space and attacks from all corners. They were able to lift our society up and our nation up to be present and to be seen and to have our voices heard around the world. But what we tend to see is exactly that. Whenever there is a damage control issue, we are called to the stage to clean up the mess. But when it comes to carving, policies and being integral part of this liberation movement, being recognized for the contribution, our women are usually pushed to the side. And so the women of this generation would like to tell you that we're not asking anymore, and that Oromo women's liberation is Oromian liberation. And the sooner we make that a focus in our struggle moving forward, the better our chances of building an all-inclusive, beautiful, and prosperous Oromia moving forward. And you all know that there are many, many women right now who are bearing arms alongside our men and youth, fighting for our struggle. But we also know that these women and their stories are not being shared in the way that they deserve. For example, just as a joke, when we celebrate Buyago Tata, we might see a picture or two of women who either were martyred or were killed by Ethiopian regime on the poster, but we don't see any of these brave, bold, and beautiful women who have given their ultimate sacrifice to this nation. And I think, as I said, it might not be deliberate, but it is, maybe a bias of sort or something, or the way we're thinking about the role of women in this struggle. They're not visible as much as they should be because they have earned their place in history. And it's about time that we celebrate them to energize the next generation of women. So when people talk about we should involve women in this activity or that activity, or this group or that group, we're not asking for a quota, or it's not like we're doing a favor for one another. We have an equal right as a member of this society, as a member of this nation,
to have a say, not only to have a say, but to be at the sitting table to decide its future and to show the responsibility of building an inclusive nation from the get-go. Because if we have this as a secondary agenda, we're preparing for another struggle that we don't need to prepare for. And that's where we are at. And so what to do is that, as I've spoken, we have to be conscious. We have to make, and come up with policies and a way to, define what it means to be an Oromo woman within the prism of our culture, our identity, our vision for the future and for our country. And when that is set in place, and turn that into some sort of a policy for the nation building project. And that's the recommendation. And so it isn't just an agenda that we can have as a footnote, but as an integral part of the nation building, that awaits all of us, and also having the conscious recognition and celebration, and having the women who have contributed tremendously to our struggle so far, as we energize the next generation of women moving forward for this struggle, as well as carving a country that is worthy of us as an Oromo people. And the youth is also an integral part of this, because they have stepped up in ways that are just amazing. And of course, drama is our driving force since past summer, but we have had a lot of youth come on board onto this struggle, and they also have to have a place in the table to have a say, to be part of, and to contribute in the most empowering ways to them, to be part of this struggle as well. Both here in the diaspora and in Oromia, which we already know that they're leading that effort of liberation. Just as an example, this is Sainara Gasa that was shot and killed yesterday in Ginji. Of course, her crime is just being, born Oromo, and they shot her in front of the Ginji police once they took her from her family immediately after. So this is the kind of stuff that we're dealing with, and the trauma that Oromo women are facing is, I guess, like worse, because they have to shoulder many, many other responsibilities that maybe our men don't. But at the end of the day, we're all under this subjugation, and it's high time that we recognize that this is the work for all of us, the youth, the women, our men, and all of us as a people of this nation. We have to carve an inclusive, country that is based on the wisdom of our ancestors, but have a contemporary look at inclusivity when it comes to gender and many other issues that come, from having the exposure of Syrians and the erosion of our wisdom from the get-go. And it's about the restoration of that. And thank you for listening to me. And if I've offended anyone, I'm not apologizing, but I think that we have to think of these issues not separate from the struggle, but actually an integral part of it. Galatoma. Thank you so much, Mediat. That was a great presentation and a timely call to our people. Also, I believe our sisters should come out and affirm their position in the society and lead us. So now I will present Dr. Tafari Margo. Dr. Tafari Margo will present for us on the way forward for the Oromo Nation. Dr. Tafari Margo, you're on Kanketi. I'm not sure I would characterize the contents that I will be talking about as the way forward for the Oromo Nation. Yes, one could, but don't really expect too much.
Anyway, it's nice to see so many important people here, friends. I know some of you very well, others I know of you. So it's an important event and it's great to see everybody. Akkuma barame afaan Oromootiin hin gaafatame, afaan Oromootiin waa jedhamee hin gaafatame. Waan baay'ee siin eeginaa qabxiidhuma tokko irratti haasa'uu barbaada. Warra qophii kana qopheessaniin immoo daqiiqaa 15 kennitan natti fakkaata. Daqiiqaa lamaan sadan tokkollee irraa waanii ta'uu waan dandeessan hamma sana waan ani fudhadhu natti fakkaata. Galatoomaa egaa qophii kana qopheessuu keessanii fi Jamaal Faan Zalaalam Faani duraan dursee egaa isin galateeffachuun barbaada. Haasaa koo jecha duula Oromummaa jedhu kanarratti waa jechuudhaan jalqabuu barbaada. Jamaal Faan sababa isaan jecha kana moggaafataniif naaf gala. Yeroo nuti akka sabaatti keessa jirru xiinxalanii isa diinni Oromoof Oromummaa balleessuuf hojjechaa jiru hubatanii sabni Oromoo waan kan akka gaariitti hubatee hirribarraa ka'ee akka fala wayii soqatuuf ittiin saba kakaasuudhaaf waan falame immoo hin godhamne natti fakkaata. Akkuma beekamu warri nu dhabamsiisuudhaaf keessaa alaa wal waamanii maqaa filannoo gaggeessuu jedhuun ilkee isaanii nu keessa isa durii caalaa fageeffachuudhaaf yeroo itti qophii xumuranii sosso'aa jiranidha. Dhuma baatii kanaa immoo yeroo itti gootni Oromoo Hacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame waggaa isaatu naanna'ee dhufaa jira. Wantoota kanaaf kana fakkaatan hubattee yookiin yaadatee Oromoon bakka jiru wal waamee duula kanarratti yoo qooda fudhate hojii guddaa hojjechuu danda'a. Warri ODF'n hoogganan mata duree duula Oromummaa jedhuun qophii kana eegaluun isaanii bilchina isaanii mul'isaa jechuudha. Irra deebi'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Akka Oromoo madaa baay'ee qabutti jecha duula Oromummaa jedhu hiika adda addaa itti kennuu waan dandeenyu natti fakkaata. Bara ijoollummaa kootii kaasee ani Oromoon duulumatti jiraan beeka. Abbootii fi hangaftoonni keenya duula hedduu gaggeessaa turan. Baay'een isaanii duula sana keessatti dhabaman. Duulli isaan gochaa turan bu'aa tokko qabuutu malee wareegama kafalame wajjin wal bira qabnee yommuu ilaallu waliin madaalu. Anis bara yuunivarsiitii Finfinnee ture jalqaboota 90mootaa keessa jechaadha. Bara qeerrummaa kootii duula wayii tokko keessan ture. Duula kana keessatti wareegamni kaffalame baay'ee guddaa bu'aan isaa garuu xiqqaa ture. Yoo bu'aa jechuu dandeenye. Qeerroof qarreen bara kanaas duula addunyaan ajaa'ibsiifate gaggeessaa turan akkuma beeknu. Duula uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa sochoose.
duula dinqisiifatamaa ture tokko gaggeessaa ture. Akkuma argaa jirru garuu wareegamni qeerroof qarree warra Oromoof Oromummaa balleessuuf ifaan ifatti hojjechaa jiru nurratti aangomse. Kun waan dabaa, waan ajaa'ibaati. Afaan Faranjiitiin puzzle jennu jechaadha. Isaa oliyyuu ta'anii, it's a cruel one. Kun maaliif ta'e jennee yoo of gaafanne deebiin isaa inni gabaabaan duula nuti gaggeessaa yoo nageenyetu qindoomina dhabuu yaada bilchaataadhaan utubamuu dhabuu isaatu ifa ta'a. Mee isa yeroo fagoo dhiisnee isuma waggoota 5 darbanii innuma ishee hagam argamu. Qeerroon akkatti ijaaramee ture warri keessa beekan hin beeku. Seenaanis gara fuulduraatti waan ifa baasu natti fakkaata. Haa xinnaatu malee waan ijaarsa fakkaatu tokko ni qaba ture. Dubbiin kan babbaduu jalqabe gaafa waan ijaarsa kana maqaa ol guddisuutiin yookiin ammoo utubuu jedhuun duulli adda addaa biyya ambaa keessumatti immoo Ameerikaa kaabaa keessatti jalqabame ijaarsi tamsa'uu eegale. Ani na hubadhaa laa. Duulli necessarily ijaarsa dhabamsiisa jechaa miti kana hin jiru. Garuu in this case duulli godhame ijaarsa tamsaasuu eegale. Wanti hundumtuu lafa gadhiisee samiitti ol ba'e. Qilleensis achumaan qabsicha seenuu eegale. Dubbiin babbaduu jalqabe. Namni hedduunis qilleensicha yaabbatee duulatti bobba'e. An organized approach to qabsoo became passé. The more popular the movement or the Duula grew, the less organized and more important it became. Yeroo duulli baay'achaaf guddachaa dhufe, naamusnis dagatamee, qindoominni qabsichi barbaadu dhabamaa dhufe. Qilleensis yeroos nu seenuu jalqabe. Diinnis sagalee dhokfatee mana nu gale, mana nu seene. Nuti garuu of dagannee waan ajaa'ibaa sadarkaa bilisoomneerra jennee of goyyoomsuurra geenye. Waan hiika hin qabne Tiim Lammaa Oromooraa moo Oromaaraa jedhamu fa'itti amanuu jalqabne. Waanuma jira miti hojii Holiwudii wayiitti nurratti hojjetame. Waan kana maaltu fidee isa jedhu gadi fageenyaan xiinxaluun ni danda'ama. Ani ilaalcha ogummaa kootiin akkanitti ilaalu nan qabaa xiinxallee irra sama dandeenya. Anyway, akka sabaatti huccuu kabajaa ofirraa darbinee gannee duulaaf sirbatti gattee. Gariin keenya waan kana hubannee carraa argametti fayyadamnee nama keenya gorsuu yaallus namni nu dhaga'u hin jiru ture. Hinaaftoota fa'aa jedhamte. Warra kitaaba ammayyaa akkatti qabsoon gaggeeffamu hin dubbifne jedhamnee maqaan nutti moggaafame. Waa'ee kana ilaalchisee yeroo gartuun Tiim Lammaa jedhee waamee biyya goyyoomsuuf Ameerikaa dhufe akka waldaa qorannoo Oromootti yaaddoo keenya ibsachuudhaaf
tuuta sana walgahii gaafannee ture. Ambara sana pirezidantii osaan ture. Xalayaan hin barreessine hin qabun ture. Warra biyya jiranitti, warra biyya kana jiranitti, embasii adda addaatti, embasii waajjira embasii Ameerikaa isa jiru, Kanadaa jirutti illee darbee community Oromoo adda addaa qophii kana qindeessaa turaniin illee akka waan tokko tokko nuu qindeessaniif gaggaafachaa ture, gaafachaan turan. Keessumatti warri qophii sana qopheessaa turan kan akka gaggeessitoota waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa deebii iyyuu nuuf deebisuu didan. Komiidha kun. Jibba miti. Waan haaluu danda'anis miti. Adeemsa kana gartuu hayyootaaf beektota Oromoo, Oromo Scholars and Professionals Group jedhamee beekamu jalatti walitti qabamnee muraasni keenya gara waggaa tokkoof walakkaa olii gamaggamne jechuu nan danda'a. Qabsoon keenya adeemsa duulaa keessaa ba'ee gara qindaa'uu, ijaarsa jabeeffachuu, yaada bilchaataa, beekumsa zamanaaf marii keessaa cuunfamee ba'uun utubamuun akka irra jiru walii galtee irra geenye. Kana gochuuf waan nu dandeessisu ijaarsa think tank Baarootumsaa Institute jedhamu ijaarree hojiitti galaa jirra. Ji'a tokko booda uummatatti gadi ba'uuf jirra. Gurmuun yookiin ijaarsi kun yaadota gurguddoo lama xiyyeeffatee akka mishiniitti qabatee lafaa ka'aa jira. Hojii eegaluuf jira. Inni duraa yaadota yookiin policy ideas isa jedhamu jechaadha. Saboota adda addaa Itoophiyaa keessatti cafaqamanii jiran bilisummaaf walabummaa isaanii ittiin dhugoomsuu danda'an maddisiisanii tamsaasuudha. Inni lammataa beekumsa yaadota saboota kana walitti hidhuu hin danda'an. Saboonni kun sirna politikaaf diinagdee haaraa kan akka gamtaa Awurooppaa ijaarratanii walitti daldalanii wal keessa deemanii jiraachuu akka danda'an yaadota kana dhugoomsan maddisiisuuf tamsaasuudha. Yaadota maddisiifnu kanaan Oromoo bal'aa ittiin barsiifna. Wanti sabaasu maal akka ta'e akka gaariitti baree jala akka hiriiruuf gargaaraa jechaadha. Dhaabota Oromoo gaggeessan adda addaa keessumatti dhaabota politikaa Oromoo ittiin utubna, ittiin qeeqna, ittiin ijaarra, ittiin adeemsa isaanii to'anna. Iddoo jabaannee hojjette. Hawaasotaaf mootummoota adda addaa wajjin Oromoo ijaarama gurmuu jabaa qabu wal barsiifna. Uummanni Oromoo akka waan lafa qabataa ta'e tokko hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuu yaalla. Yeroo fudhata kun nuti duullee wareegamnee bu'aa wareegama keenyaa akka sassaabbachuu dandeenyu ittiin agarsiisa. Yoos inni fagoos nu kabaja. Duulli baranaa kan milkii nuuf haa ta'u galatooma kanuman qaba. Hedduu galatoomi Dr. Tafarii. Amma ittaansee qophii jiru Jamaal nuuf dhiyeessa.
akkasumas immoo kan waboo jennee ammallee yaalii gochaa jiru neetwoorkiin bahuu didee rakkisaa jira yoo danda'ame seeneef giddumatti namoota pirezenteeshinii godhan amne dhiyeessuu mallaa yoo ta'u baate garuu akkasumatti fufne jechuudha galatoomaa. Halo. Itti fuuf jamaa. Okay, sagalee keetti dubbiidhaan ni galaaqite waan akka ta'e hin beekne. Okay, hajji baay'ee galatoomne. Kan itti aanu asiin booda irra guddin isaa warra Tinki kan hafe Dr. Tafariin Fixeera warra artistoota keenyaa fi carraa kennina kan jedhu. Muktaar Usmaan mana keessa ni jiraa? Muktaar Usmaan mana keessa jiraa? Muktaar Usmaan Sheekaa. Obbo Addisuu Karrayyuu? Addisuu Karrayyuu jiraa hin jiru. Egaa itti qaaddee amartii bareedina argaa addamatti jirtaa? Jira. Egaa baay'ee ulfaadhu nu argamuu kan keetiifis bohaarsiituullee baay'ee ulfaattu ati sidhaamsaa akka artistii tokkoottis akka qabsooftuu tokkoottis akka dubartiittis hunduma isaatu bakka takkaatti walitti nu maki duulli deemaa jirruuf ji'a guutuudha. Ji'a guutuu kana Oromoon maal gochuu qabu yaada kan kee kan kennitu fi fayyaa ta'e ulfaadhu dabareen kan keeti. Duraan dursee walgahii kanarratti na affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Warreen illee kana qindeessitanii akka namni walitti dhufee mari'atu gootan galata guddaa qabdu. Egaa anillee haasa'uuf ufan dubbachuuf irratti qophaa'ee dhufeen qabu. Haa ta'u immoo malee namni hunduu yaada mataasaa waan isa quuqu qaba. Wanti guddaan duraan dursee obboleewwan kiyya warra dura dubbatan keessumattuu Najiyaat inni ishee galateeffadha. Maaliif waa'ee dubartii sirriitti gadi qabdee dubbatte sun yeroo hundumaa anallee waan na quuqu tokko. Egaa waan nuti keessa jirru waan hamaadha. Wanti uummanni keenya keessa jiru waan hamaadha. Na dhageessu laata? Si dhageenya. Waan hamaa uummanni keenya keessa jiru nuti hunduu argaa jirra. Namni hunduu argaa jira. Wanti guddaan immoo kana ofirraa ittisuuf, kana ofirraa oowuuf uummanni keenya maalitti jira kan jedhudha. Uummanni keenya kan biyya keessas yeroo ammaa baay'ee rakkoof gadadoo keessa jira. Afaan qawweetiin eegaa jiru. Haa ta'u iyyuu immoo mallee namni yoo ka'ee hin falmanne, namni yoo ka'ee hin lolanne uumayyuu ofirraa ittisuu hin danda'u. Manas taa'ee numa dhumaa, manas taa'ee balbala isaatirra gadi baasanii ajjeesu. Immoo ani as taa'ee isaaniifillee Mee amartii irra deebisii ammeet nu godhi. Amartii namni argitan tulis irraa kaasaa jiru. Amartii ammeet of godhi. Itti fuuf amartii. Hayyee egaa rakkoodhuma namni keenya keessa jiruun dubbachaa ture. Qabsaa'onni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa jiru. Namni ijoollee dargaggoon balbala irraa gadi baasanii mana gadi baasanii haadha abbaa duratti hawaasa duratti ajjeesaa jiru. Rakkoo cimaatu biyya keenya keessa deemaa jira. Tokkoffaan warra biyya as taa'ee qubatti qabuuf otoo hin taane ani uummanni fincilee akkuma ta'u ta'ee ofirraa loluu kan hidhame hiikachiisuu hiiksisuu qaban jedha. Nuti immoo warri biyya alaa jirru kun maalitti jirra?
Amma walgahii innan argaa namni hunduu guruuppiidhaan waa gogochaa jira. Garuu manni kun yoom walitti dhufee waa godhata, yoom walitti dhufee wal mari'ata. Tokkummaan keenya ammam cimaadha. Ammam cimnee jirra, ammam waliin hojjechaa jirra. Otoo kanarratti wal cimsuu irratti, waliin hojjechuu irratti, wal geenyee wal mari'achuu irratti, guruuppiidhaan immoo otoo hin taane guruuppiidhuma bakka bakkatti deemu kana walitti qabnee, walitti dhufnee, mari'annee, liidarshiippii guddaa ijaarrannee Oromoodhaaf waa goonee kan jedhu nama komachuuf otoo hin taane yaaduma kiyya. Egaa baay'ee an irratti qophaa'ee dhufe hin qabu, kanuma galatoomaan jedha. Baay'ee ulfaadhu adde Amartii. Wallistoota keessaa namni biraa mana keessa yoo jiraattan taate carraa isinii kennaa yookaan immoo biyya sagantaa itti aanu dabaree warra isaaniif kennaa. Inni duraanii nuti yaadne tokko obbo Addisuu Karrayyuuti. Addisuu Karrayyuu mana keessa ni jirtaa? Obbo Muktaa Usmaan. Okay, yeroo lamaan hin jiranii. So dabareen kan warra hayyoota fi hooggantoota amantiiti. Luba Saamu'eel Faati mana keessa jiranitti fakkaataa isaan lakkoofsaan 2-3 ta'uu waan danda'aniif isaanumaaf dabaree kennee isaan akkatti godhatan isaaniif hin dhiisaa. Luba Saamu'eel mana keessa jirtu? Jira. Maayaa gaa dabareen keessanii akkatti adeemsisan isintu beekaa ani isinii kenneera fayyaa ta'uu fadha. Galatooma maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoomeen waaqayyo akkanaa walitti nu qabee waa'ee uummata keenyaa waa'ee biyya keenyaa akka mari'annu carraa kana kan nu kenne galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas immoo qophii kana qopheessitanii uummata keessaniif ijoollee biyyarraa qaamaan fagaattanii waa'een uummata keessanii si yaaddessee yeroodhaaf rakkoo keessa uummata jiru sanatuun irraanfatin utuun dagatin barumsi keessaniif qabeenyi keessan jiraanni fooniin fooyya'aa ta'uun keessan uummata keessan san akka hin daganne sin taasise waa'ee biyya keenyaaf uummata keenyaa akka mari'annuuf sagantaa kana qopheessitanii kan irratti hirmaattanis galata guddaa qabdu. Egaa kan eegan kana jedhee booddee yeroo koo wajjinan hin fiigaa akkuma abbootii amantii yookaan amantiilee Oromoo illee addunyaarraa nageenyaa fi haqa buusuudhaaf dhaabbilee amantii Oromoorraa maaltu eegamaa kan jedhu nuu kenname mata duree kanaani nageenya buusuu akkasumas immoo waan haqaa waan seeraa kana hojjechuurraa amantiilee Oromoorraa maaltu eegamaa isa jedhudha. Kan nuu kenname waliin mari'anneellee lubni tamasgeenis barreessaan amantiilee Oromoo illee addunyaarraa bakka bu'anii jiranuu inni dhufuu isaanillee oddoo lamatti qoodannee toldiin dhiyeessina jenneerra. Egaa waan baay'ee kaasuu danda'ama. Yeroo nu daangessaa wanti baay'een waan beekamuudha. Isuma yaadachuudha irra deebinee yaadachuudhaa fi keessumattuu yeroo ammaa haalli uummanni keenyaaf biyyi keenya keessa jiru kuna baluudha jedhee kan raffisuu miti. Rafitii kan nama dhowwu boqota kan nama dhowwuudha. Isuma kanarratti haala akkamiitiin ijaarsi amantootaa jaarmiyaaleen amantootaa bu'aa jarri buusuu qaban maa inni isa jedhu kana ilaalla. Egaa nuyi akkuma uummata addunyaarra jiru kanaa keessatti riisarchii baay'eetu hojjetamee jira. Isumallee slaayidiidhaan paawerpoointiidhaan dhiyeessuuf illee yaaleen ture garuu hin bal'atasi yeroo qabnu wajjin walitti hin deemu yaada ciccitaa gadi ta'uu fi kanaafannaa walumatti qabee daqiiquma naa kenname kanatti ibsuu isa hambise immoo booda gaaffiif deebii irratti yoo barbaachisaa ta'e irratti deebi'ellee ibsuu danda'a. Egaa amantiileen Oromoo akka meeshaa guddaatti fudhatamuu qabu hawaasa Oromoo keessatti jechuudha. Inni kun immoo nageenya buusuu fi haqaa fi seera eegsifachuudhaaf itti gaafatamummaan jaraa dachaa ta'a jechuudha uummata biraarraa jechuudha. Uummanni hundumtuu nagaa barbaada. Uummanni hundumtuu waan haqaa waan seeraa barbaada. Garuu immoo abbootiin amantaa yookaan hayyoonni amantaa fi institushiniin amantaa immoo isa kana irrayyuu itti gaafatamummaa baay'ee halkanii guyyaa waan qabu jechuudha. Kanaafuu ala baay'ee karaa adda addaatiin muuxannoon addunyaarra jiru kuni
kan nutti ibsu al tokko tokko amantii dhumtiyyuu instrumentii jeequmsa uumuudhaaf ala ta'uu hin laalla. Kara biraatiin immoo jeequmsi eega uumame booddee waraanni eega uumame booddee immoo shoora guddaa taphatanii gara nageenyaatti deebisuu gara tasgabbeessuutti deebisuu irratti immoo ammas akkasuma shoora guddaa haala jirri taphatanuu ilaalla. Kanaaf amantoonni yookaan dhaabbileen amantaa hawaasa isaanii keessatti roolii isaan taphatanu yookaan gahee isaan qabanu baay'isee guddaadha jechuudha. Tuffatamanii yookaan irraanfatamanii bira darbuu kan hin danda'amne xiyyeeffannoo yoo irratti kenname qaamni adda addaa haala fedhii barbaadu irratti fedhii adda addaan jiraachuu danda'a. Fedhii isaa sana ittiin raawwachiisuus kan danda'u mijeessatee kan ka'atus jiraachuu danda'a. Akka jiraafis immoo seera kaa'amee fi kallattii ittiin deeman sanarraa addaan ba'anii karoora isaanii isa amantaan taane akka ittiin gaggeessinillee xiyyeeffannoo baay'ee barbaada jechuudha. Kanaaf amma karaa lamaanii akka boobaatu yookaan religious organization fiiwulli ta'anii konfliktii keessatti taphachuu kan danda'an haala lamaanii. Al tokko tokko sheeppii godhaniitu uummatuma kakaasanii uummatuma dammaqsanii kakaasaniitu waraana eebbisanii gara waraanichatti galchuun jira. Kana kan taasisan immoo namoonni meeshaa godhatanii amantaatti fayyadamuu danda'u. Kara biraatiin immoo amantaa dhumti mataasaa fedhii isaa guuttachuudhaaf haalanni uummatoota isaa kakaasee isa kanaan akka meeshaatti ittiin fayyadamullee addunyaa keessatti argamee jira jechuudha. Biyyoota gurguddaa akka North Ireland kana, Middle East kana, akkasumas Sudaanii, Indoneeziyaa kana, Kashmir kana keessatti muuxannoo ka'e waan gurguddaa jira. Akkasumas immoo biyyoota adda addaa keessatti waraanni eebbifamee yookaan gaafa abbootii amantaadhaan akka deemamu taasifamu balaa gurguddaa alanni buusuu fi nageenya biyyaaf tasgabbii biyyaa alanni dhowwatu addunyaa irratti mul'atee jira jechuudha. Kanaafuu kana keessaa waan tokko isinii fudhadha. Biyyuma keenya keessatti waggaadhuma tokkoon kana keessatti waraanaa dhageessan keessumaa paatriyaarkiin keenya amantaa ortodoksii keessatti uummanni hidhachuu qaba jedhanii baasanii dhaabbannee fuuldura isaanii mormine akkamitti hambaan amantaa akkana godhaa maaliif kana baasa jennee fuuldureetti dhaabbannee morminee jirra baay'een keenya jechuudha. Ala uummanni hidhachuudhaaf hidhateetu gara ba'aaf gara lixaa kanatti uummanni hidhachuu qaba haala jedhanu inteenshiniin dugda booda jiru amantaadhaan waan guuttachuu barbaadan namoonni ittiin galmaan ga'uudhaaf gaafa wanta akkanaa jedhanu fuulduree dhaabbannee hawaasni lakkii kun sirrii miti jedhee dhaabbisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana ta'uudha baannaan gara waraana dhaabbachuu hin dandeenyeetti deemsisuu danda'a. Inni kun immoo biyyan tasgabbeessu, nagaa biyyaa hin buusu, nagaa waan booressu ta'a jechuudha. Gati kanaatiif wanta akkanaa immoo biyyoota adda addaa irratti illee ta'ee akkasuma justice war jedhanii gaafa deemanu jarri immoo ofittisuu deemanu kunis immoo waan fudhatama qabu ofirraa dhorkuu qabna jedhanii waraana sana ofirraa ittisuutti deemu yeroo sana biyyi jeequmsa keessa galti jechuudha. Inni kun immoo tokkoffaa akkuma silla jenne kaayyoo adda addaa of keessaa qaba. Kaayyoo sana keessaa inni tokko maqaa amantaa sanaatiin lafa oil lafa keessa isa jiru albuuda lafa keessa jiru sana akkasumas immoo garee saba tokkootiif walaantummaa agarsiisu na eegsifachuudhaaf akkasumas immoo seenaa keessatti walaantummaa argatan sana eegsifatanii turuudhaaf wanti jedhamuuf walqixxummaa namaatiif mirga namummaatiif amantoonni hundumtuu walqixa haasa'uu qaba jedhu sana faallaa kan deemsisu sana eegsifachuudhaaf biyyoota addunyaa keessatti karaa adda addaatiin waraanni karaa hayyoota yookaan immoo hordoftoota amantaa gaggeessitoota amantaatiin kan deemu jira. Kanaaf isa kana irraa biyya keenya eeggachuudhaaf
jara amantaa gaggeessinu duwwaatum ta'in ummanni hawaasni illee dammaqee abbootiin amantaa yookaan gaggeessitoonni amantaallee waan amantaadhaan ala ta'ee waan itti gaafatamummaarraa alatti normal condition isa jennu namni eenyuyyuu nagaa barbaada. Nagaa sana booressuu danda'a wanta jedhamu hundumtuu dammaqee ofirraa eeggachuu qaba. Amantaan jareedhuma duwwaadhaaf waan hundumaa ajajamne jedhanii deemanii nagaa booressuun sun yookaan jarri kaan kaayyoo kaa'atanii kaayyoo jara kaanii galmaan ga'uu ta'uu danda'a. Yookaan immoo keessatti namoonni qulqulluun gaaga'amuu danda'u jechuudha. Inni akka kana rakkoo guddaa addunyaa irratti akka inni agarsiise muuxannoo baay'eetu jira. Kanarraan kan ka'e active promoters yookaan amantoliin jaarmiyaaleen amantaa active promoters of war waraana kan kakaasanii kan dammaqsanii akka sila jenne eebbisanii gaggeessanu akka jiranu akkasumas immoo yookaan inni kaan immoo dugda booda ta'ee accepting the violence result isa waraana sana booddee jiru bu'aasaa sana hirmaachuudhaaf kan taa'ee eeggatus inni akka kanaas immoo jiraachuu malaa jechuudha. Yeroo akka kanaa waan barbaachise koostii barbaachise necessity koostii godhee yookaan baasii barbaachise irratti ba'ee waan barbaanne sana galmaan geenya jedhamee namni miliyoonaan illee kumaatamaan illee yoo du'e waa kan ittiin fakkaanne isa kana keessatti qooda kan fudhatanu addunyaa kana keessatti jiru. Inni akka kanaa nagaa biyyaa kan booressu tasgabbii uummataa kan dhabsiisu haqaa fi walqixxummaa mirga namummaa isa waaqayyo ittiin nu uume amantiin hundumtuu abbaan kan barbaadetti amanuu fedhii isaati. Biyyi immoo kan hundumaati. Biyya tokko keessatti amantiin hundumtuu walqixatti ilaalamee mirgi namaa hundumtuu walqixatti ilaalamee ittiin nagaa fi tasgabbii seeraaf heera buusanii ittiin deemanuu sun haalli ittiin boora'u amantiin direct involvii godhee yookaan immoo dugda booda taa'ee bu'aa waraanarraa jeequmsarraa argamu sana fayyadamuudhaaf kan kakaasuu fi keessaan bu'aasaa sana balaaleffachuu mannaa kan callisee eeggatu jiraata jechuudha. Egaa inni kun gaafa amantii nageenya booressuudhaaf itti fayyadamanuu fi nageenya biyyaa haalli ittiin jeequmsa keessa galee boora'uudha. Kara birootiin garuu institutioniin religious institutioniin carraa guddaa ammas qabu nageenya buusuudhaaf waan bu'uura amantaa hundumtuu walii galee seera uumaaf uumamaarraa ka'ee waan sirratti hin ta'in isa kaan irratti hin taasisin waan akka sirratti ta'u hin barbaanne atis isa kaan irratti hin taasisin isa jedhu san obboleessa dhiiga akka hin dhangalaasne haqa namaa akka hin saamne hiyyeessa hiyyeessummaa isaatiin akka hin tuffanne lubbuu namaa akka hin balleessine akka ofii hidhamuu hin barbaanne isa kaan hidhaatti agguuruu hidhaatti naquurraa of eeggatee nagaan tasgabbiin akka bu'u hojjechuu irratti immoo abbootiin amantaa hayyoonni amantaa egaa shoora guddaa taphatu institutioniin amantaa shoora guddaa taphataa jechuudha. Kun immoo mootummaalee malee qaamni jiranis qaamni amantiis kana keessatti waan nagaa buusu promootii gochuudhaan waan biyya jireenya uummataa fooyyessu irratti hirmaachuudhaan fakkeenyaaf akka barumsaa akka jaarmiyaalee nagaa akkasumas hiyyummaa kana balleessuudhaaf jireenyi uummataa karaa hundumaatiin waan fooyya'e akka ta'u hojii dhabeenya kana akka inni dhiphatu godhanii hundumtuu hojiitti bobba'ee carraa hojii argatee walqixxeedhaan hojjetee akka inni bulu taasisuudhaan shoora guddaa taphachuu ni danda'u jechuudha. Inni kun immoo akka siitizinii tokkotti yookaan akka jiraataa biyya tokkoo duwwaatti utuu hin ta'in akka abbootii amantaatti itti gaafatamummaan jira dabalee irraa eegama jechuudha. Moral value, religious value kan jarri qaban nama hundumaa ija walqixaan ilaalanii amantaan hundumtuu kan musliimaas kan kiristaanaas kan waaqeffataas hundumtuu nagaa barbaada. Nageenyi sun garuu kan dhufuu danda'u
yoo nagaa sana irratti hojjetameera. Ministeera nagaa uumuun nagaa fiduu hin danda'u. Koree nagaa uumuun kophaa nagaa uumuu hin danda'u. So kanumaaf yeroo baay'ee eeguma waraanni ka'ellee eeguma jeequmsi biyya keessatti illee uumame abbootiin amantaa peacemaker hayyoonni amantaa yookaan dhaabbaaleen amantaa peacemaker ta'anii hojii nagaa buusuu san akkasumas konflikti ka'e resolve gochuudhaaf yookaan walitti bu'iinsa uumame gidduu galanii tasgabbeessuudhaaf nagaa sana deebisanii uumuudhaan akkasumas immoo kan harki irratti darbe kan baddalame yoo jiraate akka heeraatti immoo isa gaddee jiru isa haqa qabu haqa isaa sana gumaa waan baasu yoo jiraate taa'ee murteessee walitti araarsee seenaa Oromoo keessatti gumaan qaba inni utuu haqa qabu haqi isaa jalaa badee gumaa isaa sana fudhatee araaramee walitti deebi'a isa sana hojjechuudhaaf akka Oromootti kan Oromoo nu rakkisu maaliif ummanni keenya safuu mataa isaa danda'e qaba kan ittiin uumame qaba isarratti immoo amantaa barbaade immoo gaafa keessatti deemu amantaa sana keessatti immoo waan gaarii ta'e waan ummataaf waan biyyaaf ta'u waan addunyaa kanaaf ta'u waan gaarii of keessaa qaba kanaafuu itti gaafatamummaa sana lafa jeequmsi uumametti illee nagaa buusuu irratti lafa waraanni ka'e illee waraana dhaabbisuu irratti shoora guddaa taphachuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas instrumentii powerful instrument jedhama jaarmiyaaleen amantaa jechuudha. Kana ta'uu kan danda'an hundumaa walqixatti ala ilaalanii fi beezii yookaan ka'umsa isaanii bu'uura godhatanii ija tokkoon hundumaa ilaaluudhaan garee tokkoof loogii utuu hin godhin isa taayitaarra jiru isa aangoo qabu yoo inni sirrii hojjete jedhan isa qeeraa baqatee qabeenyi jalaa manca'ee mana hidhaa keessa galee jiru hiyyeetti waa tokko hin dubbanneef immoo iseen duruu waan dubbatuuf hin qabu jedhanii tuffatanii yoo deeman amantiin sun iyyuu hawaasa keessatti fudhatamuun isaa gaaffii keessatti gala. Garuu haqaaf isa mana masarraa mootummaa keessa galee aangoorra jirus yoo ta'e waan gaarii hojjette kun waan gaariidha jechuu isa immoo waan gaarii hin taane waan dabaa hojjete kun seerumti uumamaallee si dhowwa jedhanii fuulduree dhaabbachuun barbaachisaadha. Yeroo hammaas biyyi keenya uummanni Oromoo rakkoo baay'ee keessa galee jira. Hoogganoonni isaa hidhamanii mana hidhaa keessa jiru. Qe'ee keessatti daa'imman ajjeefamaa jiru. Dubartoonni gudeedamaa jiru. Daa'imman maatii malee dhaabbachaa afaa jiru. Maatiin irraa kun akkuma dhageenyu al 20 ol namni tokko ala mana hidhaatti deddeebi'u maatii sana keessatti maal takka uumamu hubachuun nama rakkisu. Haa ta'u malee garuu garbummaa keessaa ba'uudhaaf gatii ta'eef kaayyoonsa mirga ofii falmachuudhaaf gatii ta'eef kaayyoonsa ummanni keenya hundureedhaa fuudhanii utuu ajjeesanullee ajjechaan kun garbummaa keessa taa'urraa naa wayyaa utuu gara bilisummaatti faana tokko ajjettu lubbuun koo darbuu wayyaa garbummaa keessa taa'urraa jedheetu eenyummaan isaa tuffamee namummaan isaa tuffatamee akkuma mata duree godhatanii oromummaan kun baduu qabaa hin balleessinaa jedhanii ala ka'anu calluma dheedanii taa'ee ilaalle Oromoon jechuudha. Lakki an Oromoodha ana balleessuu mirga qaba jedhee kunoo isin akkanaa walitti fiddanii waa'ee eenyummaa ofii mari'attu jechuudha. Kun barbaachisaadha. Amantaan kamiyyuu ala ilaallu uummata isaatiif kan hin quuqamne bakka ka'eef sanaaf kan hin quuqamne wanti uummata isaa irratti badiin ta'u kan ittiin quuqamne jiraannaan namni sun abbaa amantaatiyyuu jechuun gaaffii itti kaasisaa jechuudha. Kanaaf jaarmiyaaleen amantaa walumaa galatti shoora guddaa taphatu karaa lammaniin in positive and in negative way garuu isa negative sana akka Oromootti gaafa amma ilaallu biyyi keenya tasgabbeessuun nagaa biyyaa buusuun barbaachisaa waan ta'eef haala jaarsummaatiin haala dippiloomaasiitiin gidduu galanii lafa rakkoon jirullee bitaan mirga dhaga'anii waan jiru sirreessuu ni danda'u jechuudha. Isa kana keessatti World Church Council akkasumas All African Conference of Church kan jedhamu riisarchii adda addaa taasisee jira yeroo adda addaa keessatti akkasumas Washington Ameerikaa kana keessatti riisarchiin keessumaayyuu 9/11 booda
rakkoo uumamee jiru kanaaf riisarchii baay'ee hojjetamee jira. Akkuma biyya Ingilizii kanattis riisarchii baay'ee hojjetanii jiru. Akkamitti amantiin nagaa buusuudhaaf faayidaa jirri taphatanu wal kaasuu qabna. Akkamitti shoora jirri nageenyaa fi heera buusuu kanarratti eegsisuu kanarratti itti gaafatamummaan jiraa cimuu qabaa isa jedhu addunyaan irratti mari'ataa jira jechuudha. Waan riisarchii hojjetee jira jechuudha. Maaliif kanaan dura waraana qulqulluu jedhamee amantaadhaan addunyaa irratti waraanni akka ka'ame hundumtuu hin yaadatu. Lubbuun meeqa achirratti akka galaafatame badiin meeqa akka achirratti dhufe jechuudha. Kanaan booda garuu addunyaan kun waan akkanaa baachuudhaaf humna hin qabdu. Waan jiru walqixxeedhaan amma danda'ametti walqixxummaadhaan nama hundumaatiif amma danda'ametti heera eegsisanii deemsisuudha malee amantaa tokkoon deemanii amantaa tokko irratti gaggeessuun sun geessisanii waraana kaasisuun sun faayidaa hin qabu. Naannoo Oromiyaa keessatti yeroo baay'ee ala arginu uummata keenya gadi qabuun karaa amantaa keessumayyuu amantaa Kiristinnaa amantaan Ortodoksii keenya keessaa baay'ee seera amantaa waan hin taane bu'uura amantichaa waan hin taane namoonni aangoo yookaan tooftaa isaaniitiif walaantummaa isaaniitiif waan seerri hin jenne waan waaqayyoon hin jenne seeraan ala jecha waaqayyoon ala uummata afaan gadi qabuudhaan aadaa uummataa tokkoffaa fedhiin adda addaa kan jiru uummanni tokko mirga aadaa isaatiif afaan isaatiif ikonomii kenna waaqayyo isaa kenne sana irratti abbaa ta'ee bulchuudhaaf akka danda'u kenna waaqayyooti mirga isaati. Karaa biraatiin amantaadhaan mirga isaa kana akka waan hin barbaachisneef maqaa adda addaatti kennu maqaa balleessuudhaan isarratti uummata kakaasanii haala jeequmsi ittiin dhufu hojjechuun inni kun karaa kamiinuu fudhatamina hin qabu. Uummanni keenya uummanni Oromoo dammaqee karaa jiruun qe'ee isaa eeggachuu ganda isaa eeggachuu maatii isaa eeggachuu wanta haaraallee yoo uumame xiyyeeffatee ilaaluu barbaachisa. Yeroo ammaa abbootii amantaa hayyoota amantaa fakkaatanii waan siyaasa kan gaggeessanu karaa adda addaatiin meeshaa karaa biraatiin qabanii mallattoo immoo amantaa karaa biraatiin qabanii kan deemanullee karaa biraatiin karaa adda addaatiin gatii jiranu uummanni qe'ee naannoo isaa lafa jiraatullee eeguudhaaf shoora guddaa taphata. Akkasumas immoo akka biyyaatti immoo hidhamtoota hidhamanii jiran hiiksisuudhaaf walitti dhufanii akka waliin mari'atan taasisuudhaaf akkasumas immoo nageenyi deebi'uudhaaf jireenyi hawaasaa jireenyi uummataa akka inni fooyya'u taasisuu qaroominni manni barumsaa akka inni babal'atu manni yaalaa akka inni babal'atu kana taasisuudhaaf humanitarian work waan amantaattiin kadhatan waaqattiin kadhatan duwwaatu hin ta'in inni immoo kaayyoo waaqaatiin karoora waaqaatiin uumamee ilmi namaa akka rakkoo keessa hin galle wal gargaaree wal bira dhaabbatee rakkoo keessaa bahu beekumsa argatee dukkana beekumsa dhabuu keessaa bahu akka inni danda'u shoora guddaa taphachuu ni danda'u jedha. Egaan hin baay'isee isin dhiifaman isin gaafadha. Isa kanatti hafe immoo lubni tamasganii fi jarri kan Oromoo Global Interface Council keessa jiru jarri itti guutuu danda'u waan na dhaggeeffataniif naa galatoomaa. Asuma irratti naabbisaa gaaffii yoo jiraate boodarran fudhadha. Baay'ee galatooma Samu'eel akka boonu wal keessa makaa deemna. Maaliif namoonni Awurooppaa irraallee waan jiraniif hedduminaan achittis immoo isaanii baay'ee deemaa wal gahiis qabu waan ta'eef calqabumarraa nama mana keessa ture qeerroo dargaggoo ammaa warra immoo hawaasa keenya hoogganaa jiru keessaa tokko Firaa'ol Muktaar Usmaan Sheekaati. Usmaan Muktaar Usmaan illee baga gammadde jedhaan ilma kan kee qabsootti guddistee hawaasa keenya hoogganuu danda'uu isaatiif akkasumas immoo Firaa'oliin illee baay'ee gammaddee baga gammaddee qabsoo keessatti guddattee hawaasa keenya tajaajiluuf hoogganuuf gahuu kan keetiif baay'ee gammachuu guddaa qabna. Amma yeroo ammaatitti hawaasni isaanii hiriira duula oromummaa irratti qindeessaa jira waan ta'eef Firaa'oliif carraa kennee achiin booda itti deebinaa Firaa'ol fudhadhu illee wal gahiif waan deemu ariifatuuf dhiifama guddaa. Firaa'ol dhageesse mana keessa jirtaa? Niitii irra jirta Firaa'ol ofirraa kaase.
Hello. Gaafa yaadni uummataa ka'ulleen Dr. Tolawaaqillee yaadan qaba jedha jamaa. Okay. Eenyutti? Dr. Tolawaaq. Tole nan kennaa. Waan mana keessa hin jirre fakkaataa yoo inni adeemu taate nan kennaafi. All right. So hawaasonni hedduun jaarmoonni hedduun warra wanni duulli Oromummaa kun akka milkaa'u daddafanii warra birmatan keessaa tokko Osloodha. Osloon Juun 18tti hiriira bahuuf deemaa jira. Akkasumas immoo iyyuu hawaasa Berliin naannoo hawaasa Berliinitti Jarman walii galatti garuu magaalaa Berliinitti Teksaanis akkasuma duula gochuu deemaa jiru. Obbo Tasfaayee Abdiisaa dura taa'aa isaaniiti. Obbo Tasfaayee mana keessa jirtu? Obbo Tasfaayee. Okay. Maybe warri Awurooppaa kunneen hojiin itti baay'ate na fakkaata sababa hiriira deemuu isaaniitti malee. Jira Jamal jira. Okay, Obbo Tasfaayee fudhadhu achumaan waa hiriira keessanillee waa'ee duula kanaallee waliigalatti addunyaa guutuu keessatti Oromoon hundi akka waliin hirmaatu dhaamsa kan kennu dabalatu fayyaa ta'e. Okay, fayyaa ta'e baay'eellee itti qophaa'ee waan hin dhufe miti. Akkuma firaa walii yeroo gabaabaa walgahii waa'inuma kana laallee waan qabnuuf gara sanatti deemaa jirra. Akkuma ati jette hawaasni biyya Jarmanii jiru guutuu kaleessa Firaankifartitti hiriira godhanii turanii. Hiriirri kunis akkuma gaariitti of kalee jira. Kanumaan wal qabatee gaafa 18 hiriira guddaa kan guutuu biyya Jarmanii keessatti magaalaa Berliinitti qopheessaa jirra. Waan barbaachisaa ta'e hunda hojiitti eegallee calqabneerra. Akkuma kanaan dura Oromiyaa Global Foorumii gubbaarratti marii goonee hiriirri kun Juun guutuu keessatti akka deemu kan jedhu kanumaan kan ka'e gaafa 18tti tilmaamnee jirra. Akka jirutti egaa haamilee guddaatu jira. Deebii guddaatu hawaasa ilmaan Oromoo Jarmaniirraa nu dhufaa jira. Egaa kanuman jedha galatooma walgahii waan amma sa'aatii daqiiqaa 10 booda waan eegalluuf gara sana waan deemuuf kanuman jechuu barbaada galatooma. Baay'ee galatoomaa Obbo Tasfaayee baay'ee ulfaadha. Daqiiqaa gabaaboo isinii kennuu barbaadanis duraanis akka deemaa jirtan naa galeera. Firaa'ol mana keessa jirtaa? Isinki deebi'eera na fakkaata Firaa'ol. Deebi'eera dhiifama. Baay'ee galatoomi isin himaa turelleedha. Firaa'ol ilma Muktaar Usmaan Sheekaati wallisaa keenya beekama. Qarree beeqeerroo amma qabsoo keessa jiran keessaa tokko hawaasa keenyas immoo Osloo keessatti namni hoogganaa jiru isaa hiriiras qopheessaa jira waan ta'eef carraa kenna kan jiru dubbadheen ture fudhadhuu bakka kanas sadarkaa kanaallee fidee waa'ee ulfaadha jechuun barbaada. Galatooma asirratti illee hunda keessan arguu kiyyaa baay'ee namatti boonsisa. Hedduu galatooma. Waa'ee hiriira asitti illee akkuma na dura jedhametti sinkroonaayis gochuudhaaf yaalaa jira. Akka carraa ta'etti silaa kan yaadne jimaatti taanu ture garuu warri hawaasni Tigraay nu dursaniitiin hayyama galfatan waan ta'eefu kan itti aanutti 18tti godhanne nullee maaliif magaalotiin akka Noorwee xiqqoo ishee addaan waan fagaataniifu nama hundi akka irratti hirmaatuudhaaf jimaata yoo goone optimization kan nu ta'u jennee yaadneeti. Sanirraa guyyaa sanirra oola jenne amma immoo deebineetti isaa 18tti walgahii hawaasa Osloo waliin illee qabna ka biraallee kan waliin jalaa dhiyeetu jira. So malitti dhaachuun irra jira. Sanumaaf hedduu galatooma. Baay'ee galatoomii Firaa'ol ulfaadhu isin warri hojiitti jirtan gama hojii deemuu dandeessu qabnee isin hin teessifnu ulfaadhaa waan itti jirtan hundumayyuu hawaasonni biroollee warri amma dura qophii hin godhin fi Kaanaadaa keessa rakkoo jira jechuu dhaga'een jira. Kaanaadaan hagammaallee wannaan isaanii lifti hin ta'amne isiin irratti rakkoo jira na fakkaata. Achirraa kanas garuu warri akka Awustiraaliyaa warri kan Kaanadaa dhiifama dansuutu kiyyaaf nuti warri Kaalgarii
gaafa Juun 11 irratti qophaa'aa jirra hiriira qabna. Okay, galatoomni adde. All right, so warri Calgary seenaa jirratti godhaa jirratti. Okay. Yeah, June 11. June 11? Yes. So we did it from all communities. Warri qophiirra hundumtuu eventis calendar eventii hundumayyuu akka hawaasonni hundumtuu guyyaa tokko irratti godhanii duulli ji'a guutuu gaggeessina jennu kun yeroo tokkotti hin xumuramne torban garagaraatitti yoo godhanne gaariidha yaada jedhu waan qabnuuf akka dandeessanii karoora keessan nu ergaa nu facaasaa. Teessoon eventis OGF online English in barreeffamutti.org. OGF Oromia Global Forum kan jedhutu dhaabbata online English.org. So warri dhageeffataa jirtan miidiyaalee keenya kan adda addaa irraa warri dhagaa jirtan hundumtuu eventii keessan kan biroos ta'uu danda'a jecha hiriira qofa miti walgahii hawaasa yoo ta'ee fundraising eventis yoo ta'ee nu erga kun asirratti eventii kana jalatti maxxansina jechaadha. Amma asirratti yoo argattan taate baatii Juun kana guutuu jaarmoonni adda addaa wanna duula kana keessatti hojii hojjetaa jiru. Kanas ni dhaadheessinaa akka uummanni keenya wal dhagahuu fi biyyaa isaallee walirratti hin qabanneef jecha maxxansaa jirra. Warri kana waan dhagahaa jirtan please hawaasonni addunyaarra jirtan events at OGF online.org kan jedhutti yoo argitan baay'ee nu gargaara. Mana keessattis wannaan isaa maxxanfameera. So baay'ee galatoomii egaa kan nama isaanitti dabalamatti fakkaata Dr. Tolawaaqii fi carraa kennuu nan danda'a. Sababni warra Awurooppaa waan ta'aniif ariifachuu danda'a. Xiqqoo isii warra Awurooppaatii firee kennee ta'ee warra gara Noorz Ameerikaatti as deebi'a. Dr. Tolawaaq jirtaa? Jira. Okay. Fudhadhu carraan kan keeti. Baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a. Duula keessan kana baay'een itti gammadaa baay'ee ulfaadha. Garuu duula jettan kana utuu waan biraa irratti gootaniitu ta'ee akka inni natti tolu isinitti himuu barbaada. Fakkeenyaaf kontekstii keenya keessatti nu turuu yoo danda'ini. No, I'm just itti seenuudhumaafanii waan ani qabutti waan an qabu waan lamadha. Okay? Waan lama tokko I think Ingiliffaan godhanatti fakkaata. I'm trying to address Dr. Galato. I was listening to is Dr. Galato listening to me? I am indeed. Yes. So I am very happy. For 5 minutes because there are comments we cannot really extend more. Okay. Yeah, but it is very important, very important. And at the same time, what the people who presented today are those representing organizations, and the lay peoples are not represented. And I feel like I am representing them. Go ahead, okay. Go ahead, please. So regarding Dr. Galato's presentation, I'm very happy the way Dr. Galato presented, and that was perfect, except one thing I have question on regarding the Amhara-Oromo relation. So Oromo's principle is very clear, and he already said it, and peoples are not and will not be enemies. It is only the system that is our enemy. The system of Naftanya's system and the empire they built. You said the Amhara are not enemies, but how does the Amhara really see this system? Lessons from the last 3 years, even if we forget the one that has happened over the century. It will tell us like what happened to the Oromara relationship. We see the organizations that represent the Amara, like Nama, Izema, Pipi, Baldras, Amara Militia, Fano, every of them. How do they see this system?
how do they see this empire? What if they are seeing this system to be the only way they can achieve their goal? So saying that, how do we deal with these people? How do we know that these organizations are not representing Amharas? Okay, Dr. Hotelawak, the question and answer time is not now. Yeah. I will give you this question, Dr. Galato can record, but we will have a session for questions and answers later on. Please be with us. What is that? So, should I stop it or this what? is not really that time, and maybe it is my mistake to introduce this part. I'm very sorry for interrupting you, but you already had the question. I think Dr. Galato had also the question recorded. I will give you more chance later on. Stay in the room because we have to go with the people who are already ready to make points about the Duula campaign itself. I'm very sorry. There are communities who are organizing. Also, a comment on that. Sorry, I'm very sorry, Doctor. We are not yet at the point of comments and questions and answers. Okay. But you open. I'll give you a chance later on. Now, so, mana case of the base of London, House Oromo, London. Yeah, jira Jamal. But basically, the House Oromo United Kingdom, is because this is being transmitted on all of our media outlets. Namni Oromo wal nagahu qaban carraa kana kanatti fayyadamnee waan deemaa jiru yoo walitti dhageessisin booda walitti akkaataa kanaaf asumaan miidiyaalee keenyallee kana tolfachuun barbaadaa kirilloo OMN, HNN, FNN warra itti keessa jirtan hundumtuu OG all of you baay'ee galatoomaa isiniin jennaa sagaleen Oromoo akkasitti akka dhagahamu gochuu keessaniif ulfaadhaa. Warra ammoo fagoodhaa warra Noorz Ameerikaa keessa hin jirre keessattuu gara Awurooppaa keessa hawaasota baay'ee jiran quunnamuu fi sagantaa isaanii daddabarsuu fi nama gaafachuu illee irraanfatina. Ji'a kana keessa miidiyaaleen keenya hundumtuu waa'ee duula Oromummaa kanarratti akka namoota adda addaa affeertan gara nama 75 at least isin ergee ture. We will continue. 75 qofa sun gahaa miti hawaasa keenya hunda keessa nama baay'ee beekaa guddaa jira waan ta'eef yoo imeelii isaanii yookaan immoo telefoon isaanii barbaadan isinii kenninaa. Amma immoo obbo hawaasa Oromoo Ya Jamal hedduu galatoomii ani hedda maal akka haasa'aa jirtanillee maal irratti topiikii kamirra akka jirtanillee hin beeku reefuu seene garuu ammoo akka hawaasa Oromoo UK'tti waa'ee hariiraa yookiin ammoo duula Oromummaa ji'a kana itti fufu ilaalchiseeti. Kaleessa yaada tokko warra miidiyaatiifis kennaa turre ammas wanni jennu sagantaan kun akkuma qabametti itti akka fufuudha. Nu ammoo akka hawaasa UK'tti gaafa 10 yookiin kamisa as deemu kan hariira qopheessinee jirra. Hariirri kuni Londanitti ta'a. Fuuldura waajjira muummicha ministeeraa afuritti gaggeeffama. Sa'aatiin isaa sa'a 11 ganama fi hanga sa'a 4 waaree boodaa ta'a. Egaa hariira kanarratti xiyyeeffannaan keenya waan sadii irratti akkuma beekamu wanni kun duula Oromummaati jennee wanni jenneefis beekamaadhuma isintu qajeelfama nuu kennaa tureyyuu kanaaf hedduu galataa isiniif qabna. Wanni sadiin ammoo akka hawaasatti irratti xiyyeeffataa jiru kontekstii naannoo kana jiru irratti hundoofneeti. Hubannaan uummanni UK mootummaan UK qabu yeroo ammaa kana rakkoo warra Tigraay irratti xiyyeeffatanii jiran. Kanaaf mootummaa kana rakkoo keenya akkuma kana dura hubachiisaa turre hubannoo barbaachisu kennuudhaaf irratti xiyyeeffataa jira. Inni kun bifa adda addaatiin irratti qophaa'aa jirra.
uummanni keenya kan hariira bahu hariira kana dura baanu irraa xiqqoo bifa addaatiin akka baanu Oromoo fakkaachuudhaaf argitee akka Oromootti rakkoo Oromoodha. Qajeelaan gurra isaaniitti dubbachuudha jechaan barreeffamaan haala nu danda'ame hundaan itti dubbachuu deemna. Inni biraa ammoo inni lammaffaan rakkoo kanaaf ammoo furmaata jiru suggest godhuu feena. Bifa barreeffamaatiinis dubbii kennaanis dhaadannoo gaafas goonuu irrattis rakkoo kanaaf furmaanni maalidha akka jedhu mootummaan UKdhaa ejjennoo barbaachisu akka fudhatu hariiroo amma qabuu fi akkasumas immoo influensii qabanitti fayyadamanii maal godhu akkan waan nu barbaannu kana akkamitti akka fiixaan nu baasuu danda'an irratti dhiibbaa goona kan jennuun qabna. Inni biraa ammoo uummata keenya ijaaruudhaas keessa kanatti uummanni keenya damaqinaan yeroo kamiyyuu caalaa yeroo waliin hojjennuudha. Duras waliin hojjetaa turre baay'ees goonee jirra. Ammas waliin tokkummaadhaan hojjechuu akka qabnu Oromummaa keenya irratti gaagama deemu kana akkamitti akka dura dhaabbannu irratti mariis godhaa jirra. Kana godhuu kan dandeenyu eenyummaa keenya Oromummaa keenyaaf Oromiyaa fi dhaabbachuun falmachuun tokkummaa keenyas keessatti nu barbaachisa. Kanaafis kanarratti illee xiyyeeffannaa kenninee deemaa jirra. Egaa wanni jennu hariirri kun hariira jalqabaa jirra. Garuu kanaan duras godhaatuma turre haa ta'u ammoo hariirri duula Oromummaa particularly irratti xiyyeeffate kuni gaafni 10 isa jalqabaati waan ta'eef achi booda hariirri waan gaggeeffamuu fi wantoota gaafa 10 san nu hanqate jennee assessmentii gaafas goonuu irratti hundoofne wantoota fooyyessuu qabnu gaafasii booda fooyyessaa kan deemnu ta'a. Kanaaf haalli miirri London UK keessa jiru qophiidha, itti qophaa'aa jirra, itti deemuu deemna. Kanuma jechuudha. Wanni biraa wanni dhaamachuu barbaannu akkuma amma godhaa jirtan kana gaafas wanni deemu sun qilleensarra akka nu oolu akka nu gootan kabajaadhaan isin gaafannaa jedhu. Kanuma Jamaal ittiin irraa bu'e. Jamaal mute taatee jirta. Ayyee dhiifama guddaa. Bakka biraas immoo waan biraa hojjetaa jiru fakkaata. Na dhagaa jirtu ture Jamaal na dhagaa turre. Dhagaa turre galatoon yabbu tibbeessoo. Adde bohaarsituu mana keessa jirtaa? Adde bohaarsitu. Jiraniin jira. Yee siifillee carraan kennaa warri walistoota baay'eetu mana keessa jirtu. Wallisa qofa otoo hin ta'in namoota kan biraas dhaamsa biroo ni qabanaan jetti adde bohaarsituun ammas isiinis walgahii seenuu deemte warra Oslooti. Fudhadhu adde bohaarsituu yeroo illee sirraan gubne fayyaa ta'e. Baay'ee haa ta'u ulfaadha. Warri sagantaa kana qopheessan dhugaa sagantaa bareedduu kana qopheessitan yeroo teessoon gubdanii galatoomaa namni wanni laffa'uuf wanni waamee qajuuf bilisummaa tana barbaada. Rabbiin ittiin isin haa ga'u, rabbii warra bilisummaa sanillee eegee dhandhamu rabbiin haa godhu walumaanu jajjabaadhaadha. Asirratti akka dabraa jiru kanatti hiriirri kuni bakka hundaa wal fakkaataa fi Oromoon ka dur caalaa murannoodhaan waan godhuuf xiyyeeffannee hojjechuuf itti duula Oromummaa kana lafa ol kaane kana namuu dirqama ofirra fudhatee waan kana galmaan gahuu qabna. Maaliif arraan tanaa uummanni keenya waan keessa jiru namuu waan walii himnuu nuti gurraa qabna. Namuu haa jabaannu, wal cinaa haa dhaabbannu, bakka hundaa bifa takkaan akkuma amma eegalan kanatti irratti hirmaannee bifa bareedduun galmaan haa geenyuun jaa. Nutillee walgahii asirraa Osloorraa walgahii waan qabnuuf isin biraa boo kiyyaanis afaan qabu. Kanaaf hin dafee maayikii osoo hayyoonni keenya waan akka dabarsaa jiru isin saabe Naajiraa dhadhaa waliin jirra bakka hundattuu bakka nu barbaadan bakka Oromoof bu'aa xiqqoo takkallee taatu itti bu'aa jennee hannu keessa hundatti hirmaachuudhaaf hanga dandeettii teenyatti qophiidha. Ulfaadhaa, jajjabaadhaa, galatoomaa, abdiin murannu, jajjabaadhaa, rakkina yerootiif isin jilbiiffannu, inshaallah ni moona. Rakkoo dhibboof jilbiiffadhee, irbuutiyyaa sirraanfadhee, boodattiin deebi'uu salphina googgadhee, qabsoo kottaan fuufaa moomuu koo abdaddee.
qabsoo kottaan fuufaa mo'uu koo abdadde. Haalli yeroo hamaan kun ni jijjiiramaa. Haalli yeroo ulfaataan kun ni jijjiiramaa. Firas yaada bahuun numa dhaqqabamaa. Obsimee qalbii too jarjarin suutumaa. Dambooba qabsootii hin hawwiin koo guutamaa. Dambooba qabsootii hin hawwiin koo guutamaa. Rakkoof dhiphoof jilbiifadhee irbuutiyyaa sirraanfadhee. Boodatti deebi'uu salphina googgadhee. Qabsoo kottaan fuufaa mo'uu koo abdadhee. Qabsoo kottaan fuufaa mo'uu koo abdadhee. Fira gaddisiisee diinan gammachiisu. Fira gaddisiisee diinan gammachiisu. Mo'uun Oromoodhaa nama shakkisiisu. Maqaa sabaa kootiif kiyya sin balleessu. Oromorraa ganee gara hin hammeessu. Saba dhiisee ganee gara hin hammeessu. Rakkoof dhiphoof jilbiifadhee irbuutiyyaas irraanfadhee. Boodatti deebi'uu salphina googgadhee. Qabsoo kottaan fuufaa mo'uu koo abdadhee. Qabsoo kottaan fuufaa mo'uu koo abdadhee. Inshallah jabaadhaa fuuldurri keenya ifa rakkina yerootiif hin jilbiifannu. Kanaafuu jabaadhaa galma yaadnefsan ittuma geenya. Inshallah fuuldurri keenya ifa jechuun barbaade galatooma alfaadha nagaan naa tura ani bahuu kiyyaamma. Baay'ee galatu addi bohaarsitu dhugumaanii akkuma maqaa keessatti bohaarsituudhaan nama hamilee jajjabeessan kakaafta. It's so wonderful. Si qabaachuun baay'ee nuti salaa ulfaadhu galatoomii ati umurii dheeraa nu jiraadhu warra bilisummaa argus sillee si haa taasisu maatii kan eeggatu wajjin baay'ee ulfaadha. Amiin walumaan obboleessa fayyaa qaalii naa jiraadhaa nagaa. Nagaatti fayyaa ta'a. Huboorraa haga danda'amee nama argachuu tattaafataa jirra karaa adda addaatiin akkuma namni nu argamee dhiyoo argamu taate isin dhageessifna. Obsa guddaa nu qabaadha. We are trying in multiple ways karaa tokkicha qofa miti karaa adda addaatiin haalli biyya keessa jiru garuu haala xiqqoo rakkisaa waan ta'eef akkamaan hin mijanne. Inni gata jenneetu waan abdannaa abdii guddaadhaan fuulduratti itti fufna. Dr. Tasfaayee Raggaasaa mana keessa jirtu? Dr. Tasfaayee Raggaasaa. Jira. Okay, Dr. Tasfaayee Raggaasaa dura bu'aa yookaan immoo hoogganaa koree gurmuu hayyoota Oromooti. Warra waan duula kana keessatti yaadaan nu gargaaraa turan keessaa tokko warra ammootiyyuu akka waa hilaatitti hojjetaa jiru keessa tokko jaarmoota sanii keessa obbo Tasfaayee Dr. Tasfaayeedhaaf carraa kennaa isaanis warra Awurooppaa waan ta'aniif warra Awurooppaa kun sa'aatii isaan deemaa jira. Kanaaf narraa banana warri Noord Ameerikaa jirtan yoo daddafee sanii kennudha. Dr. Tasfaayee fudhadhaa. Okay, hedduu galatoomaa waan kana qopheessuu keessanii fi sa'aatiin keenya illee gaaganaa 6 PM nu biraa baay'ee sin dhiine. Wantoota kana qopheessuu keessan hedduu galatoomaa. Egaa akkuma tarii baay'een keessan beektanii gurmuun hayyoota Oromoo erga dhaabbatee gara Sagaleeti. Haa ta'u iyyuu malee seminaara gaggeessaa turre. Eemiin keenya inni guddaan beektota Oromoo walitti fiduudha. Gara fuulduraatti Oromoo Scholars and Professionals wajjinis waliin wal quunnamnee waliin duukaa dhaabbachuudhaaf carraaqna. Carraaqni keenya egaa kan inni jalqabe qabsoon keenya kun maaliif guggufataa? Achi keessatti immoo gaafatamni beektotaa maal ta'uu qaba? Maaltu hir'atee kan jedhu irraatidha. Egaa nuti akka maqaama keenya himuu gurmuu hayyoota Oromooti. Hayyoo jechaan immoo isa formal education godhatee qofa otoo hin taane uummata keenya keessatti kan akka hoogganaatti ilaalaman hayyoota aadaa jechaadha. Abbaa Gadaas, haadha Siiqqee, dura buutota amantii kan uummanni kun akka dursee isaatti ilaalu dabalatee koo walitti dhufee uummata kanaa fi koor tokko ta'a. Uummanni kun ani Oromoodha kan jedhu sana haqa Oromoo kana gaafachuu irratti dura bu'ee fuulduratti kan fudhatu uummata kun immoo kan duuba deemu ta'u koo uumamuu qaba. Koor Oromoo deebi'ee ijaaramuu qaba. Koloneeffataan hundee Oromoo kana hundee tokkummaa kana kan facaase
beektota isaa facaasuudhaan akkuma beekamu imaammanni koloneeffataa kan uummata sana hayyuu ta'anii hooggananii qabsoosaas dura bifa kennanii fi fuulduratti deemsisuu danda'an dhabamsiisuu yookaan qaaman dhabamsiisuu yookaan immoo kan isaa fudhachiisee akkuma beekamu of dura hiriirsee uummata isaarratti deebisee hacuuccaa keessatti qooda fudhachiisuudha. Kuni xumura argachuu qaba kan jedhudha kan nuti kaane. Haala kanaan egaa seminaaras qopheessaa turre ammas itti yaadaa jirra. Egaa yaadnillee ni jira qophii gochaa jirra garuu ji'a Juunii kana amma dhumaatti nu dhaqqabuusaa hin beeknu maaliif wantoota adda addaatu walirra bu'aa gatii jiruu fi haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti seminaara tokko ni goona seminaara uummataaf banaa ta'e tokko sunis maayinni dhimmi keenya akka beekaatti akka beektotaatti haala deemaa jiru wal hubachiisnee uummata keenyas akka hubatu gochuudha. Cunqursaan irra deemaa jiru shorokaa irra deemaa kun hundeen isaa maalirraati? Uummanni Oromoo kana keessa akkamitti bahuu qaba isa jedhu beektonni dura bu'anii uummata keenya dammaqsanii uummata keenya gar tokkotti hiriirsuu qabu kan jedhuun seminaara akkasiitii yeroo adda addaati qopheessaa jirra. Kun ammas itti fufa haala aktueel ta'e kan ilaalu irratti egaa akkuma jedhee yuunit kana keessatti nu bakka buusaa hin beeku itti irratti hojjetaa jirra. Karaa keenya egaa qophiin kana fakkaata akka qaama hawaasota bakka keessa jirrutti immoo gaamlumti keenya karaa garaa keenya hiriira kana keessatti qopheessuudhaan keessatti qopheeffachuudhaan egaa hirmaannaan keenya akkuma jirutti jira. Kanuma jedha karaa keenya kana qopheessuu keessanii egaa hedduu galatoomaa jedha. Baay'ee galatoomaa Dr. Tasfaayee mana keessatti obbo Addisuu Karrayyuu barbaadaa turre argaan jira. Obbo Addisuu bakka nagaan dhuftee obbo Muktaar Sheekaa mata duree jabduu isinii kennee turreyyuu amma sa'aanillee baay'ee deemaa jira gabaabdumaan carraa si kennaa karra hiriirra fayyatti Oromoon beekanii mammaaksa keenya sanis yoo duraan irrattanii jiraatan ta'e amma reen keessa jalaa gabaabachuu deemaa jira. Obbo Addisuu Karrayyuu gabaabumatti gahee artistoota Oromoo irraa qabsoo Oromoo keessatti ammaan booda irraa eegamu. Isa dura amma dura waan gootaa biyyi hundumaa ni beekna. Isa ammaan duratti ammoo achi nu akeekaatii duula Oromummaa kana wajjinidhi. Yoo mana keessa jiraachuu obbo Addisuu na beeksisi mana keessa jirtan. Addisuu Karrayyuu. Obbo Addisuu mana keessa jirtan dhageessan. Alright. So yoo deebi'uun kennaa fi nama biraatiin dabraa. Akkuma jennee akka nu danda'ameen qaamota hawaasaa keenya kan hundumarraa jiru affeeruu yaallee hawaasota keessaa, hooggantoota ogummaa keessaa, warra amantii keessaa, dubartoota keessaa, qeerroo fi qarree keessaa, akkasumas immoo aktivistoota keessaa, amma warra aktivistoota keessaa illee yeroo geessee mana keessatti argaan jira. So obbo yeroo geesseen yeroo baay'ee uummata kakaasee akka uummanni keenya falmatu mirga isaatiif bahuu manaa gadi bahee sagalee isaa wal dhageessisuu nama qulqulluu isaa tokko amma hiriira mantoota keessatti karaa isaa deeggarda qophaa'e kana keessatti warra fuuldura bahee uummata hoogganaa ture keessaa tokko Washington DC kanas hiriira deemnu kana keessatti nama kakaasaa jiru keessaa tokko waan ta'eef bakka irratti xiyyeeffachuun hin maluu fi uummata keenyaaf kaka'umsa guddaa akka ta'u innis yaada isaa gabaabaa akka dabarsuu carraa kennaa fi abboo yeroo keessa fudhatu. Galatoomii Obbo Jamaal hundumti keessanuu warri mana kana keessa jirtanii baga wal agarree wanti jedhu waa hedduu yeroo namni sila akkana wal ga'u osoo yeroo bal'aa qabaatanii fuula keessa wallaalaa takka wal argaa osoo mari'atanii hedduu natti tola. Haa ta'uti garuu kuni probably since 2017 dhumarratti erga there was a change jennee biyya sana qabannee booda yookiin ammoo gara biyyaa qabanne jennee bilisoomne jennee akkuma namni hedduu asirraa jedhamaatiin ture sana qabsaa'onni hundi gara biyyaa galanii mariin biyya alaa erga dhaabbatee booda if not maybe waan argaa jiru keessa this is the first if not 100% most inclusive meeting for the first time ka arge keessa
kana qopheessuu keessaniif warri hojeefi hedduu galatooma, especially since the removal of TPLF Oromoon qaama garagaraa walitti dhufanii mari'achuun mariin akka kanaa hangana nama hedduu damee garagaraa irraa hammate isa duraati. Kanaaf hedduu natti tolee jira. Yaanni isin dubbataa turtanii fi namoonni garagaraa dhiyeessanillee hedduu babbareedaa, mi'aawaa kan namatti toludha. But my concern is usually akka Oromootti Oromoon hayyoota hedduu qabnaa. As keessatti amma nama hedduutu maqaan kaafamee Oromoon hayyuu hin dhabne garuu qaamaan walitti dhufanii waa hojjechuu irratti COVID-19 haa sababannu malee mariin akka kanaa kun COVID-19 rakkoo nutti hin qabne gaggeeffamuun inni danda'ama ture. Haa ta'uti garuu of duraaf hundumti keessanuu wanta an argaa jiru mana kana keessatti wanti an dhagahaa jiru I heard thousands of maybe in our organization hedduu I heard jirra everywhere minimum three different jirras alaafi mana kana keessatti illee wanti dhagahaa jiru miidiyaa garagaraa irratti illee but we need one jirra dhugaa walitti himuudhaaf organization heddummaatu kanneen hundasaa bakka takkatti agoobara ta'ee wanti akka kanaa walitti qabee Oromoo humneessu irratti hayyoonni Oromoo yaaduun barbaachisaadha. Yoo san ta'uu baannee organizationii garagaraa akkuma buunee dhufne kanatti fedhii organizationii keenya qofa dubbannee a dream on the air qofa dubbannee if something doesn't land Oromoo rakkoo jala baasuuf hin beeku. Oromoon ammoo yeroo ammaan tanaa hayyoota keenya irratti xiyyeeffatee ganamaa gulgala maal godhaa jirtan question after question ka'u kana namu itti yaannu selfless taanee organizationii keenya dagannee agoobara sana baaksii sana keessaa baanee ummata Oromoo tokkoomsinee qabsoo ummata Oromoo kana ceessuudhaaf hundumti keenya qophaa'utu nurraa eegama. Akkuma jedhamee yeroo hedduu hiriirota garagaraa bifa seena qabeessa ta'uun bifa addaa ta'een gaggeeffamaa turee jira addunyaa keessatti. Ani wanti isinii dhaamu har'allee borullee most of us yeroo hiriirri yaamamu biyya jirtan keessatti rakkoo feetan qabaadhaa mana keessan cufaa maatii keessan baasaa iddoo sanatti argama ummata keessaniif sagalee ta'a. Yeroo baay'ee namoota walgahii keessatti ni garra on the ground duree irratti nagarra. Kun hanqina guddaadha. Kanaaf hundumti keessanuu bakka jirtanitti itti yaada. DC jiraatta taanaan namni DC manatti rafin biyyaa hiriirra akkanaa yaamamu. Kaalgaarii jiraatta taanaan kaalgaarii bahii gadi bahii dhaqi. Wanti ati sodaattu tokko illee hin jiraatu. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Ammoo Jamaal ani waa hedduu dubbachuun barbaadu yoo namni kun convention Oromo convention that takes us to the next step as qofatti miti. Ani kaleessa seenuu hin barbaadu. Kaleessa bilisoomni jennee maal taanii jennee I don't want to talk about waan na duubatti hafe sana. I know that isa akka ka'umsaatti godhee hanqina sana reflection isaa sana dubbataa. But what do we have ummata kanaaf gaafii jedhutu sammuu keessa nu deemaa akka aktiivistootaatti gaafii ummata Oromoo illee isa kana waan ta'eef asirratti xiyyeeffannee fuulduree ummata Oromoo abbootiin amantii ummata hawaasa isin jala deemu mana masgiida irraa charchii irraa gadi baastanii ofii keessanii ammoo adda duree taatanii namoonni already adda duree ta'an galata isaaniif kan qabnu mana keessatti illee as keessatti illee dubbataa kan turan kanneen akka qeessaa mu'eel irraa barannee sheekota hedduminaan illee yoo dhabne muraasa irraa barannee hayyoota hedduminaan illee leadership dhugaa organizationii ni qabdanii but we don't see that on the ground dhugaa jiru walitti haa hillu miidiyaaleen Oromoo illee gaafii as keessaa ka'ee jira London coverage nu godhaa jedhame sun hiriirota godhamu kan hamilee ummata Oromoo kana itti horuudhaaf warra biyyaatiif illee gaachana ta'uudhaaf jajjabina ta'uudhaaf miidiyaaleen Oromoo bakka hiriirri Oromoo gaggeeffamu kamittuu argamaatii affeerraan addaa osoo isinii hin godhamne ergaa ummata kanaa dabarsaa amma duratti London irraa wanti ka'e komiin amma dura jirullee waan jiruuf jechuudha. Walumaa galatti yeroon kun yeroon Oromoo irra osoo hin taane yeroo bara Oromoon addunyaan nu dhageenyu bara addunyaan waa'ee Oromoo kana dubbachuu diddee takkaahuu ignore godha achuma nu laalaa Oromoo bulchaa jira Oromootu saba biraa miidhaa jira jedhanii kallattii biraatitti hiikaa jiran sababa ani Oromoo nama jedheetu aangoo harkaa qaba irraa kan ka'e falmii garagaraa godhaa turre hiriira garagaraa godhaa turre but yeroo ammaan tanaa ammoo addunyaan mootummaa kana yeroo isiin xireeffattee funyaan qabattee jirturti hundi keenya mana keenyaa gadi baanee sagalee ummata Oromoo taanee mootummaa kana daran saaxiluun irraa eegama. Kanaaf yeroo dheeraa isinirraa hin fudhu kanarratti haa hojjennu
jabaadha ammoo konvenshinii Oromoo kan qaamaan namni hunda wal aboo taa'u isa akka Atlaantaa DC waan garagaraa amma dura godhame sana ka fuulduree Oromoo mul'isuu danda'u irratti hayyoonni Oromoo itti yaada dhaamsa qabatanuma dabarsuu barbaada galatoomi Jamaal Carraanaa kennite. Jirta mutiira jirta. Okay, Beera Jamaal Jamaal. Oh, badisa dhufte baga nagaan dhufte. Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa Waaqayyo siniif haa baay'atu bakka jirtan hundatti. Ayyi galatame obbo yeroon keessi ulfaadhu. Yeroo guddaa jiraadha. Hundafaadhuman ture dhaggeeffachaa ture xiqqoosee haaluma tokko egaa na dabarte beektaa gurra jaarsi kun badaan dhaga'u. Amma qabatteerta irra buusillee dhadhaamsa keetti si kenne gama lamaanii. Yeroon geessee waan bareedaadha kanatti qabxiinni kakaa'ee namatti tola. Inni kaleessaa dhugaadhaa darbeera. Amma akkamitti gamtoomnee wal duuba dhaabbannee wadafiit baluullatti yillatii jedha jala. Kanaaf yeroo itti gamtaadhaan sosoonu waan ta'eef duulli Oromummaadhaa baay'ee yaada bareedaadha. Agoobara tokko jalatti uummata kana walitti qabanii keessumaa haala yeroo amma sabni keenya jiru keessatti waan yeroo baay'ee illee haala garii keessatti kakaasaa turtaniitu Jamaal yeroo dheeraa waltajjii amma duraa ture irratti dura torbarraa 16 jalqabdee haasaa turte jechoota waan kana fakkaatan dhaggeeffachaa ture waan haasaa turte dura. Yaada bareedaadha. Yaada kana itichitanii hayyoonni Oromoo walitti dhuftanii yaada akkas qajeelaa hawaasa Oromoo hundumaa sosoosuu danda'uu fi bakka tokkotti hambachuu danda'u akkasii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun keessan nuufis kunoo carraa guddaa nuu malee nutis qaama waan kanaati kan nama qabsoo kana keessatti aartistoonni Oromoodhaa gumaacha gurguddaadha kan isaan godhanii. Kanaaf gumaacha gurguddaa haga wareegama lubbuutti eebbisaa fa'a irraa jalqabee maaramee irraa jalqabee haga dheengaddaa caaluu haga dhiyeenya daadhii galaanfaa dabalatee artistoonni hedduu wareegama gurguddaa itti kaffalan qabsoo Oromoo kanatti jechuudha gama aartiitii jechuudha. Akka sabaatti immoo sabni keenya waa hedduudha kan inni baasee wareegama gurguddaa baaseera. Kanaaf artistoonni keenya haala kam caalaayyuu abbaa qabsoo kanaa waan taatanii fi bakka jirtanii wal duukaa keessumaa warri biyya alaa jirru dammaqiinsa gurguddaa tokko uumuu dandeenya. Aartiidhaan waan hambatee bakka hawaasni keenya keessumaa heddumminaan walitti qabamutti agoobarri kun waltajjii guddaa hin qopheessa jedhee yaada gara fuulduraatti erga aartii hammatee deema ta'ee bifa sanaan madda galii humna argitee humna duula kanaas maddisiisuu keessatti humna qabsoo kanaas jabeessuu keessatti wareegama gurguddaa walumaan baafna jechuudha. Sanaaf aartistoonni warri manatti haftanillee duula Oromummaa irratti warri keessatti qooda fudhatanillee qooda fudhadhaatii walumaa wajjin waan hin goolamamee jiru kana goolaba itti goonee saba keenyaaf walabummaa sabni keenya barbaadus gonfachiisuu danda'uu qabna gama hundumaaniyyuu. Sanaaf yaada bareedaadhaa ulfaadhaa yaada gaariidhaa yaada deeggaramaadhaa walumaan jirraa hiriira Waashingten DC irratti qophaa'aa jirra nutis gaaf fudhaniitti. Sanaaf nutis hawaasa keenyaa wajjin dhaabbachuudhaan itti qabsoo nagaa bilisummaatti jechaa deemnaa jechuudha. Sanaaf dhuguugaan ganama galgalatti yeroo feesbuukii nuti waan adda addaa argaa jirra. Yeroo sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa argaa jirra. Inni kun yeroo kam caalaayyuu waan daranuu keessa keenya maleessaa ibsaa deemuudha. Sanaaf yeroo gabaabaa keessatti immoo wallee haaraa tokko qopheessaan jira. Wallee kana immoo yoo qaqqabeeti guyyaadhuma muraasa keessatti baasuudhaaf irra jira. Sanaaf walalloodhuma isaan isinii dubbisa. Amma ganama sagalee galamaatti guyyaan ganamaa kun gam tokkoon na cufamtee jirtu. Sanaaf sagaleedhaan jedhe karaa hin jenne. Jireenya koo keessaa waan inni ajaa'ibe dhimma bara dheeraa irratti dadhabe kiyyatu ala goome na harka qabe waan hin goolabamne dirqamaan hin goolabnu qabsootti haa kuffu. Akeekaa fi kaayyoo jaallan qabsoo sabaa irra wareegamaa fidan irra lubbuu dhabaa. Afuuftuu fi sobduu wal afeeree ka'ee
Dhiifama gaafadha booddisu. Dhiifama naa godha. Jamaal na dhageessa? Dhagaamu. Nan dhagaa. Dhiifama naa godha. Keessumaa warra waraanaatu karaa telefoonarra jira. Jamaal yoo boddisuu dhiifama nu gaafadhuuti yoo isaaniif carraa laattee gargaaraa jiru waan ta'eef biiftuu maqaa jedhamu. Ayyee haa ta'u. Adda biiftuu itti fufa. Baay'ee galatoomi obbo Salaaleen. Odees irraa dhaabu. Itti deebitu. Itti deebitu dhiifama naa godha. Kan dubbachuuf deemanii. Nama keessanii jaaljaatu. Itti fufa. Baay'ee fagoo jira. Okay, mana dhageessa itti fufi. Itti fufa dhagaa jira itti fufa itti fufa. Maqaan keessan I think jaatanii dhageessu jaallatanii. Karaa koo dabarsa jaallatanii qondaala waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gaafatama daddarra kan jiru miseensa gumii sabaa kan waraana bilisummaa Oromooti. Dhaamsa isaanii toora irratti fadhaa itti fufaa jaallatanii fadhaa irratuma itti fufaa toora irra jirtu. Dhagama itti fufaa. Dhagama sirriitti itti fufaa. Galata qabdanii ulfaataa waraana bilisummaa Oromoo gargaara waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbanne jechuudha. Hojii keessan aarsaa gootanii sa'aatii keessan kana gubbanii fulaa kanatti argamu keessanii fi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galata qabdanii isin jedhaa. Galatoomaa Oromiyaa Global Forumiin akkasumatti yaada kana Oromiyaa guutuu keessa osoo guutuurratti babal'isanii sa'aatiin kun sa'aatii murteessaa bakka sa'aatii 11 gubbaa jirra. Isa kana xumuuratti gochuudhaaf tokkummaa dhaabbachuun wal dhaga'uun eeyyamii gidmanii diina keenya inni kaasi duuluun yeroo isaa ammaa sa'aatiin isaas ammumaa. Kanaaf isinis haala kana gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbanne jettanii fulaa kanatti wal argamu keessaniif amma sirra deebi'ee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galatoomaan isin jedhaa. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakka waamanii owwaata. Boleeni Oromiyaa keessa cufayyuu bakka waamanii owwaata. Akka duriin itti fulaa cufa jira. Jijjiiramoota ganna sadan kana keessatti dhufan garii dhaggamu irratti jirtanii sooshaal miidiyaa irratti sarbuutti jirtanii miidiyaa mootummaa fi hawaasa miidiyaa mootummaa Itoophiyaa warraayis afaan isaanirraayis gochaa isaan uummata keenya gochaa jiranirraayis maqaa balleessii isaan irratti deemsanirraayis hagam waraanni keenya akka cimee isaan yaaddessee hirriga isaa akkasuma diina Oromoo irraa waan addaa jiru arguutti jirtanii. Kanaaf immoo ilmaan uummata keenyaa qoorsuufis taasii 11 jirra. Kanaaf egaa har'a waraanni bilisummaa Oromoo akkatti jiruun gartanii injifannoo ciccirulukaan galmeessuun gartanii haamileen diinaa fudhee sun jiranii immoo itti gochuudhaaf immoo tokkummaa dhaabbachuun murteessadha waan ta'eef egaa waraana keessatti jabeeffadhaa. Waraanni ka Oromooti ka paartii kamiyyuu miti ka garee kamiyyuu miti isa kana Oromoo garbummaa jalaa bahuudhaaf ilmaa isaa kun Oromoo humna ta'uu qaba. Humna ta'uu immoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessu waraanni ka paartii waraanni ka garee waraanni ka gosaa waraanni ka kutaa waraanni ka Oromoo Oromoo ka ittiin kabajan ka ittiin sodaatamu ka ittiin ulfina argatu Oromiyaanis ka ittiin golabamu yoo waraanni kun cime ka'uu beekanii paartii kamii keessa jiraatu Oromoon humna ta'uu qaba jettee amanuun dirqama Oromoo waan taate qofaaf. Kanaaf Oromoo cina waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbadhaa. Kanaan dura guutataniif galata qabdanii maatti beekan immoo firii agarsiisera. Waraanni bakka jirutti deemutti hin jiru. Simsootti deemutti jira. Kanaaf waan guddoo deemuu qabna. Istiin hagammaatti kitaabinda. Ilaashirra dabarree meeshaa guddina keenyarraa hiikkannee ittiin loluutti jira. Haala guddannee sadarkaa xiyaaraa sadarkaa karaantii qofata qabuu danda'u qabna. Baay'ina keessatti siraawwan cufayyuu
Wantoota danda'u malu yoo walqabeeffachuu jiru yoo talaantummaa walirratti barbaada ni gaafatama barbaada ni maqaa barbaada isa kanaaf beekamu jirutti deemaaf na barbaraada. Kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo keessaa ba'ee fuulduratti deemsira Oromoo mana deemuu qabdi Oromoonis bilisoomuu qaba. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo cimuu qaba. Garan jabaachuu dadhabuu mataa walitti qabu garee gareen kutaa hunda danda'a. Biyya kanaa kana keessatti bira gara garaatti walartis wal sakaan wal dura dhaabbatu kanaa dhaggeeffatinaa wal danda'aati. Ulaa tokkotti walitti koottaa waraana kana cimsataa waraana kan jabeeffataa ijaarsa biyyoota gara garaa keessaa jiraatan maddeen maatii keessaa kanattan biyyi keessaa kanattan beeyaa jira dhiiga jira saamamaa jira siqiqiin biyya baasaa keessatti yaadde siqiqiin jiraachaa jira. Isa kana ittisuudhaaf abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudhaaf waraanni kun jabaatti akka irratti gaa jabaattanii as hojjettan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin isin gaafataa galata qabdan ulfaata. Baay'ee galatooma hedduun keessatti. Nata gaarii. Sirriitti si dhageessaniiru yaamsi kee sirriitti hubataniiru dhageeffataniiru yaallatanii. Baay'ee galatooma waa'ee si mana keessaa yaanni kaafatan kan wanti gaafatan wanti gochuu barbaadan yoo jiraate waan waraanaa laalchisee waan isaan laaluu barbaadan yoo jiraate carraa nama lamaan tokko naa kennis lakkalkanii naamusaa biyyaaf tollee naannoo waan ta'eef. Baay'ee si dhaga'aniiru tokko lama si gochuu hin danda'a jedha Jamaal. Baay'ee bareeda. Nam tokko lamaaf qofaan illee kennaa ittiin fiduun harka baasee argaa jira. Nama harka baasee lama qofaaf kenna. Fidur argaa jira. Obbo Fiduruu fudhata. Ayyee guddaa galatoomii ulfaadhaa waraanni keenya hojii. Egaa waraanni keenya akka nu boonsaa jiran gamanumaan itti nu himaa itti boonaa jirra itti gammadaa jirra jedha. Ani keelloo miidiyaa irraan hojjedha. Keelloo miidiyaa akka keelloo miidiyaatti waraanni injifannoolee boonsaa garaagaraa gaggeessaa jiraatu malee yeroo kana sooshaal miidiyaa yookaan feesbuukii irratti dhaadheeffamuudhaan addatti miidiyaalee keessumatti kan biyyatti darban irratti ibsi kennamu yeroo garaagaraatti odeeffannoon miidiyaaleedhaaf kennamu baay'ee gadi bu'aadha. Miidiyaaleen odeeffannoo kan argatan baay'een isaanii sooshaal miidiyaa irratti duwwaa kan naafudha. Sun immoo gola namoota hundumaatti seenuu hin danda'u. Biyya keenya saatalaayitii irratti namni mana isaatti odeeffannoo akkanaa hin dheewwata. Waraanni isaa maalirra akka jiru beekuu barbaada. Maaliif bifa qindaa'aa ta'een miidiyaadhaa wajjin kominikeeshiniin hin jiru. Miidiyaalee akka keelloon miidiyaa OMN ta'ee bulchuun miidiyaalee Oromoon qabu hundumtuu kan keessumatti saatalaayitii irra jiranii maaliif odeeffannoon toora qindaa'aa ta'een akka kennamaa hin jirre sana akka nuuf yoo danda'ame deebisan hin barbaada. Galatooma. Obbo Fiduruu maaliif akka hin jirre dhuma otoo hin ta'in hegereedhaaf isin gargaaruuf yoo qophii taatan ittiin kunuma jiraata. Haalli mootummaa magaalaa keessa jiraachuuf baadiyyaa keessa jiraachuun isa walqixa miti. Dirree lolaa keessa jiraachuuf dirree nagaa keessa jiraachuun isa walqixa miti. Waliin hin deemu. Meebii saba sana irraa kan ka'es haalli qunnamtii rakkisaa ta'uu ni mala jechuudha. Isaan deebisuu danda'u anyway. Nam tokkicha qofaaf hin dabala. Dr. Bantiidha. Obbo Seenaa harka kan kee deebisi. Aisee dhoolli tuun dabala. Anillee Finfinneen is deetu warqi gaafatan fakkaata seenaan Jamaaliyoo danda'ame illee yaada sattuu haa ta'u. Namni illee dabalamaa deemuun intirestiin nama heddummaatee booda mootii yeroo kennu baay'ee harkaa deema. Dr. Bantii fudhadhaa seenaa dhaabadhu ati. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessatti aarsaa qaqqaalii kaffalaa jirtan ani akka luba waldaa kiristiyaanaatii fi akka geggeessaa falmituu mirga namaatti wantan isiniin jedhu Waaqayyo gara keessan agooruu nuyi kadhataanis yaadaanis waan dandeenyu hundumaan garaa hundumaan isin bira akka dhaabbachaa jirru akka beektan waaqa isinii kadhannaa waan gochuu qabnu immoo hin goonaa jabaadhaa isiniin boonnaa Waaqayyo isin gargaaru jechuun maduwaadhaaf fayyaa ta'e. Baay'ee galatooma waa'ee qunnamtii laalchisee egaa waa'een qunnamtii jaarmootuma hundumaaf ta'a jechuudha. Seenaallee jechuudha seenaafillee achumaan deebii argama. Waa'ee miidiyaa laalchisee
odeeffannoo gurguddaa uummata keenya dhaqqabuu akka danda'u uummata biyya keessatti miliyoonaan saatalaayitii irratti arguu danda'u OMN fi keelloo akkasumas immoo FNN kan biroos HNN kan hedduun isaanii akka dhaqqabuu danda'utti akkamitti isinirraa argachuu dandeenya. Otoo nu dhaqqabsiisanii baay'ee itti gammannaa isin gargaaruufis qophiidha kan jedhu. Akkaataa egereedhaaf itti gargaaramuu danda'an irratti yoo yaada kennan kanumaan goolabna natti fakkaata. Bakka adda addaatis akkasuma gaafataa waan jirruuf amma naannoo tokkicha yoo qarra nama arganne yoo booddee immoo nama biroo arganne isinii dhiyeessina akkasii quba qabaadha warri mana keessa jirtan. You are still asking on other areas too. So qabaadha. Obbo Biitu fudhadha. Gaaffiin jiru gaafanii gaaffiin isinii dhiyaate gaaffiin lama tokko miidiyaa irraati. Miidiyaa keelloo miidiyaa irraa saatalaayitiitti odeeffannoo barbaachisu biyyatti qaqqabsiisuu dandeenya. Odeeffannoon gama keessanii qabatama maaliif gara keenya hin dhufu oduu dabarsuuf kan ta'udha. Akka waliigalaatti gaaffiin tokkoffaa kana. Gaaffiin lammaffaa gaaffiin lamiti yaadadha. Karaa waldaa amantii irratti odeeffannoon qabatamaa maaliif hin dhufu akeekaa odeeffannoo qabatamaa miidiyaa gurguddaa saatalaayitiitti biyyatti dabarsinuu toora sirna ta'een nu bira hin gahu. Odeeffannoo qabatamaa maaliif? Odeeffannoon qabatamaa waan jettu argachuu hin dandeenye kamitti nu dhaqqabuu dandeenya. Look, your question has to be like easier for people to understand. Dhiibuu naa godhin. Qabatamaan jenne ani odeeffannoon nu qaqqabaan jiru. Odeeffannoo yoo miidiyaa irra isinii oolchuu dandeenya. Odeeffannoo nu dhaqqabsiisuu dandeessu. Zaase. Miidiyaa keenya irratti odeeffannoo nu qaqqabsiisuu dandeessu isinii dabarsinaadha. Miidiyaan rakkoon qabu miidiyaa irratti dabarsuun rakkoon qabu miidiyaa irratti dabarsuun akeeka biraa yoo hin qabaanne qulqulluttuma oromummaa dhabaaf hojjetamu yoo ta'e yookaan maqaa itti barbaachaaf yookaan immoo gaafatama itti barbaachaaf yookaan waan biraa haadina ajandaa biraa yoo hin qabu qulqullummaan iftoominaan uummata Oromoo kanaaf hojjenna akeeku waraanni bilisummaa Oromoo lubbuusaa jijjiirratti hin qabne itti kennee kadamuu itti nyaanne aduu beekaa qorra yaa'icuma kana kun uummata Oromootiif hojjeta nutis akkasiin hojjenna yoo jedhe eenyu fuulluu ganaadhum jirra nuti rakkoo tokko hin qabnu nutti dhiyaanan ammallee dubbisaatu jiran miidiyaa kamuyyuu dubbisuutti jira ka Oromoo qofaa miti ka Ormaatu otoo dhufee dubbishee dhugaa jirtu otoo baasee nutti tola akkasitti gaanii teknoolojii akkasittis gargaaramuutti hin jirru immoo danda'ametti akka dubbisanitti dubbisaatuma jiran odeeffannoo argachaa kan jiran irra miidiyaan dubbisaa jira duraanii miti amma dhiyoo kana ammoo dubbisaatti jiran OMN waggaa dheeraadhaaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo yaadatee ture yoo amma dubbisaa jira dubbachuutti jira indee gochuutti jira yoo dhufanii maalan illee dhufanii jabanillee nuti rakkoo irraan qabu qulqullichi waan biraa haadina ajandaa biraa yookaan immoo maqaa biraa itti yoo hin barbaanne hojiin qulqulluu kan uummanni Oromoo itti bu'aa shiftaaf kan waraanni Oromoo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne itti kennaa jiru kana akka fiixa bahee maal Oromoo akka ta'eef hojjenna yoo jedhamee yattumate itti keenya raayuu rakkoo hin qabnu miidiyaa akka Oromoo miti kasee kanaatu yoo dhufee addunyaatti waan Oromoo irra jiruu fi waan waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru yoo nu laallee yoo nu dhageeffate eenyu tasuu rakkoo hin qabu. Yoo dubbisaa jiran dhufaa jiran warri qabeessa waraana bilisummaa Oromoo maqaa qabuu ladeeran dhugaan suutiin deemtii amma fulaa dhugaatti deebi'anii amma barbaadanii dubbisuutti jiran eenyurraayyuu rakkoo hin qabnu yeena dhagaari ta'e. Sirnaan si dhaga'aniiru si hubataniiru yaadni keessi gabaabaaf ifadhaa guddoo ulfaatu gulitoomii Oromummaaf dhimma Oromoof dhimma qabsoof hojjetama taanaan miidiyaa Oromoo dhiisaa kan seexanni yoo dhufe rakkoo hin qabnudha akka waliigalaatti. Kana sirnaan si hubataniiru inni gaaffiin koon deebine kamanaa godhaa gaaffiin an gaafatti gaaffiin koo odeeffannoon toora qindaatee maatiif nuun ergamuudha malee intarviyuu gaaffiin jenneen. No, okay. Obboo rakkoon qabu. Yeah. Ganaa qabsanii. Ati dhaga'u kan lammaffaa kan waldaa amantii kiristaanaa irraatti isinii darbee Waaqayyo isinii kadhataa jirra.
Sin wajjin jirra halkanii guyyaa isinii kadhannaa jabaadha kan isin jedhu dhaamsuma dhakka walii galaati yaada bareedaa isinii dhiyeessan. Galata qabdanii Waaqayyoon waliin jira, Waaqayyoon irree nu ta'utti jira. Diinaga funyaanii hidhatee qabnaanis baay'inaanis meeshaadhaanis waliin jirne qulqullummaadhaan qabsoo kanaa akka shira tokko dubbuu tokko qabneen irra aanna. Keessumaa gidduu kana guyyaa 8tti guyyaa 8 fakkaata. Waraanni dhaabbataan walirraan keessatti konvenshinal waa'ee gaggeessutti jirra. Dhaabbataan lolamaa jira. Riteelonni humna xiqqaadhaan humna guddaa lolaa hin beektan baay'een keessan akka beektanis abdiin qaba. Egaa waraana kana fulaa kanaa balleessinaa maqaa kana fulaa kanaa durdurii goona jedhamee saganteeffamee lola guyyaa 8 egaa waraanni meeshaa gurguddaa kan waraanni bilisummaa Oromoo qabatee miti argeessuyyuu hin beekne lolamaa oolee injifannoo galmaa'ee namni dhufe sun nama deebi'ee akkan taanillee jiru keessaa qabamutti inni kaan galaanatti namnee garritti deema qabamee galaanatti namnee kaan waraana bilisummaa Oromoo harkatti gubatee meeshaa gafanaa addeen miidiyaa irratti agartan kun galii waraana bilisummaa Oromootiin kata'e kakannaa akkanaati fi qulqullummaa nuti deemnu waan ta'eef kadhaan keessan kabajaa kiristaanaas amantii musliimaas sodaa keessannaas cufti keessanuyyuu namni biree Oromoo kana waan gaarii isaa dhaga'u isaa arguu barbaadan cuftuyyuu qulqullummaadhaan waaqa kadhannaan waan namaa barbaadan dindii keenya irratti jirraa keenya dhannee beeru jirraa abbaa biyyummaa qabnee abbaa biyyummaa keenya maqaa keenyatti jijjiiramee biyyi Oromoo jedhamu kunuyyuu akka jedhu akka xawwaa jiran waan jechaa jiran miidiyaa irratti kan argaa jirtani nuti immoo waan akka qabnu wanti cuftu ismoozilii nu qajeelaa jira. Kanaaf galata qabdanii ammas kannaa keessaniin miidhina dhaabbataa ulaa waldaatti yaadachuu dhiisinaa gata isaatiitti yaadachuu dhiisinaa ulaa keessatti daltamuutti waraana bilisummaa Oromoo irraa gargaari irree ta'eef yoo jettan Waaqayyoon walitti dhufanii yoo na kadhatanii dhagaa jedhee nu dhagaa nu jabaataa ulfaataa bilatoomaa naa jedhaanti. Hayyee sirnumaan si dhaga'aniiru jedheen abdii qabaa galata guddaa qabdaa. Arras Boris waldaa akka carraan kuni nama harka warra baasaniif laatamee kan waldaa kiristaanaati akka carraa waldaan amantaa Oromoo kamuu sin wajjin kadhataa akka jiruu fi Waaqayyo isin kadhatu quba qabamu kun carraa tokko lama laatamee irraatti qaqqabee kan waldaa kiristaanaa akka carraa argataniiti. Akkasitti nuufadhu kan hundumaati kan waldaa kamii miti kan dhaaba siyaasaa kamii miti kan Oromoo cufa waraanni bilisummaa Oromoo kan baa kan dhiyaa kan kibbaa miti. Kan amantii kamii miti kan waliigala qaama siyaasaa tokkollee miti waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromooti kan jirudha. Ulfaa galatoomiin jedhagaa maqaa isaaniitiin kun osii dabarsee hin jira. Waraana bilisummaa Oromootiin jettanii yeroo keessa naafaa gootanii bulaa kanatti walitti qabamtanii waraana bilisummaa Oromoo cimsuu qabneessanii isinis waan asitti argamtaniif galata qabdanii lafaan taasisuu, wal fakkaaduu, wal dura dhaabbachuu kun nu haa ga'u. Isa kanas booda walitti deemna. Amma diina guddaa qabnaa diinni kun nurraa jigyaa isa keessa keenyaa booda walitti deemna waan ta'eef diina keenya kan akkamitti isa jedhu namni wal hubachuu danda'uu qaba. Namni walirra waa beekuu qaba. Namni walirra waa xiinxaluu qaba. Kanaaf wal danda'uun jidduu jiraachuu qaba. Ulaa tokkotti wal argu. Bibiltuu baay'ee galatoomii hedduu ulfaadhu. Akkuma bakka adda addaatirraas kan biroos yaalaa jirraa yoo namoonni argaman isin dhageessifna. Yookaan immoo kanumatti nu qoofaa isin jenna baay'ee ulfaadhaa. Namoota gaafattanis warra akka baaftaniif warri eebbistanis. Wanna xixiqqoo hin deebine dura waan takkitti ajjistuu underline waan inni jedhe keessa. Oromummaa fi qabsoon Oromootiin mataan isii meeshaa daldalaa, meeshaa namni ittiin sooramu, kan kun ammoo lubbuutti wareegu, kan kun ammoo ittiin dhaadheessu akka hin taane haqa barbaannaa miidiyaalee keenyarraa. Maqaa keenyaan mallaqa buufachuudhaaf, bu'aa buufachuudhaaf, ittiin daldaluudhaaf hin taataanaan isin kennuun nutti ulfaataadha. That is the simplest message I heard from this wannaan kan jedhu jechaadha. Miidiyaaleen Oromoo haqaaf lubbuu ilma namaa kadhabaa jiru, kabadaa jiru saniif
kan bosona keessa deemu saniif dhugaaf dhaabbattan taanaan Oromoo dhiisii alagaadhaaf iyyuu odeeffannoo ni kennina. Kanaaf miidiyaaleen keenya dhaamsi guddaan isin bira dhagahuu qabu maa inni qaama daldalaa akka hin taane qaama qabsoo akka taatan qaama qabsoo taanaan immoo waan qabsoo kana laalu hundumaa itti kenninaadha. Mataa keessatti nu buufadhaa marti keessanuu kanumaan inni obbo Addisuu Karrayyuutti hin deebi'a. Buufadhaa jedhaanii obbo Gochuu baay'ee galatoomee Addisuutti dhufu. Galatoomee duraan dursee waraana bilisummaa Oromoo dirree irra jirtan hundi keessanuu injifannoo gurguddaatti jirtu jabaadhaa baay'ee dhugoomsitu jechuun barbaada. Walaloon koo waan amma isaan haasa'an jabeessa. Walaloo kana tureera ergan barreesse ammoo jireenya koo keessa waan ni na ajaa'ibe dhimma bara dheeraaf irratti dadhabe kiyyatu ala goobee na harkaqqabe. Waan hin goolabamne dirqamaan hin goolabnu qabsootti haa kufnu. Akeekaa fi kaayyoo jaallan qabsoo samaa wareegamaan fidan irra lubbuu dhabaa. Qabsoo asiin geenye injifannee dhiibbaa keenyumaan nu dhorkee bilisoomsuu saba. Fi sobduu wal afeeree ka'ee daaraatumaa jira firii qabdi jedhee namni Oromoo dhabamuudha qaba. Nafxanyaan nuffanee nafxanyaan murteessee nurra banee duula ajaa'ibaa. Abbaa fi dhiyaa kan kaabaa fi kibbaa wooboo wajjin ka'ee namuu loluu qaba. Oromoo saba koo yeroon kaanu amma hundeen abuqqaafnu gabroonfata hamaa. Diina raafnee dhadhaan ba'uu qaba. Hamaayyii har'aa maayyii irraa goolaba. Gonfachiisuu qabna walabummaa sabaa. Goolabeera fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomuu obbo Addisuu Karrayyuu obbo Muktaar Seentuun beekuu keessatti isaan Muktaar Sheekaa yoo mana keessa jiraatte yookaan immoo nama birootiif dabarsa. So kan itti aanu obbo Wallisaa Daani'el Taaddasa mana keessa jirtaa? Guyyaan kun guyyaa artistoonnis baay'ee itti heddummaatan jennee wanni herregnee gaafa 29 itti gaafatama guddaa isinirra jira. Warri weellistoota namoota biratti isin maqaa dhooftan warra isin biraa wareegamee jira. Gaafa 29 guyyaa gaafsanii yaadannoo guddaadhaan akka dabarsuu barbaanne jechaadha gaafa Hacaaluu Diinii ajjeesee akkasumas daadhii galaan namoota biroollee warra fuudha ajjeefaman Oromoota hundumaafuu kanaaf warra artistoota irraa gaafa 29 waan guddaa eegamu mataa keessatti qabadhaa warri mana keessa jirtanii fi miidiyaalee adda addaa irraa dhageettanis bifa qindaa'een guyyaa gaafsanii waan guddaa kun dhiyeessitan barbaanna. I think namni Daani'el Taaddasaa Margoo namni jedhamu tokko jira. Daani'el Taaddasaa mana keessa jirtaa? Maqaan argaa garuu sagalee isaan dhagee. Daani'el Taaddasaa jirtaa? Okay. Yoo carraa argatee booda itti haa dhufu namoota biraatiin carraa kenna. Okay. Dr. Hayilee mana keessa jirtu Dr. Hayilee Hirphaa. Dr. Hayileen warra akka duulli Oromummaa kun milkaa'u duubaan baay'ee hojjetan keessaa tokko wanni kun kan qindaa'ee akkuma duratti luba bantiin kaasan humnoota mirga namoomaatiif falmatan jaarmoota keessaa immoo koree advokasii OCF keessaanii Dr. Bantiin koree advokasii irratti mataadha. Dr. Daani'el koree advokasii keessa jira. Isaaniif Dr. Hayilee Zahaalaan fa'aa irratti hojjechaa ture. Dr. Hayilee carraa kennuun barbaadu ture mana keessatti argaa hin jiru. Nama biraa kan itti aanu ijoollee qeerroo fi qarree hedduu affeerree turre mana keessatti argu yeroo biroo immoo qarreen duraan utaaltan jiru yeroo immoo affeeranii wal dhufan taate fallee isaan keenya miti ijoollee baay'eedha kanan affeere jechaadha. Qeerroo Ibrahim Aliyyii mana keessatti akka seenaa affeeree ture. Qarrees Faartii affeeree ture. Lammii Aagaa affeeree ture. Maqaan affeeree ture. Ijoollee hedduutu affeeramanii yeroo mana keessatti argaa hin jiru. Hirmaatti irra ture kanumaafuyyuu miidiyaa irrattis kun maqaa keessanii yeroo biroo hirmaattan taanaan ofii balleessan isin jenne jechaadha. Warri qeerroo fi qarree beekadha. Kan itti aanu yoo mana keessa jiraatte adda dammee asaffaa adannoo gosoota able to do at this time. Adda dammee mana keessa hin jirtaa?
warra Austraaliyaa yeroon isaanii akka malee hamaa yeroo kanatti. Guddaa bidan. Isin namoonni taa'umsa. Obbo Olbaanaa Leellisaa isuma dhugaati moo maqaan kun maqaa nama birooti? Obbo Olbaan. Nama biraadha. Maqaan sun lakkii maqaan illee anuma. Nagaa oltanii. Akkam nagaa jirtu? Nagaa. Fayyaa keessanii nagaadha. Neetworkii rakkisaadha na fakkaata. Nagaa sin hordofaatti galeen har'aaf baay'ee gaarii gootanii jabeessaa. Baay'ee galatooma. Isinillee jawaadhaa bakka jirtu nan dattu. So itti aansuudhaan adde Leelaa abbaa horii mana keessa jirta adde Leela. Adde Leela are you around? Adde Leela mana keessa jirtu natti fakkaata. So adde Leelaan isin wal barsiisuudhaaf manisoota keessatti hojii gurguddaa hojjetti. Qindoomina hiriira naannoo kanatti deemu keessatti namni baay'ee dubartootas dhiiras dargaggoos qeerroos jaarmoota wal gargaarsaas kanarraa amantiis walitti qindeessee deemsisuun baay'ee isiidha. She is very capable, energetic. Hojii guddaa warra hojjetaa jiru keessa yoo deebitee carraa kennaafi. Jira Jamaal si dhagaara. Ama beauty kaasirraa. Lakki maal hedduu galatoomaa warri hojii fi warreen asirra jirtanuu baay'ee yeroo dheeraa sagalee nageenyeen argines baay'ee asirratti arge. Hedduu wanti kun waan baay'ee barbaachisaa yeroo akkasii kanatti. Oromoon tokko ta'ee walii wajjin hojjechuun yeroo baay'ee barbaachisaa ta'e kanatti kana fiduun keessan hedduu gaariidha. I hope namni hundinuu kanuma hubatee yoo tokkomne kara tokkotti baane malee waa gochuu hin dandeenyu. Diina caala Oromootti wal cabsaa jira. Kanarratti itti jabaachuu qabna. Oromummaanuu Oromoodhaan gaafa cabutti namni keenya adda faffaca'ee deemuun akka fiixaan nun baafne hubannee akkasitti walitti dhufnee kun kan jalqabaati malee kan dhumaa miti. Xumurri immoo bilisummaan immoo kan dhufu yoo wal dhageenye yoo wal saaxillee wal dhoowwinee wal gorsinee waliin deemne malee eessayyuu geenyu argineerraa kan baranaa immoo baay'ee irra caalee nutti jabaateera maaliif Oromoo cabsaa jira. Kanaaf tokko taanee ittuu eenyummaa ofii hin cabsin wal kabajnee hundinuu akka dandeettii isaatti fudhatamee hammatamee yoo deemne wal kabajnee Oromummaan dargaggoon maanguddoon hayyoon akka beekumsa keenyaa akka dandeettii keenyaa akka namummaa keenyaa ati xinnoodhaa ati guddaadha tun waliin jedhin keenyee haasofnee ilaamee waan ani hin beekne Jamaal yoo beeke ni waan guddaadha. We just need to recognize each other, support each other. Wal deeggaraa yoo deemne bilisummaan fagoo hin jirtu kan kana caalaa keessas umrii keenya keessatti darbineerra. Kanaaf akkasitti wal hubannee wal deeggarree yeroo wal waamnu wal jalaa owwaannee deemuun baay'ee barbaachisaadha. It's a timely manner. And warri OGFP ganamaaf galgala walii akkas hojjettanii nama kanatu waan meeqa keessa darbitanii kanumaayyuu Oromoodhaaf jettanii dhaabbattanii kana gochuun keessan hedduu galatooma. Carraa'uma kanas oboo daggala keessatti Oromoodhaaf jedhee akkas dhumaa jiruuf diina durra dhaabbataa jiru Waaqayyoo rabbi isaanii waliin haa ta'uun jedha. Hedduu galatooma. Akkuma waamicha jiru hundumarratti wal jala haa owwaannu walaa deeggarru walaa utubnu bilisummaan fagoo hin jirtu. Galatooma. Galatooma adde Leela adde marartuu murteessaa marartuu jira. Adde marartuu. Adde Abraham. Nan jira. Ooyee itti fufi. Hedduu fayyaa ta'a walgahii kana gara dhumaarraa bareen arganneen ture Dr. Dagafaa waan biraa fi isaan waameetanii anillee waama tokkummaa kana wanti isin hojjechaa jirtanii hundi keessanillee galata guddaa qabdu maaliif yeroo ammaa Oromoon dhuguma bakka adda addaatti caccabnee iddoo adda addaa jirra yeroo tokko taanee diina dura dhaabbachuu nurra jirurraa
maqaa adda addaa moggaafachuudhaan gargaarsa waboollee jennee bakka adda addaatti caccabnee dhaabbannee jirra. Wanti kun baay'ee nu yaaddessee jira. Bara 91 qabsoon Oromoo garmalee Oromoo harkaa kufee bara 2018 ammallee akkuma kana garmalee nukaa kufee amma immoo yeroo Ameerikaan illee waa'een qeerroon Abiyyiin faa marcuma irratti ol baasee walakkaan mana hidhaa jira, walakkaan immoo daggala jiradhan yeroo dhugaanuu ba'aa jiranitti sabni keenya garaagara yeroo biyya alaa kana biyya keessaa rakkina tokkollee hin qabu. Biyya alaa kana iddoo adda addaa jirra. Sinillee adaraa nuti namoonni quuqamnee akka quuqamaatti walitti ol funaanaa jirrutu jirra. Maaliif namoonni keenya maaliif ala kana laafaa jirra? Maaliif laafamuun kun mul'ataa jira? Maaliif Oromoon tokko ta'uu dadhabe kan jedhu namoonni finaree jalqabnee jirrullee ni jirra. Kanaaf isinii wajjiniin illee namoota ilaalcha akkasii gar tokkotti Oromoon gar tokkotti luuccofnee yoo waliin hin dhaabannu taane ammas bilisummaa waraanni keenya daggala keessaa diinaa wajjin qokkee wal qabee yeroo inni falmaa jiru. Nuti immoo bakka adda addaa karaa caasaa tokkorra luuccofnee deemurraa karaa adda addaa afaan adda addaatiin afaan fakkii uumnee waraanuma keenyallee afaan adda addaatti dubbachuun kun dogoggora guddaadha. Wanti tokko yeroo hojjetamu caasaa tokko jalatti dibaabee tokko jalatti socho'uun irra jira. Xiyyeeffannaan Oromoo kanaa duula irratti uummata yaamudha. Duula Oromummaa kan ji'a tokkoof deemu kana irratti uummata yaamu akka Oromoon bakka hundaa warraa akka Oromoon magaalaa jiru biyya keessa jiru hundatti ka'ee isinii wajjin warraa qooleen waamudha. Yoo asirratti argaman xixinnoo isinii kennaa yookaan immoo xixinnoo biraa dabarsuuf jira. Yaa lakkii kanarratti nuti waamaadhuma jirra. Kanaaf gar tokkotti yoo luuccofnetti duula iyyuu dhaquu dandeenya. Hamma luuccofnetti hamma balbala tokko toora tokkorra dhaabbannetti bakka adda addaatti duulla. Akka bakka adda addaatti duulle bakka tokko diina keenya irratti akka duuluu dandeenyuu fi Oromoon gaaddisa tokko jalatti gurmaa'utu sarra jira. Dhaamsan karaa koo qabu karuma kana na uffalchaa fayyaa ta'a. Filatoomaa ulfaadhaa dhaabbee marattu. Adde hangaatu kana keessatti dubartootaa fi jarraa heddummeessuu barbaada. Yeroo baay'ee dubartoonni cunqursanii warri dhiiraa waan jedhaniif. Adde hangaatu Ahmad mana keessa jirtu? Hangaatu Ahmad? Numan jira. Ayyee fudhadhaatti fuudha. Ayyee gaa hedduu. Ani sinuman dhaggeeffadha jeetu malleen ture. Ayyee galatoomaa iddoo galatoomaa carraa kana qopheessitanii irraa horii OGF duula qabsoo Oromoo irratti ji'a kana irratti godhu irratti nu hirmaachisuu keessaniif hedduu galatoomaa. Waan hedduu waan gaggaarii dhageenye. Warri asirratti hirmaattanii yaada soba bareedaa nuuf kennitan cufte hedduu galatoomaa. Waan baay'ee nama gammachiisu. Waboon teenyalleen maashaallah rabbi irraa haa jaalatu, rabbi cinaa isaanii dhaabbatu, rabbi irra isaan haa aansu, injifannoodhaan nagaan biyyatti isaan haa deebisu lammii isaanii keessatti. Galatoomaa jechuun hin fedha. Ani galatooma mana isiniin jaa malee illee qophoofne nagaa akkanaa jiraadha. Ini baay'ee galatoomaa adde hangaatu. Maybe namoota harka baasaa jirtan biyya otoo irraan kennin rizooluushinii yookaan mana kanaatti kan qopheessine isa akka addunyaanis dhageettu miidiyaalee keenya irratti akka darbu namoota birootiif mana keessatti deebi'ee yeroo suuree jira isinii kennaa warra harka baasaa jirtan bilisummaa obsaa yeroo takka duula Oromummaa rizooluushinii bilistiin qophaa'ee afaan Oromootti mul'isuuf kan madaqne. At the conclusion of our 1 month long Oromo Human Rights Advocacy campaign, the global Oromo community has issued the following resolution. Whereas the Ethiopian government has rejected a democratic process and forces the Oromo political parties out of the Ethiopian national election, whereas the Ethiopian election is not fair, not free, and not participatory, whereas
imprisoned Amhara politicians are allowed to run for election, while imprisoned Oromo political leaders are denied the same rights. Whereas the ruling junta and its agencies, affiliated agencies like police, the army, as well as security, invade the offices of Oromo political parties and they confiscate party properties. Whereas the ruling Property Party has intensified the extrajudicial killings of the Oromo people and the Tigrayan people, whereas the ruling party overrides and intervenes in the judicial process of the country and breaks the rule of law by subjecting Oromo citizens and political leaders to continued imprisonment and torture after their charges are dropped by the court. Whereas a foreign country, Eritrean mercenary armies and Amhara militia are deployed by the ruling party deep into Oromia and commit mass murders, whereas no independent investigation has been conducted into assassinations of the Oromo national hero Hachalu Hundessa in the last 1 year, whereas the global community have called for a national dialogue and ceasefire, and the US has imposed travel sanctions, restrictions and economic sanctions on the Ethiopian ruling party, Eritrean rulers and the Amhara militia. We, the Oromo people, have resolved as following. The Oromo people categorically reject the election that exclude the Oromo political parties. 2, the Oromo people demand the ruling party to immediately cease the extrajudicial killings and imprisonment of Oromo political parties members and supporters. 3, the Oromo people denounce the apartheid system imposed by the Abiy administration and his Amhara imperial system, which is the proponents of Naftanya. Number 4, the Oromo people demand the ruling party and its affiliated security system to stop interference in the internal affairs of Oromo political parties and to free their political officers of their offices and leaders. 5, we demand the ruling party to stop harassing Oromo political leaders, including the leader of Oromo Liberation Front, Chairman Dawood Ibsa. 6, the Oromo people demand the ruling party to release all Oromo political prisoners. 7, we demand the police and the army to immediately stop obstructing and violating the rule of law and release all illegally held Oromo political leaders and supporters. 8, the Oromo people demanded the immediate withdrawal of Eritrean mercenaries, Amhara militia, and the federal armies from Oromia. 9, we demanded the ruling party to accept the desire of the Oromo people to establish a national Oromia transitional government. 10, we demanded the UN Special Rapporteur to enter Ethiopia and conduct independent investigation into the political assassinations being conducted by the ruling party in Oromia, including that of Hachalu and other martyrs. Thank you so much. Afaan Oromootinillee kanatti nu gaafna fayyaa ta'a. Resolushiniin maqaa walgahii kanaatiin wal argiinsa har'aa kanaatiin goon isa kana fakkaata jechaadha. Dhaamsa garaagaraa isin dabarsuun barbaada. Warri mana keessa jirtan yeroo dheeraa waan fudhataa jiruuf wanti kun namni akka hin ta'in baane duulli kun ji'a tokko guutuu deema. Baatii Waxabajjii kana guutuu bara baraan hanga gabrummaan nurraa kaatutti bara duula Oromummaa jennee maqaasuu barbaanna. Itti yaadamee itti yaadnee gara jaarmoota 19 waan kanarratti wajjin mari'atee bakka kanaan gahee ammas immoo jaarmoonni biroos itti dabalaman 100% amantii guddaan qaba. Wanni immoo warri diinaa Oromummaa balleessinaa, Oromummaa dhabamsiifnaa jedhanii muratanii ka'aniiru. Nuti immoo Oromummaan akka jiraattu Oromummaadhaaf jecha kaanee duullaa, Oromummaadhaaf jecha kaanee falmannaa, campaign for the survival of Oromummaa jechaadha. Oromummaa diinni balleessuu barbaadu san akka isiin jiraachuu dandeettu gochuudhaafi wanni kun ammoo ji'a guutuu itti fufee deemuuf deema. Ji'a guutuu hawaasonni keenya torbaanota dhufan kan hundumayyuu torbaan dhufa kana magaalaalee adda addaatitti akka ta'u barbaanne jechaadha. Guyyaa tokkotti torban tokkotti hiriira baanee akka hin xumuramne hanga gaafa 29 duratti yeroo geessoo waan tokko kaasee ture. Uummanni keenya faadaaraa walitti dhufnee mari'achuun nurra jira. Qaama tokkotti gama tokkotti gaaddisa tokko jalatti argamuun nurra jira kan jedhu kaasee ture. Gaafa 29 infact ji'a kana guutuu wal'aansoon goonu kun yaanni hawaasa keenya gama tokkotti deemee gara tokkotti akka itti deemee jecha. At the end of this campaign gaafa 29 Juun 29 irratti yaadannoo Haacaaluu qofa goona otoo hin ta'in
gaafa duula kana xumurru akkamitti itti fufna kan jedhu mari'achuu dandeenya. Akkamitti itti fufnaan sun humni Oromoo kana caalaa akkamitti qindaa'aa kana caalaa akkamitti jabaata yaadni keenya kana caalaa akkamitti qulqullaa'a kan jedhu san hundi keenya bakka jirurraa walitti dhufnee kana caalaa akka waliin mari'annuuf haala mijeessuudhaaf deemaa jirra. Warri waan kana dhagahaa jirtan martinuu namoonni Oromoo aktivistiin, miidiyaan, hawaasni, jaarmoonni siyaasaa, jaarmoonni amantii, jaarmoonni ogummaadhaan hundi keessanuyyuu duula kana keessatti gaafa 29 akeeka hegeree akeekuu barbaada jechaadha. Kakuu Oromummaa, Oromoon marti waadaa akka walii seenu, waadaa tokko hojii seennee akka sabaatitti bilisummaan uummachuun irra akka geenyu gaafa 29 san itti qophaa'aa deemna. Yeroo isin gaafanne nu gargaara yoo isin hin jenne nu gargaaruu irraanfatina. Kanuma jechuu barbaada. Kanumaan inni warra mana keessa jiru. Dr. Tolawaaqiif deebisi ka sila. Nan deebisa yaa. Dr. Tolawaaqi nan deebisa. Dr. Tolawaaqi dhiifama guddaa yoo Dr. Trevor deemee jiraate deebii keetii gaafii keetii deebii argachuu hanqachuun mala. I'm very sorry for stopping you. So I will give namoota sireenan kennaa Dr. Tolawaaqi fudhadhe deebii nama fulche. Akka sagantaan keenya fuulduratti deemu sun akkas godhee narra ilaalee amma inni lakki in ilaalle simtu balleesse malee yeroo malee naa bantan. Balleessaan kan koortu dheeraa bira dabri yaada keessa deebi. Ani hin gaafanne ani yeroon ofii anko komentii gaaffiidha waan ta'eef dhumarra akka ta'e nan beekan ture garuu sila naa banameeffanitti fufe. So wannani kaasu jalqaba mee wanna afaan Oromootiin wanna tokko kaasa. Duulli kun wanni adeemaa jiru kun baay'ee itti gammadaadha. Abdii sirraan qaba. Fakkeenyaaf waan ati amma dhumarratti gaafa guyyaa dhuma maal gochuuf adeemnaa innati jettu kuni baay'ee abdiidhaan irraa eegan jedheetan. Garuu immoo mana kana keessa namoonni jiran aktivistoota ta'uu danda'u, liidarshiippii uummata keessa jiran ta'uu danda'u, haala adda addaatiin warri wanna kana akka inni fiixa bahu gochuu keessatti deemaa jiranii waan isaan qalbeeffatanii jechuu barbaada akka yaadaatti. Ani akka nama professionaalii ta'etti haasa'uuf hin deemu, akka nama dhaaba ta'e keessa jiraatetti haasa'uuf hin deemu, akka nama shuuzii uummata keenya isa lafarra jiru sanaa ta'eetan haasa'uuf jedha. So wanna tokkotu jira, wanna tokkummaa jedhutu barbaannaa, tokkummaa yeroo hundumaa numa jennaa, tokkummaa sanatu hin taane fakkaata kanaaf yaaddoomna. Nattaasaa jirtu moo? Akka itti fufi. Lakki si yaadachiisuudhaaf Dr. Gaafii kan keetiif deebiin kee deebilee kee yaada keetti fuftuu wayyiin laata jechuudhaaf Dr. Trevor yoo si yaalaa deemeef booda. So I will kan isaanii fixuu jalqabu. Iyyee maaliif sitti fakkaata? Waan manni gidduudhaan deeme so you will not have your answer, right? Yeah, so I wanna complete my question. So what I was trying to say. Dr. Galato, are you available? Dr. Galato, we see you in the room. Huh? Are you here? Yeah. Yes, I'm here. Yeah. Okay, so Dr. Tolawaq has got questions for you. Listen carefully, and then he also wanted some answers. Thank you, Dr. Tolawaq, please. I was trying to raise this very important and sensitive issue of this Amhara Oromo relations, and also in general the nations and the nationalities living in Oromia in particular. What I want to say was there as a principle, and that we will continue to abide to, is like that. There is no people enemy that the Oromo have. We are always advocating and advertising Oromo has an enemy, that is the system. The system is the Neftanya system, which has established, which has created this empire. But what we are getting trapped into is always like, it is coming back to the Oromo as a blame.
because for at least in the last 3 years, what we see is, for example, the Amhara organizations. We can name them Nama, Izema, Baldras, and PP itself. What they are advertising is the continuation of this Neftanya system and the continuation of this empire. And they are not really coming to accept what we are saying. Like, and also we see the lay Amhara peoples are also following these organizations. So how do we really know whether this system, this empire doesn't is not like what they want? They want to continue that, and they say that is their goal. So how do we extend our hands, our arms to these lay people? How do we come in contact and talk to the lay people? Because they are following their organizations, and their organizations and their leaders are saying they are going to continue this system, this empire. So we have a fear of just coming back into the same mistake that the Oromara, whatever they have been doing, and finally we got trapped into it, and the cycle of that is going to continue. What do you recommend? Like, I don't know if my question is very clear. Your question is very clear, but it's rather difficult to answer, Dr. Talwar. I agree with everything you said. It's a very sensitive issue. We've always respected other people in Oromia, both in the OLF manifesto and in practice. And we've always said that it's the system that we are against. And as you say, Oromo people are blamed by these old-fashioned political dinosaurs like Ezema and PP, who want to continue to their tenure system. Yet these are all things that I have no doubt you're correct about. I do not believe that all Amhara people are following what the propaganda is telling them to follow. I do believe that every Oromo person wants the same thing as every Amhara person: peace, security, and prosperity. And I do think it will take time, yeah, and it won't be easy, but I do think it's our duty to try and alleviate that problem. The sooner we tackle it, the sooner it'll start to get better. And once we build a degree of trust with the people that are frightened, then they will begin to see our point of view, just like we will see their point of view. Remember, we're not only fighting their prejudice against us, we're fighting our prejudice against them, because they've always been associated with the people that have dominated and killed and imprisoned us. So it's not surprising, but it's not individuals. We all know individual Amharas, and it's foolish to be racist, to qualify everybody just on the position of who they belong to, what parts they come from, what their genes are. As you say, it's the system that we're against. And I'm not saying it's easy. As I said in my presentation, it's taken 70 years for the UK to get the degree of racism down to the level that it is. But we still have institutional racism in the UK. It's something we're all ashamed of, and people are trying to do something about it. But it's not something that goes overnight. It takes a generation or two. Does that answer your question? Yes. Thank you very much. Maybe a complimentary question. Sorry. We can't have a debate. Abbo Jamal, ani gaafii qabaa osoo deemne na kannitti dhiifama. Imagine we are struggling for the last 150 years, and everything cannot be exhausted within one day, in 2 hours. So we continue to struggle. There will be conversations like this.
We are planning to hold conversations on the coming Sundays every weekend, if it is possible. So if you guys are ready to hold conversations like this one, we want your inputs too. Not only asking, also your inputs. So it's not one-way thing. The service has to be really both ways. So we are not, some of us only consumers, some of us, service deliveries should not be that way. I'm going to go to Kenya. Yeroo baay'ee dheeraadha. Akka malee dheerataa jira. Gaggabaabsitanii namoota akka tokkoof carraa kennetu waan gara xumuraa deemna. Sagantaan keenyallee akka sagantaa keenyaatti daqiiqaa 15 bira tarreeyyuu. Anis fixachuuf kennarra jira akka. Doctor, isiifan kenna garuu immoo haasaa nama lamaan haasee kan nama tokkoof deebisu. Yoo ati dheeressite sii kennuu nan gabaabsa. Yeroo tokko siifan kennaa dhiifama guddaa naa godhiti. There are messages I would like to pass. Tokkoffaa warra Minnesota keessa jirtaniif hawaasni Oromoo Minnesotaadhaa har'a filannoo koree boordii qaba. I think sa'a 3 irratti ta'a warri Minnesota keessa jirtan kan miidiyaa Oromoo irratti karaa adda addaatiin dhagaa jirtan seentara Oromoo hawaasatti argamtanii filannoo irratti akka hirmaattan dhaamsa dabarsinaa jiru. Sa'a 3. Kun olaanaa Adeleelaan jirti. So Adeleela was supposed to even introduce this thing, and I use it to like that. Thank you, Rogoma Sinjachu, forever. I didn't want to get it. Yeah. Thank you, Galato. You're on get it now. I get it by Galato. You're on get it. So Adeleela and I think to get it. So we're ready to get some kind of Hirmata. In the Lamafaka, get the best of Barbadu, Gafa Pudani, Washington, D.C. City, here would that demo demo or America to the Japan. Warri indaggeessa yoo ta'e warri Kaanaadaas kan ollaa jirtan gaafa kudhanii akkanaaf why Washington? Why really? Addunyaa kana akkuma beektan there are centers of power gariin bakka adda addaa jira. Washington is one of the I think the most determining center of power. So bakka sanitti sagaleen keenya hedduminaan akka bara 2016 deebinee qabsoo keenyatti deebinee sagalee keenya dhageessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef in fact ka kudhanii kana qofaan xumuramoo dhumarratti deebina kan jedhu gaafii ta'uu ni danda'a. Namni hundumtuu achirratti argamu akka tattaafatan warri dhaquudhaaf hin mijan kan ammootu dinagdee qabdan humnatti qabdan warri ijoollee dargaggeeyyii kan barnoota irra jiran kan ammootu dhaquu barbaadan dhaquu hin dandeenye haa gargaarru warri Minnesotaa keessa jirtan warri naannoo biraa jirtan akkasitti dhagaha. London on the 10th it is the same thing. Warri UK keessa jirtan London keessatti ta'uu deemaa gaafa kudhanii akka irraa hirmaattan. Oslo it will be on the 18th gaafa 18 ta'uu deemaa akka irraa hirmaattan. Berlin, Germany guutuun Berlin itti gaafa 18 ta'uu deemaa akka irraa hirmaattan namoonni Awurooppaa keessa jirtan warri dhiyoo Berliiniif naannoo san keessa hundi akka gootan. Kaalgaarii natti fakkaate duratti Edmonton or Kaalgaarii adda amartiin beeksiftee turte isaanis gochuuf deemaa jiru guyyaan isaa gaafa murtaa'e qajeelatu hin beeksifna. Tokko jetti. 11 gaafa 11. No, dhiifama amma qajeelfama wayiitu naa kenname gaafa 15 flyeriin iyyuu bahee jira. Yeah, June 15. June 15. Kalgaariidhaan? Karaa imeelii keessanii poostarii isin ergeetan jira. Akkas kun hundumtuu ni warri dhagaa jirtan miidiyaa irra jirtan kan hawaasota hunda keessa jirtan activity gootan hundumaa whether it is fundraising event wanta dhiyyaa ta'u kan keenyaaf warra akka keelloo warra akka FNN nama wannaa qabu waan ta'eef raadiyoon sagalee bilisummaa Oromoo gaafa sagalee sagantaa qaba kanneen hundumaa ni dhaadessina. Why we do this? Akka Oromoon waan godhaa jiru quba wal qabaatuu fi kan danda'e wal bira akka dhaabbatuuf kana goonaa kanaaf hawaasonni keenya warri waa hojjechuuf tattaafataa jirtan events at ogfonline.org jedhutti akka nu ergitan jajjabeessee isinitti dhaamuu barbaada. Waan ammootu hiriiraaf ni ta'u dhaadannoodhaan poostariidhaan ooradii isinii keenyeerra imeelii kanarra isinii facaafna hundumti keessatti fayyadamuu dandeettu. Keessattuu yommuutu suuraalee hooggantoota Oromoo bakka takkaatti Oromoo waan ta'aniif jaarmaan addaan babaasuu ton ta'eef abaa'uudhaaf abaa'u warra hoogganan achi keessaa bakka takkaatti hidhaman we put it together maaliif hundumti isaaniitiin hojjecha dirama waan ta'eef tokko tokkoon caalchisnee tokko olii miti tokko gadii miti hawaasni keenya sun wal qabatee hundumaaf falmuu waan qabuuf akkuma isaan yoo tokko hidhamu tokko hidhamuu hin qabu jedhee walii falman san nuti isaanii falmuu qabna kan jedhu bakka takkaatti suuraa isaanii hojjenneerra daawwanloon gootanii piriinti gochuu dandeettu. Somebody can resources kan jedhu kana dhagahan flyers. Oh yeah, it is somewhere there. So kan hundarraa dhaqxanii ilaaluu dandeettu OJF online irraa dhaqxan bakka resources campaign resources jedhu kanarraa hedduu ni agartu. Xalayaas qopheessaa jirra so that it will be uniform wanti nuti mootummoota addunyaatti jaarmoota siyaasaatti dhiyeeffannus tokko akka ta'u xalayaa qopheessaa jirra innillee
I think by tomorrow, into Muramanat Fakata, Korea Rapid Response Team Ramu, and Dr. Baharu and the Hospital, and Motabali will go because of that with the Rajarak and Spokabanda, we will put it online. Akka Sagalee Kenya to cook opportunity everything over the Gichara, comment everything digitally, content in the Saga after the Dinya and then work on the Fayata. Nanti resinati Fakata or Haka can pass. Lagi kalau malam mengenai sini kene, jaman sih ada sih dengan resep, tapi sebelum resep, amat sangat ini kerja, nami sakti tamarra sentani Sagalee ram, baadi lagi. Harkim mau nama korban tujuh, karena buat mutesu kan, yogi kan cuma, orang ini sok sok ke, ini kan asal apa, yogi mau warihasa ani, saayero kan bekani, baiknya dapat sih, itu. Amma sini tinta bersama Dokter Malik karena jala katanya yang juga kita detawan beko. It's your turn. Narra huda na doctor. Ihu na huda. Daniel is narra huda. Tone kuchu nanda daa. Kuchu miti kanam barbade. Ammaga nama hakka kenne nama korban arga. Anko fita dana jalan chufina. Dan coba yo ti ere si kasila observance godatre make it sharp clear gabak sa tilti. Message sa duwa. Ani maqaan koo Tolawaaqiidha. Kanani jedhachuuf yaale waan guyyaa raawwataa sana ta'uuf adeemu sananii iyyannoo gachachuu barbaade. Waan tokkummaa jennu kanatu tokkummaatu sila hin jirree fi yaaddoo keessa jirraa. Tokkummaan sun immoo dhugaadhumaanii wal gowwoomsina yookaan immoo ta'a malee hin taane. Wanni inni ta'uu dideef immoo burjaajii adda addaatu jira. Fakkeenyaa fi burjaajii akka hiree murteeffannaa irratti illee definishinii isaa irratti walii galuu dadhabuutu jira. Warri abaa'oo wanni isaan jedhantu jira. Warri kaafaa'oo immoo maal akka isaan jedhan waa hiree murteeffannaa irratti hin beeku. Aktivistoonni maal akka isaan jedhan akkamitti akka isaan diffaayinii godhan hin beeku. Kun hundumti isaa kilaaritii qabaachuu qaba. Maaliif tokkummaa keenyaaf murteessaadha waan ta'eef. Utuma naashinaal daayaloog inni jedhamu kun dhufeeti. Biga amma asirratti kun jedhamu chairpersonidha. Haa ta'u. Civic organizationidha, advocacyidha. Wantooti gaafattu political organization. So kana namni asii deebisuu danda'u hin jiru amma gabaabaatti. Akka deebi'u. Kanaaf egaa kanaaf yaadichi hubatame political ideology difference jira jetta isa kana immoo gaafa sana hin goonuu sana alla asuma irratti yaada kee hubateera jechuudha. Fayyaa ta'e nanda Dr. Drastaatu erga sila kaasaa nan argaa Dr. Drast make it sharp point masaa waan itti history nutti himina deemna. Dr. Drasta or Drasta nama gara biraa hin jiru adde Biraaneedhaan kennu. Iftu Biraan iftu natti fakkaata. Biraanin hin jirtu, iftuun hin jirti. Iftu uree kan harka qabe Biraanedha moo iftu? Iftuudha. Tole jedha itti fufu. Galatooma. Ani hanuma Jamaal already dubbate irratti jabeessuudhaafanii gaafa 10 hiriiraa akkasumas namni bakka adda addaati hiriira duwwaadha dhufneetu hin deebinu wanna jedhee fi gaafa 11tti iddoon qabamee mariidhaa fi sa'aatii tokkorraa 1 PM to 6 PM qophaawamee jira. Kanaafiyyuu hiriira booda mariitu jira. Kanuma jala buusee himuudhaafanii hin hafiinaa adaraa gaafa 10 kuni maaltu ta'ee eenyu kuni jedhee akka namni gaafii akkasii qabaatu haa goonu. Ilmaan Oromoo hin hafiinaa namni as keessa jirtan kuni nama Noorz Ameerikaa illee jiraattanoo ta'uu baattani nama Noorz Ameerikaa keessa jiru nama 10 baasaa galatoomaa jiraadhaa nagaa ta'aa bilisummaan daftee nutti haa dhuftu fixadhe. Fayyaa ta'e laakkanoo hundee torban gabaabsaa akka kanatti. Hola, Dr. Teso Ulfada Jarraka Kenneth. I think I should say a few things based on what Dr. Tola asked and the response of Dr. Trigger. So I think we should keep our value to respect all human beings based on the Oromo culture to respect human dignity. However, whoever collaborates with the system, regardless of their ethnic background, collaborates based on hatred or based on ignorance that includes Oromos,
and collaborators based on benefit. Those are our enemies. Kan me jechuun barbaadu faata. Fayyaa ilaa kun akkas Geetaachoo namni jedhu. Guddaa galatoomaa Geetaachoon jedhama. Fayyaadhaa boqti beeku. Fayyaa keessanii jiraadhaa nagaa keessanii. Gara yaada gaaffiin fakkaata ani waan jechuu barbaadu waan gochaa jirtan kana waan baay'ee waan nama gammachiisu yeroo uummanni Oromoo rakkina guddaa keessatti jiru waan akka kana gadi ba'uudhaa fi galata guddaa qabdu uummata Oromoo biratti hin jedha. Garuu waan jechuu barbaadu waa'ee maree keenya guyyaa 29 jedhamu kana Oromoon amma waan sadii qaba. Waboo waraana bilisummaa Oromoodhaa fi adda bilisummaa Oromoo KFO. Kana sadan irratti akkamitti wanti kun olitti dhufee walitti jechuu danda'a kan jedhamu irratti yaadi isaa utuu buqqee irratti hojjetamee gaarii dippiloomaasiin humna tokko yaada tokkoon akka nu duukaa deemu waan akkas akkasii mari'annee Oromoon humna tokkoon sochoonee nu gargaaraa yaada kana nu qabataa jechuu barbaadee akka yaada. Baay'ee fayyaa ta'e Geetaachoo isa Dr. Talawaa jedhee wajjin wal fudhataa Jamaal ajandaa ishee nu qabdi dirraan fannanii fi gaafa yeroo qabaannu kanarratti dubbanna. Isa Dr. Talawaa jedhee fi Geetaachoon jedhe kana ittiin qaban akka qabxiitti faayin baay'ee gaariidha kun. Mirgi isaa qaba. Baay'ee galatooma ani Finfinnee irraan dubbachaa jira. Yaada lamaan tokko jechuun barbaada. Tokkoffaa just to echo what everybody has said, excellent initiative, great, that's what you should push forward. Number two, communication strategy keessan jechuun information kun argite platformiin ittiin fayyadamnu kun hundumaaf waan ta'eef maalinni asirratti wanti haasa'amu wanti haasa'amnes jedhu I think you need to really check. Number three, wanni guddaan yaadamuu qabu, we have to be the voice to the voiceless. Oromo has always been voiceless. You have to remember this. Ya kanaatiifuu siyaasni sun maal ta'e siyaasni inni kun maal ta'e otoo hin ta'in siyaasa jiru marayyuu shape gochuu kan danda'u civil society organization waan ta'eef akkamitti shape gochuu dandeenya akka amma Dr. Tulawaa kaase sanaa miti jechuun maalinni anarraa maaltu eegama jechuu akka qabnus hubachuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Baay'ee galatoomaa guddaadhaa jiraadha. Baay'ee sitti boonnaa biyya adeemsifachuu keessii fi waaqayyo si eebbisuu yaadichi fudhatamaadhaaf akkas barbaadu. Akkuma namicha Ameerikaa jedhe biyyi koo maallaa goote jechuurra an biyya kooti maalan godheedha. Dubbiin an maalan godhee sanatti jette baay'ee fayyaa ta'ii seenaa koorsaati jennee adde saabiyaadhaan cufachuudha. Baay'ee galatoomaadha ulfaadhaadha jalqaba OJF'n hunduma keessan iyyuu warra dhimmamtanii waan kana irratti yaada kana jalqabarraa kaasanii burqisiistanii hojjechaa jirtanii dhimma baqattoota irratti dhimma waan maraa irratti hojjechuu keessanii fi galata guddaa qabdu. Baay'een sin galateeffachuu barbaada. Kanatti aansuudhaan gaaffiin illee miti yaaduman qaba. Yaadni nani qabu maalinni yeroo ammaa kana keessatti abaluu akkasidha otoo hin taane akka Oromootti kan qabsoo gochaa jirru. Uummanni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jiru waliigalteen keenya Oromummaadha. Utubaan keenya Oromummaadha. Biyyi keenya Oromiyaadha. Naashinaalizummaan keenya Oromoodha. Kanarratti xiyyeeffannee uummata keenya haa kakaafnu. Uummanni keenya kanarratti akka ijaaramu nu godhaadha. Inni waa'ee definitionii siyaasaa isa jedhamu kana uummanni gaafa ofiin hiree isaa murteeffate, gaafa nagaa argate, gaafa nagaan bahee nagaan gale, gaafa ajjeefamuurraa hidhamuurraa hafe isa sana uummataaf dhiisu. Nuti amma abidda biyya keenya irratti qabate kana hiriira kanaan dabalatee waraana kana utubnee akkamittiin biyya keenya abiddarraa dhaamsinaadha. Kanaaf isa kanarratti hayyoonni Oromoo kan biyya alaa fi kan biyya keessa jiran dhimma kanarratti otoo xiyyeeffatanii yaada kana balbala dippiloomaasota amma waa'ee dhimma dippiloomaasii irratti isa Tigraay jedhamu kana Oromiyaa akka jedhamu irratti hojjechuudha malee waa'ee high definition KFO fi ABO jidduu garaagarummaan hin jiru. Kanaaf isa kana dhiisnee isa diina gaara guddaa fuuldura keenya jiru kana isa ijoollee keenya fixu, isa abbaa keenya fixu, isa qabeenya keenya saamu kana irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamu hiriirri kunis akkasittiin akka deemamu biyya alaa fi biyya keessaa yoo danda'an wal utubee akka deemu. Inni Oromiyaa keessaas ka'ee akka falmatu. Inni biyya alaa jiru kunis immoo yaadaanis dippiloomaasiidhaanis akka uummata keenya bira dhaabbannee haadha Oromoo boo'icharraa dhaabnu barbaannaa.
Galatoomadhaa ulfaadhaan sinii jedha Dr. Baay'ee fayyaa ta'ii ifaadhaa yaadachiisa ajandaa keessanitti deebi'aa waa'ee Oromummaa qabsaa waa'ee dursitanii jedhasuma waboon sila jedhe cimsee fayyaa ta'ii addisaa fi'a naa gabaasaa dara ittaansee obbo Dastaan amma dhufaniiru isaaniin kennaa naa gabaasaa waama tokko akkas ta'uu qaba jedha addisaa fi'a. Okay. Galatooma akkuma obboleeyyan keessan duraan hunda dubbatanii wanni guddoo wanni nuti dubbannu hin jiru ani gaafii lamaan qabaa sanii Dr. Trevor isaa fi gaafiin kiyyaa barruu dhiheessa irratti afaan Ingiliziitiin gaafadhuu dhiiroo. Utuu gabaasatan inni jiraate iyyuu beeku baheera natti fakkaata. Sanaaf Jamaal gaafadhe son baane na kanne jee. Kuraasiniin ilaala waan jiru natti fakkaata. Jiran say I'm not sure if he's still around and listening, but yeah, go ahead and ask him. Okay, my question is too. On your report, I haven't heard anything about women and children and wife, young ladies at home and outside and inside a prisoner that was raped, little children that was raped in Oromia. I have not heard anything about that report, one. Two, also I haven't heard anything about people that who's massacred by bomb in Yemen. I don't know if I misheard your report, but since we are organization of human rights, something is always going to be missed out of the report. So I would like to address those. Am I misheard or what? So those are my questions, Galatoma. Fine. Dr. Galato. Dr. Galato, I don't think he's listening to the He is muted. Please, I am not muted. But here I am. Yes, I was listening. Short and sharp question. She said that in your report there is no case of Yemen. Those people who were killed in Yemen and the raping of the women and things like children, women and children. Women and children. So, yeah, in Oromia. Okay, I think he has in another report. Okay, Dr. Trevor said he has one new report that's coming. So have you included there is a report which will be launched tomorrow, together with an accompanying press release, and it will be on the website tomorrow. And of course, I'm very concerned about the amount of sexual violence going on in Ethiopia. And the fact that I didn't mention it in my 15 minutes, I'm sorry I can't mention everything. But, yes, there's a horrific amount of sexual violence in Tigray and a horrific amount of sexual violence both against young boys as well as young girls in Oromia by the troops there. And as you'll see in the report that comes out tomorrow, we're covering every aspect that we can possibly cover, but we are limited by the amount of information we get. So please be encouraged to send us. The other one is about the Yemeni. In Yemen, yes. And that there is a follow-up thing on that in the report as well. I'm sorry I didn't mention that as well in the 15 minutes today. But yeah, that was one of the most terrific things that's happened in the whole time of my reporting, really, is 450 people being killed in one incident. And then another 50 plus losing their lives in a couple of days after that. And there is a follow-up to that in the report out tomorrow about what happened to probably 2,000 refugees being taken to the border in Aden and dumped there, basically. And the immigration facility in Sana, again, being full. So we are following that, yes.
Dr. Bante to yaro kurina ni wana si keda dastana mi jega amma sorkasera sida ramose me ka bapsa jeda obra amir to goda bodas let me unmute him. Unmute yourself bodasta yes Agama Agama amma okay galatoma ani biyyarraan isin hordofaa jira dastaadin kan jedhama akkasitti wal qindeessitanii fi waan akkasii qopheessitanii waan bal'aa kana marii bal'aa kana gochuu keessaniif baay'ee ulfaadhaa obbo Teessoon illee obbo Jamaal yeroo baay'ee dhimma kanarratti yeroo dheeraadhaaf qalbii tokkoon yaada tokkoon ejjennoo tokkoon yaan isaan gochaa jiran baay'een dinqisiifadhaa ani dastaadin qaatee jedhama akkuma dura isinitti himee dura taa'aa ligii dargaggoota kafaa wati erga 2006 gamanumaanis na bara 2008 hanga 2010tti mana hidhaan ture ammas achuma kafaa'u keessan hojjechaa jira waan hojjechuu qabnu waggaa dheeraadhaaf qabsaa'aa jirra garuu firiisaa haammachaan jirru argachaan jirru inni jedhamu kun xiyyeeffannoo argachuu kan qabudha maaliif odii waan ittiin deemnu jaarmayeessuu odiitii gochuu walillee to'achuu walillee hordofuu kanatu waan hanqatuu fi facaafannee cirree qonforree qonnee aramnee yeroonnitti bu'aa argamsiisuu ga'uu yeroonni firii argamsiisuu ga'uutti nu harkaa ba'a waan ta'eef kan dura Dr. Tafarii Margoo kaasanis ni jira iskoolarii fi wannoo isaan immoo gorsa walii galaa waan ta'uu qabu akkuma Ameerikaa keessatti hojjetamaa jiru kana hundumaa irratti xiyyeeffannee ijasaa haammachuu haala dandeenyutti hojjechuutu nurra jiraata maybe yeroo 2010 nutis mana irraa baanee hundumtuu fooyya'eera jedhamee abdiin yeroo sirbamaa ture sanallee keessarraa qusatee sirbi sun warra amma aangoo irra jiran kanas amala isaanii bifa isaanii waan hin beekuu fi bara 1991 dargaggeessa nama kutaa 11 baratu waan hin tureef akkamitti akkan warkaa bahe waan hin beekuuf waan hin qalbeeffadhee turee fi sammaa kanas warkaa bahuu akka danda'u yeroo sirbatti borre sana hubachuu danda'een ture. Kanaaf akka ammas akka hin taaneef hundumtiyyuu beeggachuu qabaa waan isin warri biyya alaa jirtan waan isin gochaa turtan baay'ee hordofaan jira baay'ee nama gammachiisa garuu ammas akka callaa nu argamsiisuu danda'utti nama yaadaanis bakka adda addaa irraa dubbatamaa ture wal qabachuu qabaa dippiloomaasii sirriitti hojjetamuu qabaa namoonni akka dandeettii isaaniitti akka hubannoo isaaniitti hojii qooddachuu qabu roolii miidiyaa wannoo gochuu qabaa kaayyoon qabsoo keenyaa diffaayinsii ta'uu qabaa kan amma Dr. Tolawaa kaasanis walabummaadha moo dimookiraasummaadha moo waan akkasii adeemsa keessa jechuudha garuu yeroo sanas dhaabbanni isarratti wannoo kenninu miti yeroon amma keessa jirru baay'ee yeroo rakkisaa ta'e keessattuu biyya keessatti kan jirru baay'ee haala rakkisaa keessa kan nuti jirru asiin ammaan kana dhaladhe akkuma lixa shawaa kana aanaa Gindabarat jedhama achi ijoolleen amma hidhattoonni baay'ee socho'aa jiru haa ta'u malee karaa Goojjamiin laga Abbayyaa ceesisanii achiin immoo dhufanii gidduudhuma kana amma horii loon qotee bulaallee achiin saamsisaa jiru karaa adda addaatiin uummanni bakka adda addaa irraa rakkoo hamaa keessa jira waan ta'eef sagaleen keessanii fi duulli isin amma ji'a tokkoof gochuuf jirra jettan kuni cimee haala qindoomina qabuun akka yeroo darbe hiriirri yeroo Jawaar faayidhaman gaggeeffamee alaabaa imbaasiirraa yaabbatanii buusu maal akkasii otoo hin ta'in sirna kan qabuu fi bilchinaan kan hoogganamu ta'utu sarra jira kan jedhu ergaa dabarfachuu barbaada ulfaadhaa galatooma. Baay'ee fayyaa isiniin boonnaa dhaggeeffachuu keessaniif ergaan keessanis ifaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eegumsa isaanii akka kennu Oromoo mootummaan ta'u fudhanneetu. Ameen ameen. Baay'ee guddataa amma waan asirratti isin agarsiisaa jiru kana miidiyaa irratti dabra waan ta'eef uummanni keenya akka hubatu xiqqoo hiree kennuuf barbaade.
asirratti argaa jirtan kun flyeriidhaan adda addaa hiriirratti yeroo baasan akka itti fayyadamtanii fi ogfonline.org jettanii achi immoo /flyer yoo jettan asisinii baha. Bakka kana yoo rukuttan download kan jedhu kun kompiitara keessan irratti akka gabbuuftan isinii tola. Isa gabbuuftaniin booda piriinti godhudha jechuudha. Bakka hundumatti kunis download qaba, kunis download qaba, kunis download qaba. Kan itti aanu hundumtuu of maddii isaatii download jedha. Kanas download godhuu barbaadan download yookaan rukuttu kompiitara keessan irratti gadi buuftanii piriinti godhu jechuudha. Wanni kana goonee fi namni amma olii gadi deemee kan qopheessa kana qopheessa jedhee akka yeroo ofirraan gubne hawaasota keessatti yoo onnaan decentralized yoo goone akka silaa uummata malu yoo keenyeef uummanni yeroo isaa qusachuu danda'a. Kana barbaaduudhaaf olii gadi deemuun irra jiru kan jedhu. Soofii uummata gubbaa kana weebsaayitii kana irratti campaign resources kan jedhu yoo rukuttan achi keessa waa sadiitu baha. Inni tokko flyers jedha. Isin as baasa. Yeroo guddaa naa godha. Warri argaa jirtan online akka uummanni arguu fi as bakka kana yoo rukuttan slogans kan jedhu jira. Dhaadannoolee asirra qindeessinee keenya irra kana yoo rukuttan dhaadannoolee silaa barbaachisu isinii gadi baasa jechuudha. Keessaa filattanii keessanitti isin gammachiisu as keessaa filattanii piriinti godhachuu hiriira ittiin baatu uummata keenya sagalee isaa dhageessisu jechuudha. So this is a lot. Eegi lamaa sadillee ta'uu danda'a. Achirra jira. Kuni kan dhaadannooti. Kan biroo filaayerii duratti isinitti agarsiisanii. Inni biraa immoo qalaa qopheessaa jirra jechuudha. Yuunifoormii kan ta'e sagaleen keenya akka tokko ta'u addunyaatti waan adda addaa akka hin uummata sagaleen isaa yaadni isaa tokko hin ta'in burjaajaa akka nuuf fakkeessine asitti maxxansuu deema. Here will be the letter. Yaadni keenya akka walitti qajeelaa asiin maxxanfamuu deema. Namoonni waan kan argitan hundumtuu achi dhaqaatii xalanaa gadi buufadhaa boodarra abbichetti argitan qofa maqaa jijjiirtanitti galchitu. Kan biroo immoo yeroo hiriira baatan yeroo qophii biraa qopheeffattan waan achitti milkooftan waan itti gammaddan suuraa isaa sagalee isaa viidiyoo isaa yoo nu argitan niwusii as kenna jechuudha. Waan ta'e amma fakkeenyaaf Waashingtan DC keessatti hiriira ta'uuf kana irratti hiriiraan booda yookaan guyyumata yoo nu argitan asitti maxxansina kan Minisootaatiif Firaankifoorti achiin asitti maxxanfamee jiranitti fakkaata already kaleessa moo dheengadda waan ta'eef kan isaanii asitti maxxanfameera asirra dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Kan Landanis yoo ta'u, kan Osloos yoo ta'u, kan Berliinis yoo ta'u, kan Waashingtanis yoo ta'u, bakka takkatti isin maxxansine. We want to have the history of what we are doing. Bakka waan hojjennusi sabni keenya quba ol qabu asitti sochii yaadaa jirra. Kanaaf in a centralized position waan hundumayyuu akka waliin hordofnu biyya keessattis biyya alaattis waan Oromoon dalagu hundumaa walitti qindeessuu tattaafataa jirra. Warri hirmaattan martuu kan asitti argamtanii yaada keessan nuu dhiyeessitan kan uummataaf barnoota kennitan kan gaafattan kan obsaan sa'a lama sadii sa'a shan ijaa guutuu warra akka Dr. Trevor Truman the one who stayed from early time up to now baay'ee galatoomaa umrii kanaan akkanatti taa'uun baay'ee ulfaataa waan ta'eef galatoom jechuun barbaada marti keessanii baay'ee galatoomaa sagantaa keenya kanarraa otoo goolabin dura wanni jajjabeessuu barbaadu Waashingtan DC'tti gaafa 10 hiriira baanu san jabeessuu barbaada London jajjabeessuu barbaada gaafa 11 Oslo jajjabeessuu barbaada Berliinii fi 18 Berliinii fi Oslo keessattis gaafa 18 fi irraa hin hafina magaalaaleen biroo on the 11th on the 15th Calgary akkasumas immoo Torontoodhaaf magaalaaleen biroo karoora baaftan ergaa hin maxxansinaa quba isin qabaachifna miidiyaaleen keenya mootu ummanni isin barbaadee ummanni kunoo kana nu godhaa jechuu otoo hin ta'in you have to go to the public miidiyaaleen keenya ummata bira dhaqxanii kunoo maal harkaa qabdanii maal isin haa dhaadessinu maal isin haa beeksifnu hojjetamuu danda'uu qaba. So namni hundumtuu bakka jiru irraa yoo hojjetee waan guddoo hojjechuu danda'a. Aktivistoota keenyaafis dhaamsa guddaan ni qabu. Baatiin dhufu kun Oromoon gama tokkotti qindaa'ee qabxii shanan jennisan tokko hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hatattamaan mana dhaabsifaman. Lama filannoon amma deemaa jiru kun filannoon nullaalle kan uummata Oromoo of keessaa hin qabne kan jaarmoota ofirraa hin qabne waan ta'eef itti baanii isaasis adeemsa isaas nullaalu kanaafuu iyyuu reject goona. Mootummaan dhufuuf mootummaa shororkeessaa ta'uu addunyaan haa beeku. Sadii naannoo Oromiyaa keessatti mootummoonni addunyaa seenanii qormaata gochuun otoo irra jiru isa guddicha uummata bal'aa dhiisanii uummata dararamu daangaa irra deemuun Itoophiyaadhaaf furmaata waan hin taane Oromiyaa keessa seenaatii qormaanni godhamee warri itti gaafatamatti seeratti dhiyaachuu qabu haa dhiyaatan. Afur gaafa 29 wareegama Haacaaluutiif akkasumas artistoota biroo qabsoota Oromoo hundumaa bakka takkatti wajji yaadachuu addunyaa irratti. 5 mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamee uummanni Oromoo waan ofii barbaade akka godhatu.
mootummaa ofii barbaade, abbaa ofii barbaade, akka inni filatu, akka inni jaarratu. Humni biroo keessa galee uummata Oromoo irratti dhiibbaa gochuun mirgi isaa akka hin tahin gama tokkotti yaadni keenya akka nuuf kanarratti hojjechuuf deemna. Hundumti keessanuu bakka jirtanii waan kanarratti haa hojjennu, haa jabaannu. Waaqni immoo nu milkeessa. Uummata hojjetu, uummata of gargaaruudhaaf qophaa'ee waaqnis bira dhaabbata. 100% sure ni milkoofna. I want to say just few words in English. Dr. Trevor Truman, Dr. Galato, this is a special time for you. It looks like Oromos are raising up again. Like you always say, it is music to my ears. I think it is music to your ears today. It has been a very successful meeting and you guys have delivered. And as the first person I think who spoke, we're very lucky to deliver also very consistent, wonderful message. Not only you, those of you who have participated on this occasion, we will continue campaigning for the whole month. On the 29th of June, mark it very well. Globally, we want each and every Oromo to join that conference. That will be one of the dates on which we are going to give direction to our struggle. So this first forces of the Oromo has to come into unity. So we are going to have a very big event on that one, commemorating Hajalu, but we don't only commemorate him, we have to show practically what we want to do as a reward for Oromos who are sacrificing their life. So, Gaza Digdemi Sagalee Roti Baye Kopofna, one Baye Guchuf Demna, Oromumana Kunde, and Akajarra for Jaffa Kahin de Jabat. Ako Gatan a French and the Brigafo Yane Kufu dem of Kahin de Jabatu, Inka Nature. Irrafnu, Irrimu Ava, Namirafu Barbadan, River Rafina Gahabilson Rafna, Amatigaro Yero Hujiti, Baye Galatoma or Fata. Warrior Matan, Stony Kenya, Open Yamanti, Open Hawasa, Open Tony Mirganamoma, Open Jarma Siasa. One of the cases of Arrefero, the Bertoni Kenya, Galatoma, or Fata, Ionic Galatoma, or Fata. Every Sunday, we are planning to have mini conferences like that as a report, as an evaluation of a week. If there are no other events, we are going to have maybe 2-hour session or maybe 3-hour session every Sunday. And we will let you know. I know on the 26th, there will be a conference regarding HIV because the HIV is highly spreading now in Oromia. A lot of people are dying every day and our people are not taking a lot of notice of it. So we want to invite people who have a high quality in the health as well as religious organizations, especially religious leaders, should play a huge amount of role in that one. So on the 26th, it will be Sunday. We invite all of you who are listening, who are following this program, and also who may pass this message to others. There will be a conference about COVID, the impact of COVID on the life of the Oromo people, because it is killing a lot of people. Kanumani, Barbada, why did you Barbada, Dr. the Barais? No, I'm about that kind of Tomorrera, yeah, Arkalan, Galaxy 20, see a case, they gave and they say, for 1 minute, a Gaharka Basina, which I can generate Kenavik, Gabasera, and the Galaxy would have been a gat to the Yata. Aye, Nidagama. Aye, Dugalatoma, whatever you did, Sagalee Karato Patiwadu Nawanjo or Pajamala Dupatani Turtani. Karatoko Wadu, Biya, Namalupu, and Negarakas and Nudu Kavna, Alakana also Dirkamara Namaran Kain, Dirkam Alavar Ban, Kayukuni, Nama part time idan, Guanu Tologo Kapso Jecha, Gaptuman Sundufa, John Dufnemo. Namni hoggana barbaade hogganas ni baata dirqama kana full time nama tokko ka Oromoo hojjetu kamitti dhabne doktarri keenya obba miidiyaa irratti bahu obba gaaffii Oromoo ta'a deemtee Oromoo maal barbaada jedhan ani oppineetii jala jedhanii maaja nama tokko ka diaspora kana guutuu nurraa dubbatu Oromoon kana barbaada kajoo gaaffiin Oromoo kana kajoo kana nuti humanitarian kanarra hawaasa diaspora kana akkami politisaayisii godhuu dadhabne wanni kun naa qabame Pula dura yo tiada megari galatoma. Ayada ajada tika di duka kapti sila kan tolawa kan Abdul Zadik kani juru duka tika na torbe di Dona bagi ayada amba dan ke saya itu mutra berteri jaat tiga daerah
Jamal, Dr. Daniel, Bozalalam, Achuknu. Wanta Fijira. Yoo nama nu eebbisu akka duratti jirtu namni dhuma irratti jiraate warri sheekotaa fi luboota hojii jiraatan nama gabaaf isaanis yoo nama gabaaf waan kennaaf dadhabne duune amma yookaan gabaaf fixanneef. Eenyu Sheek Maamad Babiyaa jiru? Anaa Daddoosaa Baga Machiis. Baga Machiis kan gaarii ta'a. Nabaabsanii. Nagaadhaaf. Harkaan nagaa jirtu baga. Walaloo wajjin uumuu jettu jedhaati sumaadhu. Isa yeroo biraatti deebina. Itti rumna sattisi. Haa tokkotu natti dabalaa jira. Kalaachi ergaa Sagalee keenya mandoo kalaatti hundumaa hin mari'annaa immoo wanti cufamu hin jiru yeroo barbaanne malee haje binaafufa haje Ismail Sheikh Ismail wanni natti fakkaata bilbilatu itti dhufe natti fakkaata. I see someone with the name Kobe Minnesota. They were also part of this movement. If the person with Kobe Minnesota is that name, the person here. What is the office? Who is Kobe He Minnesota? runs the building. On that side? Yeah, there's one right. Oh, okay. All right. Kobe Minnesota, are you still in the room? All right. Maybe not in the room. So I think Babanga Mashi Devera. Even Nanagama. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya Rabbi galanni siyaaga'u. Yaa galanni siyaaga'u walga'ii keenya kana walga'ii nagaanuu gooteetta walga'ii bilisummaa keenya bu'aa buufnu attamitti akka dandeenyu ati gaaratti nu gargaari. Nuti qophoofneerra ati immoo isa hafe ati fiixaan nu baasi. Kana duukaa immoo amma akkuma duula Oromummaa kana irratti nu kaaftee mee duula faayinaansii irratti immoo nu kaase. Attamittiin akka horiidhaanii wal gargaarree warra laga jirus gargaarree bilisummaa keenya bira geenyu ati nu gargaare. Warra lagaa immoo gargaare. Warra bosona keessa jiru hogganoota keenya yaa Rabbati nu gargaare. Yaa Rabbati nu gargaare. Nu warra haqaati haqa namaa hin barbaannu hankeenya immoo nurkatti qabi. Lafa keenya nurkatti qabi. Mana keenya nurkatti qabi. Warra qe'ee keenya diigu warra ijoollee keenya diigu yaa Waaqati immoo jara duukaa bu'u itti nu diigi. Nu diigi. Lafa isaan jiran itti diigi. Nuun immoo walitti nu qabi. Warra bilisummaa isaaf dhaabbatu nu godhi. Haqa namaatti nu dabarsin. Yaa Waaqa haqa namaatti nu dabarsin. Haqa namaatti akka nutti darbu hin barbaannu. Hankeenya dabarsuus hin barbaannu. Bilisummaan keenya sirka jira. Kana qassi abdannee kaane ittiin nu gahi fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a. Amiin jedheera. Eesiif sheekiin walii galanii amiin jedhanii dhugaa. Amiin. Waaqayyo sinaa eebbisuu ilaa galtanii Oromoo sheekiidhaa qeesiidhaa waaqeffataa dandeenyu tokko walii galanii immoo walii galaa Oromoo. Isinis itti dabalaa Doktor. Qaballaan illee lammee qabaa jiru isinis itti dabalaa xumuraa jira. Walii galle jedhanii beeku dabaluu isaanii Eebbisaan Waaqayyo nurra haa bulchuu nuuf kennu hunda keessaniif immoo nagaa kennu qe'ee keessan maatii keessan waatii keessan eegu Oromoo immoo bilisummaadhaan ta'u. Hamma nagaatti. Fayyaa ulfaataa marti keessanuu every Sunday email ni ergina haga nu danda'ameen sagantaa adda addaa qopheessina every Sunday maybe for Inshallah. Yoo hin danda'in immoo tu hin hambisne kennee isinitti hin jechaadha. Ayaa gaaffii ulfaataa Galatooma hedduu. Homaa jabaataa hin jalqabne har'a. Yaadni kiyya yoo danda'ame namoota fakkeenyaaf yaada xixiqqoonnoo qaban kanaaf otoo gaaffii warra deebisuu danda'an nu dhiyeessitanii torbee tokkotti gaaffiin gaafatame wanti kun gama tokkotti akka calalamaa deemu gootanii yaada jedhuun qaba. Namoonni yaadni Oromoo garaagarummaa jira yaada bilisummaa fi maal irratti jedhamu kana wanti kun yeroo dheeraa nu diige yoo yaadattoo taatanii bara 2007 paaltook irraa ka'ee kunoo amma dhufee amma ammaatti wajjin rakkachaa jirra. Isa kana otoo calalaa deemtanii gaariidha jedhee yaada. Obbo Zee akkanumaan Oromoo warra akkasa malee wanni Oromoo laafaadha. Akkamitti naan jedhu. Ajandaa qabaddaati. Wanna itti rakkatin.
Baay'ee galatoomaa. Namni harka sagalee isaatiin murteessa. Don't worry about it. Ulfaadhaa baay'ee nama gammachiisa keessumaa warri biyyaa seenuu danda'u isaaniitti gammachuu waboodhaa fi warri biyyaa sagalee isaan dhaga'utti baay'ee nama gammachiisa. Waboo warra biyyaa shamarran harmootii keenya hamilee cimaadhaan haasa'anii bohaarsitu waan hundi isaa gaariidha waaqayyo nagalatu akka kanadha. Yoo barbaadan ani jamaadha seenyee zalaalanii wajjin isin haasofsiisuu dandeenya kanaaf sagantaa dhumeera. Galatoomaa ulfaadhaa rabbi umurii keessan haa dheeressu. Mana bannee deemuu hin dandeenya achiin booda nu keessa hin jirru jechuudha. Ani garuu yaadan qaba. Yaada qabaachuu jedhe warri kaan Waaqa akka goonu ati hojii barbaaddaa hojii eega barbaadde kootu koree keessatti dabalanii hojjetu. No, gaafatee jennaan nagalchuu diddeetti. Telefoona ka gootu telefoona kan kee Dr. Daniel kenni there is a lot of work to be done. If you are ready ani hojii qaba hojii hojjetaa hin jira baay'ee. I'm not just sitting idle. Hojjetaa hin jira. Recording stopped. Okay. Dr. Tolawaq hakimiidha Minnesota jira Atlanta jira. Hojii qaba hojjetaa jira. Hojii qaba jechuu isaati miti. Oromoo hojjetaa hin jira. Baay'ee gaarii. Dr. Tolawaq obboleessaa hundi yaadi hundinuu entertain ta'uu qaba yeroo barbaanne balbala cufannee Oromoo walitti deemnee silaatu haasa'u qaba. Fanninni kana malee. Telefoona kan kee namni qabu jira as keessa Dr. Nan qaba simlaat. Okay, I will talk to you. Dr. Nama takka rakkoon hin jiru Dr. Tolawaq. Hawwiin kan kee hawwii keenya hojiitti jijjiiramuu qaba. Hojii jijjiiruuf ammoo ijaaramuun nurra jira. Kuma qabaattu inni ijaaramanii hojii hojjennaa taasisa. Kanuma yoo xumurre nu naaf hojjetu qaba Dr. Ay no, amma siyaasofsiisuun kun mana nafu. Haasofsiisi dargaggeessii ijaarsoliidha walitti darbaasin buleessa. Nama jaarsi takka takka ganda qabasiisu keessaa jamaalis hanga ifattutti hojjetta warra kun hin jiru. Mana hin cufraa. Siyaasni isaa baay'ee gaarii. Wal arginaa we'll keep the communication lines and then I'll see you back at least on the weekend. Aangoo sabaa fayyaa ta'e eewu laata namni aangoo sabaa kun qabatee jiru. Fayyaatti bulaa. Nagaatti. Aadni tokkodha. Ila ammaree. Angaarii nagaatti. Galatooma yaada taasisuudha. Eenyummaa keessi wal barra booduma. Baay'ee gaarii wal barra fayyaa ta'ama. Galatooma obbo Dastaa Waaqayyo isinii hojjeta ta'uu fayyaa ta'a nagaan bulaa. Jabaadha Dastaa. Okay. Nan cufa wabanti. Cufe gaanoo hamma namni deemutti ni gaa keessiin eebbisee balbala cufnaanii fati qooya. Hausaan hamma keessaa bahanitti xinnoo hoos. Tole. Naafi qaba ani baa tokko tokko yaa'eera. Yaa. Dr. Hayileen sila barbaadamanii reeftu fuudhaa gattee. Reef namni keessaa jalalamnaan mul'atu. Oromoon waggaa meeqa ta'e arfaasee? Arfaasee? Yaa arfaaseen jirti kunnoo. Bandeetti sokkite ta'a yoo na biraa mucaasee duukaan. Bandee sokkite ta'a yaa. Okay. Dan hin cufna jechuudha kan. Hin cufna. Dhagaa rabbiin. Dhagaatiin. Hello, Alakuma. Akkam doctor? Naguma gurbaa akkam? Fayyaa keetii? Nagaa galata rabbii akka gaarii hojjettan